we must have a plan, it must be deliberate, and it must be practical. Lazima tuchukue ushuru. Kure thirikari ni mufango wa nayo. Hatuwezi kufanya guesswork. No ando marina mawoni ngurani. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Omutata. Uma wade tweno yothe we haihi. Pressure utapanda. Siwezi chukia kukaa life poa. Pinga kabisa. Nyinyi hamuelewi hii maneno. Muthenya wa gatatu kiumia giki guku kwa Royal Media Services turi na direct nene egi ugayania wa pesha na igakorwo ceceni-ini cia Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, Citizen Radio na Hot 96 kumatha imwe nginya thaa 4. Kuma maafitha anene thirikari-ini, ataramu wa ungania wa magoti na atwarithia anduthi othe ni tukwaraniria nao na tumathikiririe. Ndereti ino ikahanika gatatu kiumia giki kumia thaa 1 nginya thaa 4 cia utuku. Kwaria ti gutua cira. Sodakta mtazamaji, ni usiku maalum. Karibu mtazamaji popote ulipo kwa matangazo haya kipekee, kwani mbali na kukujulisha habari za siku, tumekuandalia mjadala maalum kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 ambao umedhibiti mazungumzo ya kisiasa, kiserikali na hata mazungumzo kati ya wananchi wa kawaida. Usiku maalum unaambatana na maandalizi maalum, na ndio sababu mtazamaji, kwa mara ya kwanza kwa lugha hii tunakuletea matangazo haya kutoka studio za runinga ya Ramogi hapa katika kitovu cha utangazaji cha kampuni ya Royal Media Services. Mimi ni Lulu Hassan. And I'm Jeff Kinanga, and you are so right, Lulu. Coming to you in this language for the very first time live from the Ramogi TV studios. You know, extraordinary times call for extraordinary measures. And tonight, across the Royal Media Services platform, we bring you this single-issue extraordinary broadcast. For the last few weeks, the country has been swinging between debate and discord, harmony and acrimony, clarity and confusion, contrast and contradiction, and between agreement and disagreement. And the Finance Bill 2023 is the subject matter of all those opposites. Naam, so Dr. Jeff Koinange, ama kwa hakika mswada wa fedha mtazamaji ndio mada ya siku usiku huu maalum, ambapo vituo vyetu vyote hapa Royal Media ileo vitangazia swala hilo nje na ndani, juu na chini, kushoto kulia, pembeni na kila upande. Kutoka studio za Ramogi tutakupeleka hadi ukumbi maalum wa wadau, ambapo wenzetu Rashid Abdalla na Trevor Ombija watachukua usukani.
Naam, shukrani sana Lulu na Jeff. Wenyewe Waswahili anakuambia kabla uruke sharti wagane na nyonga. Na ndio maana tuko hapa tuwagane na nyonga kabla turuke. Na ndio maana wadau naona hapo walijitokeza wakitekeleza haki yao ya kikatiba kifungu cha 10, wakafika katika mbele ya kamati ya fedha ya bunge la kitaifa na wakawasilisha maoni yao kinaga ubaga. Katika siku ya leo wako tayari kuweza kurudia waliowasilisha kinaganaga kwa faida yako wewe mtazamaji, wakijua fika kwamba mvunja nchi ni mwananchi na mjenga nchi ni mwananchi. Kumbuka macho yote yanaelekezwa katika kutekeleza haki ya sera ya 15 ya katiba ambayo inazungumzia masuala ya usimamizi wa fedha na kipato cha serikali na pia vile vile mamlaka ya ushuru na mgao wa kipato. Je, ni mnyonge msonge ama ni faida kwa wote? Siseme kitu, mimi nafahamika kama Rashid Abdalla. So Dr. Rashid, leo kwa hivyo tunaruka sio? Kabisa. And I'm Trevor Mbija, live from our ordained halls of debate, the traditional venue of our legendary town hall debate. Now, this is going to be a town hall of a kind. Why? Because most of the participants here are fresh from making submissions to the Finance Committee of the National Assembly. Article 1 of the Constitution says all sovereign power belongs to the people. The people are here tonight on the big conversation. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Union are represented here. The Border Association are also with us here. The Kenya Association of Manufacturers are with us. The Association of Single Mothers are with us here today. The Juakali Artisans representation are also with us. This is going to be a conversation like no other on the big conversation. But we're also live next door, where Sam Gituku and Nimrod Tabu are standing by. They tell you the what and the how. Thank you, Trevor and Rashid. Our magic wall comes in handy tonight, walking us between the complex numbers as we put meaning to the text and figures in the Finance Bill 2023, between the 3% proposed deduction of workers' basic salaries and the endeavor to raise the projected 3.6 trillion shilling national budget. There's so much matter as there is the numbers in between. On our single issue tonight, we'll be focusing on 3 key issues from the Finance Bill. First, on how this affects the housing levy, 3% basic pay, employer contribution to be matched, and of course the maximum at 5,000 shillings. We'll also be speaking about the impact of the Finance Bill on the cost of living, talking about the VAT on fuel rising to 16%, the exemption of LPG, and so many other conversations around VAT. The third issue is the impact of the Finance Bill on the cost of doing business. We'll be talking about the turnover tax, the excise taxes, digital content tax, rental income tax, and of course this will be the source of the truth. My name is Sam Gituku, and of course with Nimrod here. Naam, bila shaka mimi naitwa Nimrod Tabu na najumuika naye bila shaka Sam Gituku, na bila shaka tutakuwa tunawahoji wataalamu wa fedha na wadadisi wa masuala ya kiuchumi kuhusu swala zima la ushuru na vile vile masuala ya nyumba, gharama ya maisha, gharama ya kufanya biashara na vile vile mengineo. Aidha, kikao hiki kitasaidia kufafanua zaidi yaliyomo na haswa yatakao kuathiri wewe Mkenya na vile vile Mkenya wa kawaida, ili iwe umeajiriwa au ikiwa huna ajira yoyote. Basi hapa studioni tumebahatika sana kuwa na wadadisi watakao tusaidia. Tunaye Mole Achayo kutoka ISPAC, tunaye John Kinuthia kutoka kituo cha International Budget Partnerships maarufu IBP, tunaye Kwame Owino, afisa mkuu wa taasisi ya masuala ya kiuchumi IEA, tunaye Davis Tayo ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kifedha, na bila shaka tunaye pia Bilo Kero aliyekuwa mbunge na vile vile mwanaseneti ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi mwenye uzoefu mkubwa. Bila shaka basi serikali inataka kuchovya buyu la asali. Buyu hilo la asali linamikiwa na Mkenya, ama sivyo? And indeed, of course, we agree that our studio is the studio of strict reference. Panelists here have agreed to keep it straight and factual. From this studio, a number will mean the number, and words will mean exactly what they mean. For whatever shall fall short of the glory, we shall seek answers in another studio where Lincoln Njogu and Ayub Abdikadio are standing by. Thank you, Sam, and thank you, Nimrod. If your studio is one of strict reference, then welcome to the studio of ultimate answers, or should I say, the studio of the last resort. We are in Inoro TV Center, which tonight assumes a temporary title of the government studio. Here, we engage representatives of the government on all matters
the Finance Bill 2023. All questions from the 3 different studios will end up here for clarity and hopefully final answers and solutions. I am Ayub Abdikadir. Naam, wawakilishi hawa kutoka serikali ni pamoja na waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria, ambaye tayari amejiunga nasi kupitia mtandao wa Zoom kutoka kule maeneo ya Belarus. Atakuwa kituelezea mengi zaidi. Tutakuwa pia naye Ndindi Nyoro, ambaye ni mbunge wa Keharo, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu masuala bajeti. Atakuwa pia Kimani Kuria, ambaye ni mbunge wa Molo na ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya fedha. Atakuwa kijiunga nasi, na bila shaka tutakuwa naye David Ochieng, ambaye ni mbunge wa Ugenya. Bila shaka pia atakuwa akijiunga nasi Charles Hinga, ambaye ni katibu wa masuala ya nyumba, likiwa ni mojawapo masuala ambayo yamezua mambo mengi sana, swala hili la nyumba. Ayub. And moving forward, there you have it. And the government panel will set us off this evening. But first, we go back to Jeff and Lulu for more highlights of the evening. Naam, asante sana. Ama kwa hakika ni kikosi cha nguvu, mtazamaji. Tutakujuza mbivu na mbichi. Asante Ayub na vile vile Lincoln. Mbali na studio mtazamaji zetu hapa jijini Nairobi, tumewajumuisha waandishi wetu wa mashineni, akiwemo Laura Otieno kutoka Kisumu, na pia vile vile Maria Nyambura kutoka Nakuru, na pia vile vile John Wanyama kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Now we'll also be listening to views from different parts of the country, including Samburu, Nyeri, and the streets of the nation's capital, Nairobi. And of course, feedback from you on our hashtag, The Big Conversation. Naam, so dakta mtazamaji, tunaanza usiku huu maalum na taarifa kwamba Rais William Ruto hii leo alitumia maombi ya kitaifa kama ukumbi wa kutetea mpango wake wa hazina ya nyumba. Rais Ruto ameliambia taifa kwamba mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu utakuwa ni ishara ya Wakenya kuwajali wenzao, haswa wale wasiokuwa na uwezo wa kifedha. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. 7 million Kenyans today live in informal settlements, suffer the indignity of living in settlements that do not have adequate water, do not have adequate sanitation. They are our brothers and sisters. Naam, naye kinara wa Azimio Raila Odinga amesema kwamba upinzani utatumia njia zote kupinga mswada wa fedha. Wacha hiyo mambo mazuri ya nyumba hiyo. Kuna mingi ambazo zimeongezwa ndani ya hiyo bajeti, ambayo ikitekelezwa hali ya maisha itakuwa mbaya zaidi kwa Wakenya. Ndio sababu tumesema hii serikali ilisema ni mahaslas. Sasa sisi tumesema yule ambaye ulikuwa unasema unatetea amechoka. Punda imefanya nini? Si punda imechoka. Kesho wataweka hiyo finance bill kwa bunge. Ijumaa ambayo Alhamisi ambayo inakuja watasoma bajeti. Okay? Baada ya kusoma bajeti wataleta hiyo finance bill. Wakileta hiyo finance bill, na hii tutapiga parapanda kwamba sisi tunataka tuwaonyeshe hao watu ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Naam, so dakta mtazamaji, na sasa Jeff, mjadala wetu unaanza. Indeed, Lulu, indeed. The big conversation is here, and we start off with the Inoro Studios, now renamed Government Studios, for purposes of this conversation. Over to our very own Ayub Abdikadir and Lincoln Jobu. Thank you, Jeff. And this is indeed the government studio and the center that will host representatives of the government. We begin with CS Kuria, who is joining us live from the Belarusian capital, Minsk. And Waziri, going by the statement the head of state made today at the Safari Park Hotel, there seems to be confusion, and I seek clarity here. Is it slums upgrading or affordable housing program?
CS Kuria, can I come up again or? Yeah. Sorry, I think I missed you for a bit there. Yes, CS Kuria, to repeat the question, going by the statement the head of state made today during the National Prayer Breakfast, there seems to be confusion and I seek clarity. Is it slums upgrading or affordable housing program? I think there's no confusion there. What we have is an affordable housing program. And actually, I think in my opinion, this conversation is missing a point. The government is not the owner of this program. This program is going to be implemented in the counties. It is actually our 47 governors who are the owners of this program. Because we are going to have, and all counties have earmarked land and a project for affordable housing in all corners of the country, irrespective of political persuasion. And I'll take you back to some few months ago when the president was in Homa Bay County to launch the affordable housing in Homa Bay County. So this is one program that is going to be implemented spontaneously across all the 47 counties. It cannot be then a slum upgrading project because we don't have slums, we cannot say every corner of the country is a slum. So what we have is a deliberate program for affordable housing in all 47 counties. One, to solve the issue of housing. We have had less than 500,000 mortgages in Kenya since independence, and this is not acceptable. Two, there is a direct nexus between these projects and agriculture. I am right now talking to you from Belarus, in a country where people live in urban areas and they don't demarcate land. That's making it possible for them to be self-sufficient in agriculture. What do we have in Kenya? Everybody is living in every other corner, which makes it very impossible for mechanization of agriculture, which is something else we are trying to solve. And three, as the president and all the people in government have said it again and again, that we are doing this project because of the multiplier effect of the project. That once you build a house, it is much more than the person who is going to live in that house. It is about that fundi, that carpenter, that transporter. The multiplier effect is unimaginable in terms of the number of people who are impacted by this program. Lakini waziri Moses Kuria, ukisikiliza zaidi na ukitazama zaidi mjadala huu ambao tumekuwa nao kwa kipindi kirefu kwa majuma kama matatu hivi, waziri utakubaliana nami kwamba sauti inayosikika zaidi ni sauti ya serikali kuu na sio serikali za kaunti. Unaposema kwamba huu ni mradi ambao unaendeshwa zaidi na serikali za kaunti, hapa tunaona kuna mchanganyiko kidogo. Hatujapata sauti ya baraza la magavana, hatujapata sauti ya magavana zaidi. Sauti inayosikika zaidi ni ya rais, naibu wa rais na wabunge ambao wanawakilisha bunge la kitaifa na sio kaunti, waziri. Na sasa hapo ninakuelekeza ndugu yangu, uulize magavana, ni gavana gani hataki manyumba? Ni gavana gani hataki kazi kwa watu wake? Ni gavana gani hana shida ya ajira kwa watu? Mimi nawaelekeza nyinyi wanahabari, mwende muwaulize magavana, sauti yenu iko wapi? Wewe hautaki kazi ya watu wako. Nikupatie mfano, niko na mpango mwingine tunafanya upande wa industrialization, ambapo tunaunda zile tunaita county aggregation and industrial park, ambapo kila county tutatengeneza kazi ajira nafasi zilizopungua 10,000, na tunafanya kazi pamoja magavana na wizara yangu na serikali kuu, na sauti yangu na magavana inasikika kwa sababu nyinyi wanahabari munauliza. Sasa mimi ndugu yangu nikakuuliza, umpigie Gladys Wanga, muulize Gladys Wanga, hapo Homa Bay hautaki kazi ya vijana? Hapo Homa Bay hautaki maseremala wapate kazi? Hapo Homa Bay hakuna watu wanaishi katika vitongoji duni? So lazima hii jambo ikuwe ni mradi mmoja ambao hatuna utata, hatuna kusukumana, kwa sababu tunaweza kutofautiana kwa mambo yote. Tunaweza kutofautiana kwa siasa, tunaweza kutofautiana hata kwa uchaguzi, nani alishinda nani hakushinda, lakini hatuwezi kutofautiana ya kwamba janga la ukosefu wa kazi, janga la makao duni haijui mtu wa Azimio na mtu wa Kenya Kwanza, hajui Mjaluo, Mkikuyu, Mjikenda. Kuna mambo ambayo sisi kama nchi lazima ifike pahali tuanze kuulizana ya kwamba hatuwezi tukasema ya kwamba ikifika mambo ya ajira, ikifika mambo ya vile watu wanaishi, ikifika mambo ya mavazi, kwamba hili jambo halina serikali na haina upinzani, haina serikali kuu, haina serikali ya ugatuzi. Mimi
ningependelea sana kufika pahali ya kwamba jambo kama hili la makao ya kazi, ajira, mambo ya hali ya maisha ifike hapa ya kwamba tuvutane mambo mengine, lakini yale ambayo wanadhiri wananchi wetu tuseme hii hapana, hii sisi kama nchi tuko pamoja. Mimi nakuelekea nchi ya Marekani. Bila shaka waziri, tutakuwa tukija kwako katika kipindi kifupi kijacho, lakini kwanza pia tuweze kusikia hisia zake Charles Hinga ambaye ni katibu wa nyumba. And P.S. Hinga, going by coming back to this statement the President made today, he extensively talked about the slums upgrading program, and this is in line with the affordable housing program that the national government is pushing for, and you in particular, who was the face of it. Clear there around it, whether it's an affordable housing program or slums upgrading program by the national government. Thank you very much, and good evening to you and to your viewers. There is no confusion. We have a housing challenge in this country, and in order to resolve the housing challenges that we have in the country, we have subdivided the issues into several categories. First, for those people who live in the slums, they are considered under our program, which is called social housing. And social housing, essentially, when you start looking at income, and that is not both formal and informal, you're looking at people who are earning 20,000 and below. They have their own program that has, for example, they get into a tenant purchase scheme to buy a unit which is 600,000 shillings, which is a studio, and they will be able to pay 2,500 shillings at 3%. You have a one-bedroom unit, which is going for 1 million shillings, and that one-bedroom unit will cost them 4,500 shillings, and again for a period of time, up to 25 years, again at 3%. And then you have the last category of typologies for social housing, which is a two-bedroom unit, and that unit will cost 1.4 million and will cost 6,500 shillings. That is social housing. And it's target largely the people who live in the informal settlement and slums. Then you have affordable housing. And affordable housing is also banded in three categories. You have what you call the low-cost housing, targeting the low-income earners, that is 20,000 to 50,000 Kenya shillings. Then you have got those who earn 50,000 to 100,000. We call that mortgage gap, and it is a mortgage gap because they can walk into a bank, they can get a mortgage, but it's not affordable to them. They will pay almost the entire salary for that unit. And then lastly, you have got what we call the mortgage market, and that is from 100,000 shillings and above. So those are all the categories of housing that we are dealing with, and we have to solve for all of them. Okay. Na katibu, kuna swala ambalo lilizungumzia hapo jana wakati ulikuwa mbele ya kamati ya bunge la kuhusiana na masuala ya fedha, na ulizungumza kuhusiana na mchango wa chini hata shilingi 300 kwa mwezi. Hizi nyumba ambazo nazitaja hapa, nyingine ni 1,000,000, nyingine nyumba moja ni shilingi 1,500,000. Itachukua kipindi kipi kwa mtu ambaye anachangia shilingi 300 kwa mwezi kumiliki hii nyumba? Na swali la pili, ni mfumo upi utatumika ili kubaini kwamba huyu ambaye ametoa shilingi 300 kwa mwezi ndiye atakayenufaika na hizi nyumba? Allow me first of all to answer that question in English, because it's a really fundamental question, and I don't know whether I'll be able to express myself very well in Swahili to answer that question. It's very, very important to understand what is the purpose of this fund. The purpose of this fund is to create what is called an offtake. Okay, it is an offtake fund. And what does that mean? It means that government has provided public land at no cost to you, the Kenyan person. And land is very expensive, and that's why most of you don't own a home.
So the first subsidy that you get, and it is your right and it's your entitlement, is land at no cost. Number 2, we will provide you with horizontal infrastructure, so that land is going to be serviced. So we'll bring all the services, water, sewer, and electricity to that site. Number 3, we have removed so many costs that make the cost of construction very high. For example, we have taken away VAT, and VAT is quite it's expensive in our sector, because when you sell the house there is no VAT, so it means the VAT can never be claimed. So that is a straight 10% to the bottom line. Then there is a financing aspect of it. So that's the first thing that you need to understand. Now, once you have lowered the cost of the unit, that's how we are able to get the 1 million, the 2 million, and the 3 million unit. Otherwise, the 3 million, which is going for about 7.65 in the market. Those houses are going to be built by investors that we are onboarding every other day. We have seen, we've been publishing in the papers, inviting strategic partners and investors to come and build those houses. They will build those houses, and then the fund will offtake those units from the investors upon completion. So a couple of things have happened here. One, you get the houses to be constructed from today. You're bringing in investment into the economy while creating the jobs that we need. But at the same time, you have not yet burdened on the exchequer. Then lastly, you offtake those units, and we pay the investor, and they go and build another program somewhere. Let me finish, because this is important. You've asked an important question. Briefly, because of time. Yeah, but please, let's create time, because this thing has caused a lot of confusion because of and then you take a sound bite. And then that sound bite is what you're going to play out there, because I don't think also some of our fourth estate institutions just want to give in the truth. So, once the units are off-taken, the fund then will enter into a contract with you, the homeowner, so that you can substitute what you're paying for rent wherever you are, and you can pay for that unit over a period of time. And that's how we are saying you can pay for that unit for 25 years. So, for example, up to 30 years. So the 1 bedroom, 1 million, you'll pay 5,000 shillings, which is probably the same amount of money you're paying for rent. Then you substitute. But the money that you have put in, so let me give you the example. The highest person will only pay 210,000 shillings over 7 years. There is no house even for 210,000. But it is a pooling of money, which gives us the offtake cash that allows us to buy those units from the investor. And then we enter into an arrangement with you where we have got what is called patient money. And you can pay slowly at the size of your pocket. Thank you. Thank you. And Honorable David, coming to you, the next stage is Parliament, and tomorrow is Thursday when this bill will come up for the second reading of the debate. What persuades you, or how will you persuade your fellow colleagues to support it or reject it? Thank you so much. First of all, the bill is not coming up for debate tomorrow. It's still not ripe for the second reading. But I wanted to start by saying that our Constitution, at Article 43, recognizes everyone's right to, a good housing environment. Just like it talks about health, it talks about social security. And so, from the word go, we believed when we gave ourselves the Constitution that pulling together for housing is one of the things that the country wants us to do as a people. That myself, yourself, and the other person has an interest in ensuring that we all enjoy a good housing environment, a good health environment, a good social security environment. So I want to start from that basis. It's not from nowhere. From the fact that we all have a stake in all of us living in places that are sanitable, that are good. Number two is that everyone in the last 10, 15 years that has led this country has thought about housing levy. Because it's the right thing to do. The right thing to do is to ensure that all of us have places to stay that are humane. So the biggest issue has been whether this should be voluntary or mandatory. I don't think anybody has an issue with government playing a role in having cheap housing
for Kenyans. Okay. And so I believe personally that those of us, and I've said this severally, not everyone will contribute to the housing levy wants a house. And that's why even the question about whether everyone will get a house or not doesn't arise. Some people will contribute, but they don't need the housing. So those who contribute that don't need the housing will then create room for those who contribute and require the houses. Okay. Shukran sana, na tutakuja kwako baadaye tuweze kujua kama kweli bunge litapitisha mswada huu ukiwa na mabadiliko kidogo ama hakutakuwa na mabadiliko, kwa sababu tumesikia sauti kwamba mswada wenyewe utapita jinsi ulivyo. Tumesikia sauti kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba tuna numbers upande wetu, tuna idadi tosha ya wabunge kupitisha, utabadilishwa au utabadilishwa. Lakini kwanza tuende kwake Trevor Umbija na Rashid Abdalla wapate kutuelezea wadau tofauti wana yepi ya kusema kuhusiana na mswada huu, hasa swala hili nyeti la umiliki wa nyumba. Naam, shukran sana Lincoln Njogu ukiwa na Ayub Abdikadir upande ule wa pili. Kwa kweli tupo na wadau kutoka sekta tofauti na wamekuwa wanasikiza kwa makini zaidi. Na pengine nitakuja moja kwa moja kwa Jude Njomo ambaye alikuwa mbunge wa kule Kiambu Town. Kwa ufupi ni kwamba kama unaweza kusikia maneno ya Waziri Moses Kuria, anasema tunaweza kukubali kuweka siasa kwa masuala mengine ama tukapinga masuala mengine. Katika masuala ya bei ama kwa nyumba za bei nafuu, hapo hatustahili kuleta siasa, kwa sababu huu ndio mpango bora wa kuzalisha nafasi za kazi, kuwapa wasio na nyumba nafasi ya kuwa na nyumba, na pia vile vile kuvutia uwekezaji nchini Kenya. Asante sana Rashid na Trevor, na asante sana kwa kuturuhusu tukuje kwa studio tujadiliane hii maneno, na pia tushukuru katiba yetu kuwa siku ya leo tunaweza ongea juu ya budget ambayo haijasomwa. Hapo awali tulikuwa tunagojea hiyo Thursday, tunaambiwa kutoka saa 6 usiku pesa imepanda. Lakini kwa sasa katiba inaturuhusu tuwe na nafasi ya kujadiliana mambo ya budget. Ni kweli hivyo wasemaji wamesema. Hii doto, kama vile niliambia kamiti ya finance, hii doto ya nyumba ni doto mzuri sana. Lakini shida ni ile njia na taratibu zile zinafuatwa ili tufike kwa hiyo doto. Na ndiposa nikasema kama ningepata nafasi ya kuongea na rais wetu, ningempatia Bible nimwambie asome kitabu ya Exodus. Aone yule mkubwa alikuwa wa Misri, alikuwa na doto kubwa ya watu yake, lakini hakujua vile atafikisha hiyo doto, na hivi akatafuta mtu anaitwa Joseph. Joseph akamtabiria doto yake, akajua vile atafanya. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide nyumba kwa watu wetu. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide kazi kwa watu wetu. Lakini sijaona wakati mwingine au nchi nyingine yoyote ambayo wewe unapewa mshahara yako, unaambiwa hii mshahara yako kwanza fanya hivi. Umefanya kazi siku 30, uko na uhuru ya kuchagua unataka kufanya nini na pesa yako. Kuprioritize, ujue priority yangu ya kwanza ni kufundisha watoto. Sasa tunaambiwa wewe priority ya kwanza ni kujenga nyumba. Wengine wale ambao wataambiwa wajenge nyumba tayari wamejenga. Wengine ziko nusu. Wengine amenunua plot, anataka sasa kukopa loan aende akajenge nyumba, lakini anaambiwa sasa kwanza peleka zile kule. Ya pili, kwa watu wetu ambao wanakaa huko up country, tunajua hizi nyumba zinajengwa kwa towns. Yule mwalimu ambaye anafundisha kule mwisho ya rami huko na anataka kujenga huko, yeye atasaidiwa namna gani? Ya tatu, kila wakati mradi inaoanzishwa, kitu ya kwanza ni kutengeneza plani yake, a legal framework. Ati hii ndio taratibu ile tutatumia wakati tunafanya hii kazi. Kama mimi niko miaka 57, nianze kucontribute leo, baada ya miaka 3 ni retire, pesa yangu itafanya namna gani? Hatujaambiwa. So tunasema doto ni mzuri, lakini it has not been communicated to us effectively ili tuweze kujua hii doto mimi kwangu binafsi itanisaidia namna gani. Ya pili, tunaambiwa italeta makazi mingi sana, vijana wetu wataandikwa. Tuliangalia reli, kweli ilijengwa kutoka Mombasa imefika Naivasha. Ni kweli ilileta kazi miaka 3. Sasa reli imeisha, wapi hizo kazi? Hata hii sasa itakuja ikuwe kazi kubwa. Na tunajua wakati pesa imekuwa mingi, na hii 3% is collecting 9 billion shillings every month. So there is a lot of money. Hizi projects zitakuwa kubwa. Na tunaambiwa ni investors wanakuja kutengeneza. Watakuja na watu wao, wakuja na engineers wao, wakuja na painters na mpaka madriver. Wetu watasukuma wheelbarrow pekee na kuchimba mashimo.
we want more quality jobs na more jobs than what we are going to get. So tunataka a better legal framework kitambo tuanze kupata hii pesa. Na bila shaka nafikiri kama unaweza kusikia na kwamba hana shida nao, lakini kuna mengi ambao akubaleni nayo ameweza kuyazungumzia. Umeweza kusikia kwamba viongozi wanasema kwamba itasaidia sana iweza kuwezesha wale wasiojiweza wanaofanya kazi ambao wana kipato kikubwa, baada ya muda fulani wanapokuwa wanakata waje waweze kumiliki nyumba zao. Wewe kama mfanyikazi ambaye unarauka kila asubuhi, unadhani kwamba huu ndio mpango usio kufanya kesho umiliki nyumba yako? Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Charles Geshera, mwenyekiti Kenya Boda Boda Riders and Owners Association. Jambo la kwanza mimi nataka kusema ya kwamba for the first time nimeona serikali ikiwa na nia ya kuweza kutimiza Vision 2030 ni wakati huu. Kwa sababu sasa inataka kutoshanisha wa Kenya waweze kutoshana. Njia gani? Wale watu wanaturentisha zile nyumba, unapata ya kwamba kama vile umesikia mmoja wetu akisema pale ya kwamba nyumba ya 1 bedroom itakuwa mtu anaweza kulipa shilingi 5,000. Sasa hii tunazilipa shilingi 10,000 na kwenda na juu. Lakini government wakiweza kuleta hii miradi katika kaunti zetu za kujenga manyumba, utaweza pata ya kwamba tena nazo zile nyumba zimeanza kushuka kwa sababu itakuwa competition sasa. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba wacha tutoshanishwe, wacha watu watosanishwe, wacha watu walipe tax, sababu pia hata wewe pia kwako lazima uweze kusave, ndio pia naye uweze kufanya miradi yako ya pale mbele. Kwa hivyo kwa maoni yangu hii bill inafaa ipite, na sisi pia kama watu wa bodaboda tunapata opportunity ya kazi, kwa sababu sasa katika zile kaunti zetu utapata kusafirisha wale wanafanya kazi zile za mjego. Hiyo pia itakuwa kazi yetu kama watu wa bodaboda. Kwa hivyo tunaichukua kama job opportunity pia katika kaunti zetu. So, let me get the microphone to Ashif here. Kindly pass the microphone to Ashif from KEBSA. And Ashif, you know, when the government was speaking, especially Moses Kuria, said this is about the multiplier effect. Are you convinced that this is the right thing to do, like David Ochieng said? I think housing is a critical issue, and good quality housing is a critical issue. But I think we need to understand that in the context of Kenya, we have 3 aspects that we have neglected. First is a culture of saving. We don't save as a country, and that is why our saving as a percentage of GDP is only 55%. In Tanzania or Uganda, 15% of your income goes to NSSF. In Kenya, it is a very small percentage. So we have to finance, projects. And to me, the housing project is a good project because it is creating a forced savings and a collective saving from everybody to fund the pain of people who don't have quality housing. But as Mheshimiwa said here, the biggest problem with this is that the rules are not clear. And there is no accountability of how the money will be used. It is not clear what the taxpayer will get in return in terms of interest on the fund that is providing. And if you look at NSSF today, for the last 3 years, it has not published its audited accounts. People who save in NSSF don't even know how much money they have or how much interest they are getting. And if you look at their audited accounts, there are 4 pages of qualification, all on bad deals of acquiring property at inflated prices, acquiring shares at inflated prices. And the issue is, who is going to control this housing project? And if those rules can be clear, there is clear accountability, and there is clear issue around what will happen if and the other part is that all these private investors, if they are not paid on time, then they'll make claims. So the cost of the project will go. Who is going to bear that additional cost? Yeah. Is it the government going to run the overruns, or is it the investors that will bear that? And so the whole issue around timely payments, timely management of fees become very critical. All right. Ashif, and you said there's 100,000 jobs that will be lost during this, if this goes through, during the submissions. But the government is saying that there's 1 million jobs that will be created in return. Do you agree with that? So I think it's looking at which side. From an employer's side, you are now having to pay, apart from salary, up to 2,500 shillings a person. So SMEs are going to be affected because it will increase the cost of employment. Okay? And that is when you also look at the turnover tax, which is being increased from 1% to 3%.
and there is no SME that makes 10% bottom line. The maximum amount an SME makes at net profit level is 5%. Okay, so you are now subjecting this same SME to 3% or 30% or 3% turnover tax. Yeah. You are then subjecting them for each employee that they have to pay housing levy. And we have still not talked about the health fund, because the health fund, there is no limit on it. Okay? So when you look at all that combined, that is where the pressure on the businesses will be there. On the other hand, the housing project, if it goes, obviously it's going to create jobs. But what is the quality of the jobs will it create? Who are the people who are going to be the investors in this? Is it foreign companies? Is it local companies? And what is the capacity to develop quality housing? Na bila shaka nafikiri kama unavyosikia ni kwamba ni maswali mengi ambayo yanaulizwa, kila mtu ana wasiwasi, ana maswali, anataka ufafanuzi wa kina zaidi. Na baadaye pengine Trevor atapata nafasi katika mpango wa nyumba uliofanyika katika maeneo ya Soweto, Kibera, na muona Steven Baraza yuko maeneo hapa, atatufahamisha ule mpango uliendaje, vitu gani walijifunza ambavyo serikali inaweza kutumia wakati kuweza kufanikisha mswada huu. Lakini kwanza kabisa tuende katika sehemu ambayo tunaweza kupata takwimu za uhakika kutuonesha kwamba tunachokizungumzia ni sahihi ama sio sahihi, ambayo ni fursa yake Sam Gituku na Nimrod Tabu. Right. Thank you, Rashid and Trevor there. And of course, there are many things that have been incorporated in Clause 76 of the Finance Bill 2023. One of the things is the benefits that you can reap once you start contributing is that you may purchase a home. That is, if you qualify for affordable housing, that is yet to be defined. It is understood that it will be explained later on in regulations by the Finance or the National Treasury Cabinet Secretary and the Housing Cabinet Secretary. But you may withdraw your contributions upon attaining the age of retirement or after 7 years, whichever is earlier. So at this point, there has been a bit of controversy because they're saying that whatever you take out will be subjected to taxation. That is what is on the Finance Bill of 2023, that they will be taxed. I want us to take a look at a sample payslip. Currently, if a person is earning 50,000 shillings, that is in terms of the gross pay, these are the sort of deductions that are coming to their pay slip. And at the end of the day, you end up with a net pay of 40,841 shillings. Of course, that is, so far there's no housing levy. So once it's introduced, it is at 3% paid by the employee. That is 3% of 50,000 shillings is 1,500 shillings. So that will be deducted. The calculation this is based on the assumption that the deduction of the housing levy will come before taxation. So before you arrive at the taxable income, then that will have been deducted. Of course, the Finance Bill does not tell the clarity on that, but this is something that you can get clarification about. But after that, then you end up with 39,611. So the net pay will have reduced by about 1,200 shillings. But even as we get into this conversation, I want to start with you, Kwame, because we're seeing this conversation in the Finance Bill, and of course the Finance Bill is what defines how the government is planning to collect revenue to finance their budget. We've just seen some of the estimates. They're talking about 4.5 trillion shillings in terms of overall budget, but the budget for the national government or the country is 3.67 trillion shillings. So if you have the housing levy in the Finance Bill, is that proper that you have it in the Finance Bill, yet it is not something that is in the budget? No, but please let me just start with this. Kenyans, anybody who has a chance to listen to me, I'm not an elected member of parliament, I'm not seeking election, and I don't work for government. Let me tell you, this is a bad idea. I'm not going to say this is a good idea implemented well. I have to be circumspect and I have to be clear. It's a bad idea. Why? Members of parliament have come here and have told us that this will be a low-cost housing for people who have... There's already a high-cost housing subsidy in Kenya. It's given to members of parliament and people who work in the public sector. They can take mortgages of up to 9 million or thereabouts, and it is funded by you through your taxes. Now, if government wants to build houses for people who live in slums or who are poorer people, that's not a bad thing. Article 43 of the Constitution, just like phrases in the Bible, are misused a lot in Kenya today. The Constitution says that people have a right to housing and other rights. It does not say that government has to force us to pay for it. So Kenya's housing problem is not a problem. There are 14 million houses in Kenya of different qualities, from people who have golf courses next to their houses to the ones that we've seen on TV, which would make you weep if your relatives lived in them. But the problem is not a housing problem. Right here in Nairobi and in this city where we are, there are houses that are actually unoccupied.
The problem is that people don't have enough income to be able to pay for it. So we are defining this problem wrong because the PSS and people you are listening to in that other studio have made commitments to people who are supposed to construct houses and give them free land to do that. So we are solving the wrong problem. But let me come to what you've told us. It is also true that if government wanted us to pay for housing and is telling me, for instance, I'm a little privileged, thanks to my employers, so I would not qualify for this housing. I'm not a rich man, but thanks to my employers, I wouldn't qualify. What that means essentially is this. My employer is being taxed, but we are being told it's not a tax. My employer is being taxed, and they'll pay the maximum amount of $2,500, which will be saved for me, and in 7 years or so, I'll have to take out that money or maybe not. The interest rates here are above what government is borrowing at. Government is borrowing at 11 or 12% today. So obviously what this is doing is taxes are being used to redistribute. Redistribution is not a bad thing. But let's not redistribute money among Kenyans through lies. All those complicated things you're hearing here are complete misstatements. And if you put all this money together and the flows over time, this is a fund that would collapse in 7 years. Just hold on, Kwame. You say that the government officers have made commitments to others and that's why they have to push this through to finance those. Could you substantiate that? I am saying the only people who would benefit, and the PS said this clearly here, that they already have people they're calling investors, but are not putting their own money. Those investors are being asked to construct with the certainty that this fund will cover the risk by paying them. If this housing idea was a good idea, the same private investors we are talking about would not need government. They'd simply tell government, guys, let us construct the houses and then you guys, anybody would offtake. We have an offtake plan, meaning certainty is being provided to whoever does the construction. Okay. So where is this money? Why is this money important? So that a fund is created, which they are calling a fund that helps to cover that risk, so that whoever constructs is assured that government will offtake. And that offtake. So that's where so this is not even a housing scheme. Okay. It's a financial structure that's being called a fund. Guys, we need to be truthful with each other as we call the Bible and cite the Constitution. I'm not satisfied that the people who've spoken here either are good Christians because they cited the Bible and that they understand the Constitution well. They have to stop telling us this nonsense. Naam, asante sana kwako wewe Davis Tayo. Ni pendekezo ambalo baadhi ya Wakenya wameutaja kama ni kushinikizwa ndani ya koo kutekeleza mradi kama huu ambao mwanzo wake ni kuonyesha ubayana kwamba kuna wale ambao watakaozipata na wale ambao hawatazipata. Kwa mfano, jedwali ambalo Sama amelionyesha pale, kuna njia 3 ambazo kwa yule ambaye atalazimika kutoa fedha hizi kupitia mshahara wake, iwe ni mwajiri au yule aliandikwa, hajui kama atapata nyumba zile. Mwanzo itakuwa aidha upate ama usipate, yani mpata potea. Pili, iwe kana kwamba utachukua pesa zako baada ya muda wa miaka 7. Halafu 3 ni iwe kwamba utawasilisha nyumba ile ama kufanya transfer kwa kuwa haiko tayari, useme kizazi kingine aweze kuchukua. Itakuwaje basi mtu ambaye ameweza kuchanga kwa muda mrefu akose, lakini yule hakuchanga hata ndururu, ambavyo anavyosema rais kwamba tunajaribu kuinua maisha kwa wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda? Iweje kwamba tuwe na utofauti wa aina hiyo? Maana kuna wengi wanasema sasa tunaleta classification katika binadamu wale wako hapa nchini. Sawa. Asante. Vile unavyosema ni pata potea, sababu mahitaji ya nyumba ni kwa mamilioni. Na katika mwaka mmoja zile nyumba ambazo zimepangiwa kutekelezwa ni hazifiki hata milioni. Kwa hivyo ni pata potea. La pili ni kwamba Kenya tuko na shida moja. Serikali nyingi zimekuja na mipango mikubwa. Sitaki kuyataja, tumeambiwa vizuri sana na ndugu yetu Kwame. Watu hawaamini mipango hii ya serikali kama itatekelezwa. Kuna wale ambao wako katika serikali na wako na nguvu za kukata hizi pesa. Wamesema watakata hizi pesa, tupende tusipende. Sasa hatuna choice. Hatuna budi. Tumenyooshwa mkono mguu, sasa wewe kata vile utakavyokata. Lakini hatuamini kwamba mipango hii itatekelezwa. Mimi ningesema hivi. Bajeti iliyopo, it has good intentions. Lakini sasa Kenya hii trust deficit ni kubwa. Kwa
Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho serikali lazima ifanye, na Bwana Asifa amesema pale, lazima wa communicate vizuri, mambo yawe wazi, bayana. Nijue mimi leo ni kijana nimepata ile studio, lakini labda nina mipango ya kuoa bibi mwingine na mwingine. Sasa nitafanyaje? Hii studio nitaipanua ama nitaiuza, nichukue nyumba nyingine kubwa? Kwa hivyo maswali kama hayo bado hayako wazi. Nimefanya kazi kwa benki, na kile ambacho ninaona hapa ni kwamba wale ambao wanaitwa kujenga hizi nyumba ni investors ambao wako na zile pesa moto, zile ambazo wanataka wakiweka hivi watachupata pesa zao baada ya miaka 2 ama 3. Kwa hivyo lazima tufikirie sana. Kuna investors wengine ambao wako na haja ya kuweka hizo pesa katika mipango ya muda mrefu. Kwa hivyo tusilazimishe watu kutoa, lakini tufanye kazi zaidi tupate hao investors ambao wataweka hizo pesa ambazo zinaweza fanya kazi kwa muda mrefu. Right, and we'll come back to our panelists here. But first we want to hear from Lulu and Jeff as they listen to the contributions from different persons in this country. Thank you, Sam. Thank you, Nimrod. And Lulu, I don't know about you, but there seems a lot of confusion with this housing levy. Don't you think so in the communications? Na wengi wakisema kwamba haijajadiliwa vizuri, hakuna mtu anaofahamu vizuri, manake kila mmoja ana maelezo yake. Kila mmoja ameelewa kivyake. Na wengine wakisema kwamba ndoto ya nyumba ni nzuri, lakini njia inayotumiwa mtazamaji wanahisi kwamba sio sawa. Yeah, and the gentleman there saying it's a pipe dream. In 7 years, it won't be inexistent. Let's get the views from around the country. First off, we go to Kisumu City, where we find our very own Laura Otieno. Laura, if you can hear us, good evening. What's the word on the ground there in Kisumu? Well, indeed, Jeff, the issue of the housing levy as contained in the proposed Finance Bill 2023 is one that has elicited mixed reactions from the residents of Kisumu. On one hand, one feel like it is a very important plan by government, as the president has mentioned that it is a meticulous plan to ensure that all Kenyans have habitable living conditions. Therefore, just to take it and get it straight from the horse's mouth, let me talk to some of the residents. Karibu sana. Anza na jina na uniambie kwa mtazamo wako, unaona kama huu mpango wa serikali kuhakikisha kuwa kila Mkenya akuwe na nyumba ni mswada ambao unakubaliana, ajenda ambao unakubaliana nayo ama unapingana nayo? Hiyo ni ajenda yanapinga sana, kwa sababu walisema ati watakata 3% ya kujengea watu nyumba. Sasa vile wanajengea watu nyumba sielewi, juu watu kila mtu ako na nyumba yake. Kuna wale wenye wana operate from nyumbani na wako na maboma zao. Sasa hao pia wataenda wajengewa nyumba ama ni nini? Sasa hii kitu napinga sana. It's like kuna vile wanataka waibie wa Kenya. Na sasa hii ni maisha ni ngumu. Vitu kama hiyo hapana. Naam, shukran sana. Wacha pia nizungumze na huyu mwingine. Anza na jina na unaambie kwa mtazamo wako, unaona kama serikali imetoa maelezo ya kutosha kwa Wakenya? Kama wewe umeelewa haswa mpango huu wa serikali wa ujenzi wa nyumba, ama kuna maneno ambayo bado hujaelewa? Mimi kwa majina naitwa Peter Okia, na hapa Kenya kuna kitu inaenda mbaya mahali, lakini sisi hatujaelewa. Hii kitu inasemwa mambo ya kujenga nyumba hii. Mimi sijaielewa kabisa, kwa sababu nyumba mtu anaweza kujenga kwa hiari yake, na mtu mwenye ako na shida ya nyumba anaweza pia kutafuta njia ya kujenga nyumba yake. Na sijui serikali inaamua maneno namna gani mara moja tu, wanakiamuka tu hivi. Wakisema sasa tunaenda huku kunyoa hiyo miti, wanangoa saa hiyo. Na kama iwezi kungolewa, itangolewa na lazima. Sasa hiyo sielewi. Nilikuwa nataka ya kwamba kama ninaweza kuwa mzuri sana, vitu kama hizo wangewekaga kwa ground hapa chini, watu raia tujue ni nini inafanyika, na hata wale wenye wanataka kupewa hizo manyumba wajue. Lakini kulikuwa na hiyo kamati ya bunge ambayo ilikuwa inazunguka sehemu mbalimbali ikichukua maoni ya Wakenya. Je, wewe ulipata nafasi ya kutoa maoni yako kwa huo mswada, haswa katika masuala ya ujenzi wa nyumba? Sijawahi pata habari yoyote kuhusu hiyo, isipokuwa kitu nilisikia ya kwanza ni kwa kusikia tu wale watu wafanyikazi wa serikali, wale watu wanafanya kazi wenye wako na payslip watakatwa 3% kwa mishahara yao. Sasa ndio nikajiuliza, na mimi mkulima tu, mimi tu wa jua kali, mimi pia sina nyumba, na mimi pia ni Mkenya.
mimi nitapata hiyo share yangu wapi? Kwa sababu hii inafanyika, hii ni vile ilifanyika wakati wa mwanzo miaka ya 60 huko, wakianza kufanya nini, kugawana mashamba. Sasa hii ni dalili ya kuonyesha ya kwamba hizi nyumba zinaenda kuendea wale mataikuni wenye wako hapa, watazichukua saa ile watu wenye wanaambiwa wachukue na wameokopa, kwa sababu pesa yao haiwatoshi. Pesa iwatoshi. Pesa yenye wako nayo, munga walikuwa nanua 50, saa ni 220. Unaambiwa tena wakate pesa yako. Sasa watakataa hiyo kitu, na wenye mabwenyenye wenyewe watachukua hizo nyumba kwa sababu already zimechengwa. Naam, shukrani sana. Kama ulivyosikia Lulu, ni swala ambalo kama huyo aliyezungumza mwisho anasema kuwa hajalielewa kwa kina zaidi. Hivyo basi macho yote yataelekezewa bunge la kitaifa hapo kesho kuona jinsi ambavyo mdahalo huo mzima wa mswada wa fedha mwaka 2023 utaendelea, na iwapo Rais William Ruto ataitia wino na kuifanya kuwa sheria. Lulu. Naam, shukran sana Lolo Teno, lakini kwa haraka mimi nahisi kwamba Jeff Charles Singa kuna kibarua kigumu, manake ukiangalia wale wakazi wote waliweza kuongea na Laura, wengi hawafahamu na hawajui kilichopo. Lakini Laura, inakuwaje wana uwepesi sana wa kukataa wakati hawajasoma? Laura, kama unatupata vizuri, nauliza inakuwaje wanakuwa na uwepesi zaidi wa kuweza kukataa wakisema kwamba sio mzuri, na ilhali wengi ambao unaweza kuzungumza nao wanakuambia hawajasoma mswada huo wa fedha? Naam, kama ulivyosikia Lulu, ni kwamba yule ambaye nilizungumza naye wa mwisho alikuwa anasema kuwa hakupata nafasi hiyo kutoa maoni yake katika ile kamati ambayo ilikuwa ikichukua maoni ya Wakenya kuhusiana na mswada wa fedha 2023. Hivyo basi linaibua swala la je, ni nafasi ipi ya ile kitu ambacho inaitwa public participation katika mchakato mzima wa kuunda sheria? Manake kuna wale ambao wanahisi kuwa hawakupata nafasi ifaavyo, na kama unavyojua ni kwamba tayari that window tayari ishafungwa, na kwamba mswada huo utakuwa ukielekea bungeni. Kwa hivyo ni swala ambalo Wakenya wengi bado wanajiuliza kuwa iwapo katiba ya Kenya inasema kuwa kila Mkenya anafaa kutoa maoni ama kuhusika katika ile public participation, basi ni nafasi gani itakuwa kwa wale watu ambao kama yule Okia ambaye amezungumza hapa, ambaye anasema kuwa hajaona sehemu ama hakuona nafasi yake ya kutoa maoni kuhusiana na mswada huo. Right, Laura, thanks so much. Laura, stand by. We'll come to you a little later on. Laura Otieno coming to us live from the lakeside city of Kisumu. From Kisumu, we head on out to Uasin Gishu County number 027, where we find our very own John Wanyama. John, if you can hear me, good evening. What's the word on the ground there in Eldoret? Good evening, Jeff. Na ukiwa hapo studioni na Rashid atakwambia kwamba cha mtu huliwa na mtu, cha chuma basi huliwa na kutu. Swala hili limezua mdahalo mkubwa katika kaunti ya Uasin Gishu, pale ambapo tunao wakazi hapa ambapo tungependa kusikia wana yapi ya kusema, imeweza kutoa maoni kinzani. Lakini tuanze na wewe tu, njoo hapa ndugu yangu. Angalia kamera kule. Swala hii la ada ya nyumba, wewe umesikia, umesoma mswada huu, unaelewa, na maoni yako ni yapi? Kwanza kusikia nimeusikia, lakini kusoma sijausoma. Isipokuwa maoni yangu ni haya: nia na madhumuni na lengo la serikali ni mzuri, ya kutaka kutoa watu katika mitaa banda na kuwajengea nyumba nzuri, na hili ni kila Mkenya, ni kila binadamu yote anahitaji kuwa na maisha mazuri. Shida iliyoko wakati wenyewe hauruhusu. Wakati wa kupelekwa mswada hii, nia hii hairuhusu kwa sababu uchumi umeharibika. Hii ndio ukweli wa mambo. Sasa ingelikuwa kipaumbele kwanza waweke namna gani wataufufua uchumi, watu watapata chakula kizuri, watapata masomo mazuri, kisha baada ya hapo ndio ingelikuwa baada ya mwaka mmoja ama miaka miwili waangalie wazo kupeleka mswada bungeni kuwajengea nyumba nzuri, baada ya kwa watu wamepata chakula na masomo kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Lakini unapomjengea mtu nyumba mzuri, nyumba maridadi, lakini hana masomo, anafukuzwa shule,
chakula akaenda supermarket hakigusiki, utakuwa umemsaidia nini? Kwa hivyo lengo ni zuri, wakati hauingiani na wakati na lengo lenyewe. Na asante sana Sheikh Abubakar Bini. Ndugu yangu, kwa majina unaitwa nani? Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili la ada ya nyumba? My name is Kelvin, the youth president from Uasin Gishu County. On the issue of housing levy, we are the youth of Uasin Gishu County, the real county. We support this 100% because this does not affect the common mwananchi. It affects only those who are salaried friends, who earn salaries, and it is only 3%. And why are we worried on something that you will be eligible to refund your own savings after 7 years? For me, as the youth leader of Uasin Gishu County, I wish to comment that the MPs should pass this bill 100%. Let us support the president. He has the agenda. He knows what he is doing. This is the thing that has been tried for more than 3 years. And lastly, I wish to finish by saying that the MPs should review the constitution by extending the term limits, because the 2-term limits affects this bill, because it will not be consistent when we use only 2 terms. I wish to ask the MPs to review the constitution, extend the term limits. Otherwise, hii serikali ni yetu, tuwajie William Samoei Ruto fix hii serikali, and all the best. Asante sana. Jeff, vile umeweza kusikia tu kutoka kwa baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi hapa, ni maoni kinzani, ambao kuna wale ambao wanaunga mkono, wanasema ni swala ambalo ni mwafaka, lakini limekuja kwa wakati ambao haufai, uchumi unawakeketa maini wa Kenya, na kuna wale ambao wanahisi kwamba ni wakati mwafaka. Swala hili kila rais, pengine kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta alijaribu, sasa Rais Daktari William Ruto anajaribu, pengine ni wakati mwafaka wapewe muda huo ili naye aweze kutekeleza. Kwenu studio. Shukran sana John Wanyama kutoka Uasin Gishu. Jeff, kama umeweza kupata, kuna tofauti kubwa sana. Kuna kijana hapa kutoka Uasin Gishu amesema anaona ni wakati ni mzuri sana kwa mswada kama huu. Kwa hivyo ana muda wa kutosha, manake yeye bado ni mdogo. Lakini kuna mmoja kule kwa town hall alikuwa anasema kwamba amefika ule umri wa kustaafu. Alafu pesa zote zinaenda wapi? Correct. Kwa hivyo moja kwa moja tunaenda kwa Marian Nyambura, kaunti ya Nakuru. Sijui Marian kama umepata kuzungumza na wakazi wa huko na wanasema yapi kuhusiana na mswada huo wa fedha. Shukran Lulu, mkiwa na DF studio. Well, from the housing levy discussion, now we shift gears to the cost of business, cost of doing business. Among the issues being the turnover tax, which will increase from 1% to 3%. But another concern that has come out is on the VAT increase on petroleum products from 8% to 16%. What will this mean to the transport sector? It's a matter that I want to engage some of those in the transport sector as regards to what this means for them. Perhaps kesho tunarifiwa kuwa mswada huu unatarajiwa kufika bungeni kuhusiana na changamoto ama kuhusiana na mswada huu wa fedha 2023. Pengine kuna ile mswada ambao umetokea kuhusiana na petroli. Masuala gani ambayo unadhani kuwa wabunge wazingatie haswa? Mimi ningesema ya kwamba ni vizuri waangalie hiyo bill kwa makini. Sababu inaweza affect watu sana, especially kwa upande wa transport sector. Sababu tukiangalia kama sasa hivi vile mambo imeendelea, unakuta waliongeza mafuta, unakuta hata uchumi uko chini. Ukiangalia hata kwa upande wa transport, like now hatuna wale abiria ambao walikuwa kwa wingi. Mtu ambaye alikuwa akisafiri Nairobi mara 3 kwa wiki ama mara 4 kwa wiki, raundi hii anaenda mara 1 kwa wiki. Kwa hivyo unakuta hata magari mengi, hatutumi magari mengi kama vile tulikuwa tukituma. Yes. Kwa hivyo wito wako kwa sasa kwa wale wabunge, ikizingatiwa kuwa tumeweza kuona bidhaa ya bei ya bidhaa hii kipanda, kama ukiweza kuona petroli imeongezeka ni 182, diesel 168, pengine ni masuala gani ambayo yanaibuka kwenye mswada huu? Niseme jambo la kwanza, ukiguza upande wa transport ama ukiguza mafuta, umeguza kila kitu. Sababu mafuta ndio kila kitu kwa nchi, sababu kila kitu inatumia transport. Kwa hivyo mimi ningeomba wale wabunge waangalie hii bill kwa makini sana, sababu ita affect mwananchi wa kawaida.
Okay. Na pia vile vile tukiangalia swala la housing levy, wanasema kuwa waongeze from to 3%. Watu wako wakikatwa 3%. Pengine kama Mkenya, ni wito gani ambao uko nao kuhusiana na mswada huu ambao umeweza kuibua tumbo joto miongoni mwa wakazi? Wacha tuseme wakiguza mahali pale, pia mwananchi wa kawaida aliye chini bado ataafektiwa. Na kwa vile tuliambiwa mambo ni bottom up, lazima tuangalie hata yule mtu wa chini kabisa. Yes. Shukran. Well, indeed, Jeff and Lulu in studio, that is the plight of millions of Kenyans, just a section of them represented here in Nakuru County as regards to matters pertinent to them, which are in the Finance Bill 2023. And as these proposals move to the Parliament stage, there are questions abound as regards to what the MPs will have to say regarding this particular Finance Bill 2023. Absolutely, yeah. Thank you very much, Maria Nyambura. Stand by. We're going to be coming to you a little later. And you know, Lulu, there's a famous English saying that says, the devil is in the details. That's what it is, because people want to know more about this. There's so many questions, so few answers. Na maswali mingi mtazamaji, labda melekezwa kwa serikali. Na ndiposa wakati huu, Jeff, tunaenda kwa government studio. Yep. Kukutana na Ayub Abdulkadir na Lincoln Jogu. Safi. Endeleni. Shukran sana Lulu na Jeff. Bila shaka tumepata hisia nyingi sana kutoka kwa Wakenya walio katika maeneo tofauti hapa nchini. Pia tumepata hisia za wale ambao tunao hapa katika studio kama wale ni wataalam. Na nina nafasi sasa tuweze kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo yameibuka, na amejiunga nasi katika studio mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya bajeti. Na kamati yake bila shaka ni kamati ambayo ni muhimu sana katika mfumo mzima wa kutayarisha bajeti. Na Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kama umewasikiliza vizuri, wa Kenya wakijieleza kule maeneo ya Kisumu, wakijieleza kule maeneo ya Eldoret na pia Nakuru, na baadhi pia ya wale ambao wamezungumza kutoka ule ukumbi ambao tunao hapa, kuna hisia kwamba huu mswada huenda ukawa ni mzuri sana. Mawazo mengine hapa huenda yakawa ni mazuri sana, lakini huu sio wakati wa kutekeleza baadhi ya masuala kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Wasema namna gani, Mheshimiwa? Kwanza asante sana kwa kutupea nafasi, this opportunity, and also and especially for arranging a situation where we are listening to the Kenyan people in different studios, as we have seen, and from different areas. But I want to first say that whatever we are discussing, and especially in regards to finance bill, Kenya is a very consultative country. Consultation in Kenya is actually based in the constitution itself in regards to the preeminence given to public participation. What we have and we are discussing currently is a draft that has come from the National Treasury and the Executive. It is now going through the normal processes. Normal processes, including this one, is a process where we are listening to the Kenyan people. We have had public participation running for the last two weeks. And even what we are doing today in this studio is actually public participation, because we are leaders, we are listening. And therefore, the substantive finance bill will be the one that will pass through the processes of Parliament and all the processes, including public participation. And I want to assure the Kenyan people that for the last 2 weeks, the process that has been ongoing of taking their opinions, all those opinions, I can assure them, will be incorporated. Even in this studio, what we are listening and hearing from the Kenyan people, we are not leading ourselves. We lead the Kenyan people. However, allow me to say this. One, as we discuss the finance bill, it is important for us to understand the context. Finance bill, and let me actually use the basis of Parliament. We have the Finance Committee and we have the Debt and Privatization Committee. These are the committees that deal with the revenue side of budget, with the supply side of money. You cannot talk about supply side of money with the exemption of talking about the expenditure side, because you collect money not to keep, you collect money to expend. Okay. And in that context, allow me, because I was actually late because I was tabling the report for the budget estimates, which is actually being debated in the House now. Allow me a minute so that we put all this into context of the finance bill and the estimates, which is the expenditure side. On the side of revenue, we are reading a 3.679 trillion budget in Kenya.
for the financial year 2023-2024. Out of that budget, 2.57 trillion Kenya shillings is coming from what we call ordinary revenue. 347 billion Kenya shillings is coming into what we call A&A. That is the money the government agencies collect and spend at source. We are anticipating to get around 42 billion Kenya shillings in terms of grants. And lastly, whatever remains there is now the deficit. The deficit currently is around 718 billion Kenya shillings. Now, to put it into context, this money which we are collecting or anticipating to collect, what are we expending on? 1.6 trillion Kenya shillings, 1.5 to 1.6 trillion Kenya shillings is going into national government recurrent. 720 approximately is going into development expenditure in regards to national government. 986 billion is going into something called CFS. CFS is Consolidated Fund Services, where we draw money to pay debts, we draw money to pay pensions. And then 385 billion is going as equitable shares to counties. Why have I put all this bare? I've put all this bare now to go to Mwananchi. Niacha hiyo kizungu mingi. We are allocating 630 billion Kenya shillings into education. Masomo ile tunalipia 630 billion sio ya watu webao wako hapa sana sana. Ni ya dada zetu na kaka zetu, na lazima tushikane sisi wote, kila mtu aende shule. Out of that 630 billion Kenya shillings, we are doubling money for capitation of JSS in this current budget in relation to now the finance. You know, the finance bill is the one financing the things I'm talking about. We have allocated help money. We have doubled this financial year which we are exiting, allocated 15 billion in terms of help. We have now allocated 30 billion. We have doubled the allocation of help. We have allocated money for our KMTCs. Okay. We have allocated money for fertilizer subsidy. We have allocated money for roads alone. We have commitments of road of 700 billion after scaling down and rationalizing. In this budget, we are allocating 249 billion Kenya shillings into our roads. And we are not allocating to new roads, ongoing roads. Okay. Why am I talking all these issues? As we talk about collection, I think it will be very responsible for us also as leaders to also tell Kenyans, as we collect this money, what is it for? If we had time, I would have enumerated how much is going into health, okay, how much is going into power, because into that context, then we understand. Okay, thank you. Piers Hinga, hearing from the wide array of views, especially from Kisumu and the county of Uasin Gishu, the common denominator, and also as mentioned by Ndindi Nyoro, is the aspect about money. Tell the Kenyan people, and you have previously said so, you're on record for doing so, Piers Hinga, that this money will not go into the consolidated fund. Is it? No. Okay, and if it doesn't go into the consolidated fund, which is procedural, as the PFM Act inscribes in the Constitution, where will this fund go? It's going to a special fund that is created under the Housing Act, and it is going to be administered as per the regulations which are going to be published immediately after this statute is formed. You know, it's very, very important to understand that you can never publish regulations before you complete the statute. All the questions that you are asking about who is going to administer the fund and the management of the fund is contained in the regulations. The safety guard for Kenyans, and this is important for them to understand, is that when you read the last part of that section 76 of the finance bill, it says that the fund will not be operationalized until the regulations are in place. The regulations themselves go through a public participation process of its own. Okay? It will be published 2 weeks. We will go to all other parts of the country. We will explain about the regulations. So when you confer with our legal people, we said, why can't we just release these regulations? Because they are the ones that are explaining the many questions that are being asked. Unfortunately, you cannot publish regulations before the statute is done, because regulations can never amend a statute. But I just want to say a couple of things, because there's a lot of things that have been said. Okay. And so this is a very healthy debate.
First of all, I just really want to appreciate the fact that we have actually made shelter to be where it should be. Because, first of all, this is a human right. Our own constitution actually accords that right. Article 21, let me read this because I got in and I had some of my friend Kwame make some comments which I like to dispute. There is a section, Article 21 of the Constitution, that deals with implementation of rights and fundamental freedoms. And allow me to read verbatim. 1, it says, it is a fundamental duty of the state and every state organ to observe, respect, protect, promote, and fulfill the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights. But 2, this is important, it says, the state shall take legislative, policy, and other measures, including the setting of standards to achieve the progressive realization of the rights guaranteed under Article 43. And the last part that I'd like to read on that is 3. It says, all state organs and all public officers have the duty to address the needs of vulnerable groups within the society, including women, older members of society, persons with disability, children, youth, members of minority or marginalized communities. I dare say that today the most marginalized person in Kenya is the urban poor. Why? The urban poor lives in a 10 square feet home with a family. The urban poor pays to use a toilet. The urban poor pays 172% more for water than you and I pay. They pay 147% more for electricity than you and I. It is a constitutional imperative. We have been given jobs to fulfill those responsibilities, as the article has said. So I think there has got to be an element of balance. Now, one of the things that makes this conversation, I think it makes it interesting, but on the same time disingenuous, is because I listened to my good friend, the former member of MP Jude Jomo. Jude Jomo was in Jubilee government, which I was in. We passed the same bill, and I'm sure he voted for it, verbatim. The only difference between this bill and what was passed during the Jubilee government was that was 1.5%, now it is 3%. And that is the biggest challenge, because the people who are supposed to be actually out there educating our people, because this housing issue is a collective responsibility. It is our responsibility. We cannot say that we are not your brother's keeper, because that one person who has to sleep, So I think that is very important. There are a couple of things I would like to respond to Kwame, but I hope you'll get a chance bila shaka to do that. Utapata nafasi bila shaka, lakini wakati huu tungependa tufike kwake waziri wa masuala ya biashara na uwekezaji Moses Kuria akijiunga nasi kutoka kule Belarus. Na kuna masuala mawili ambayo ningependa waziri waweze kuyashughulikia. Swali la kwanza ni la huyu mbunge wa zamani wa Kiambu Jude Jomo. Amezungumzia kuhusiana na miradi hii ambayo inaendeshwa na serikali, ukiwemo huu mradi wa nyumba. Utaleta faida ndio kwa ajira za moja kwa moja kwa wale vijana ndio, lakini nyumba za kienyeji zenyewe zikisha, kisha itakuwa nini? Wale vijana watelekea wapi? Akatoa mfano wa SGR, akatoa mfano wa barabara ambazo zimekuwa zikijengwa. Zikiisha, wale vijana ambao wamekuwa kihusika pale watelekea wapi? Na pia swali la pili ambalo lahusiana na hili lake Jude ni kuhusiana na lile ambalo Kwame ameliuliza. Huenda swala hili la sukumwa zaidi ili kuweza kuwafaidi wale watu ambao tayari wameshaambiwa kwamba tenda zipo, ujenzi wa nyumba upo. Mpango huu wa kuleta hii fund pamoja, hizi pesa ambazo za kusanywa kutoka kwa Kenya za kusanywa ili kuhakikishia wawekezaji pesa zao ambazo watazipata wakijengeza nyumba, lakini sio kumfaidi yule mwananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Kuria. Mara mwisho niliacha Jude Jomo akiwa mtu anafikiria timamu. Sijui nini imebadilika. Bila natuambia ni kwamba tusikule leo sababu kesho asubuhi tutaamka njaa. Yaani afadhali tukose kabisa, kwa sababu kesho asubuhi kwa nini unakula na kesho asubuhi unaamka hauna chakula? Sio ni fikira ina gani bwana? Ya pili ndio nimesema ya kwamba lazima magavana wetu, na narudia pale
lazima magavana wetu 47 wakuwe washirika wa serikali katika huu mradi. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu kama gavana wa Jude Jomo pale Kiambu anaitwa Kimani Wamatangi ataingilia huu mpango, ni kazi ya huyo gavana. Tuko tayari kama serikali, tuko tayari kuhusisha magavana wote wa serikali, wa upinzani, wakuu wa shirika wetu, ndio waseme kwa nini huu mwekezaji amekuja na watu kutoka nje. Wiki iliyopita tulikuwa huko Embu na gavana Cecily Mbarire, na niliongea na mwekezaji ambao tulikuwa tunazindua mpango huko, na mwekezaji anamuuliza, wewe utaleta watu wa kufanya kazi katika hii mradi kutoka nje? Akasema nikifanya hivyo gavana Cecily Mbarire atanichapa kiboko. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivyo, kuliko kukaa mbali unatoa kuingilia mpango, si gavana aingie kwa mpango, asema mimi ndio nitahakikisha kwamba wafanyakazi wangu, vijana wangu ndio watapata ajira hapa. Jamani, wiki iliyopita nilikuwa na mkutano pale Nairobi na mawaziri wote 54 wa biashara katika Afrika, na nikaweza kuongea na waziri mmoja kutoka nje ya Algeria. Akaniambia katika miaka 10 iliyopita wamejenga manyumba milioni 5, na ni kwa sababu waliona wasipofanya hivyo muda unaenda na hakutakuwa na wakati wa majibizano. Nchi inaitwa Singapore. Siku moja Singapore ilikuwa slum, ilikuwa kitongoji, ilikuwa duni zaidi kuliko Kibra. Leo hii kila mtu anasifu Singapore. Ni kwa sababu Singapore walichukua hatua, na sisi sasa tuko miaka 60 nyuma ya Singapore katika mradi wa makao, na bado watu wanatuambia hapana, ngoja wakati hujafaa, kuna wakati mzuri. Sasa kama Singapore wakikojea, jamani, mimi nakwambia yule jamaa ameongea kutoka Kisumu, nimemsikia Okia, anaitwa Okia huyo, mambo mawili. Kwanza, na vile hata nyinyi mmekadiria huyu jamaa hajasoma hii mswada, amesikiza vile wanasiasa wengine wanasema. Ya pili, huyu jamaa kwa maoni yangu hata pesa lipo hana. Okia bwana, sio wewe tunalenga bwana, tunalenga matajiri bao hapo ambao 2500 kwao sio kitu. 2500 ni kitu, unaenda kwa baa na kunywa pombe siku moja. Hao ndio tunalenga, sio wewe. Sasa wewe unapigia makofi watu wengine hapo bwana, ambao wanakunywa whisky chupa moja, ambao wewe kwako inaweza kuwa ajira. Kwa mimi sijaona nchi ambao wale watu wanasaidika wachache. Na nasema hivi kwa sababu mimi mtu kama mimi Moses Kuria, ambao tumeajiriwa na serikali, tuko watu milioni 1. Wale watu ambao wameajiriwa kwa sekta ya kibinafsi ni watu milioni 2. Hesabu sasa tuko milioni 3. Wale watu ambao wako na kapahali wanaraukia kila siku, iwe ni kibanda, iwe ni soko, iwe ni kwa mechanic, ni watu milioni 6. Kuna watu wengine hapo milioni 10 ambao hata hawana pahali ya kurauka. Hao ndio tunalenga, na hao ndio tunataka kupatia ajira. Sasa wale watu wako kwa serikali na sekta ya kibinafsi ambao wako na tai kama mimi na mshahara ni milioni 3. Okay. Hao wengine wote ambao wamefikisha miaka ya kufanya kazi ni milioni 16. Mimi nasema nataka kidogo kuumiza hao milioni 3, ndio ni faida hao wengine 16. Okay. Sasa anapiga makofi Ukia pale Kisumu. Hapana. Sasa mimi sijui kuroho ama ni nini. Okay, so kwa hivyo mimi nasema hivi. Okay, Korea, to just pause you, let me just pause you because you haven't definitively answered the question by my colleague here, and it was on the employment. You have talked about those who are unemployed. His question was very clear, CS, and it just wants a straightforward answer. What happens to those who will be employed as a result of this housing program? For example, to give you this, if someone is aged 18 and after 7 years he is 25, what then happens after this housing project? What will happen to that person who you have employed? Tell you something, I am the Minister for Industry, my friend. As a Minister for Industry, I will tell you, the amount of industrialization that will be spurred by this project, wawekezaji katika upande wa manufacturing ambao watafungua viwanda kwa sababu ya hii mradi, wawe ni watu wa misumari, watu wa chuma, watu wa industry tofauti ambao zitawekwa. Baada ya hii mradi, hawa wawekezaji wataendelea kuajiri watu kazi. Kwa sababu gani? Watasema sasa tuko hapa, ile bidhaa ilikuwa inaagizwa kutoka nje, tutaendelea kufanya kazi. So hii ni ile tunaita stimulus. Hii ni kama gari imekwama, vile gari inakuamulika.
lakini hiyo ni lugha ngumu kwa Jude Jomo kuelewa, kwa hivyo acha tuache hayo. Vile nitasema ya kwamba okay, I'll pause this. Yes, you will proceed because we also have the chair of the Finance and National Planning Committee of the National Assembly, Kuria Kimani, with us in studio, and also David Ocheng. I'll come back to you. But Sam Gituku is standing by the magic wall that is populated with data of how these things practically look like. Sam, what do you have for us? All right. You had the contribution from the CS for MITI, that is Moses Kuria. He's comparing Kenya to Singapore. Let us just contextualize what this means. Singapore, for instance, the geographical size is 710 square kilometers. Kenya is 582,000 square kilometers. So if you have to compare the size, Singapore is close to the city of Nairobi City County. In terms of population, this is how they compare. In Singapore, there are 5.4 million people, according to the numbers in 2022. Nairobi, based on the current estimates from the Economic Survey 2023, it talks about 4.7 million people by day, the population of Nairobi. Kenya, 51 million is the estimate, according to the Kenya National Bureau of Statistics. So you see that difference in terms of the geographical size and the population. But back to here with our experts. Honorable Bill Okero, a former senator, of course, even was a shadow minister in matters finance during the Moi regime. When you listen to all these conversations, saying the people in Kisumu saying we have not been informed enough, the contributions from the government representatives are saying that this is a special fund, it is not part of consolidated fund. This is not a tax, this is a patriotism expression to support those at the bottom of the pyramid. What is the right thing to do? And especially now that you're still waiting for the report to be tabled, what is the right thing to do for Parliament at this point in time? The right thing to do for the government right now is to withdraw that bill, the finance, that provision for the housing fund in the finance bill. And for all the reasons that have been given, because this fund, there's no clarity exactly what is this fund. It depends on whom you listen to in government. It is a patriotism story, it is a housing story, it is an employment creation, it sounds, the more you listen to it, it's an investors, coming in. The more you listen to it, you start getting worried. It is a Ponzi scheme. Because where is the investor? There's no investor in this thing. We are putting our money, 9 billion a month. And your government is getting a contractor to put up the house. The government is providing the land. Where is the investor coming in? I think the issue for this government, the challenge we have in this country is that is one of about priorities. If this, in fact, is a priority, which is not, and people talked about jobs and food security and many other issues, but if it was, what the government needed to have done is to have the actual procedure for doing this kind of thing. You do policy first, you do legislation, then you come to execution of the fund. That is the procedure. What I see is putting the horse, the cart before the horse. You're asking us, bring the money. Once we start collecting the money, after the bill passes, then we start doing the law. I mean, you guys can then give your views. I think it's a very wrong thing, and I think the point really many Kenyans have raised is this: true, we are entitled to housing, but the government has a mandate. Mm-hmm. The government is not short of money. You collect 3.6 trillion expenditure. You have that's what Ndindi Nyoro said. 3.6 trillion. You cannot spend 100 billion to house Kenyans whom you say are vulnerable. Is that a challenge? So what I think, for me, if you ask me what the government needs to do after withdrawing that bill, create a conducive environment for investors to do the work. Housing should not be a responsibility of government, in my view. If at all the government wants to do something about houses, provide a cheap mortgage. You have done it in the Hustlers Fund. Provide it. Provide a guarantee to the financial institutions. And complement, so that you can give a cheap mortgage. The same way when we started Agricultural Finance Corporation, you remember the AFC, that bank. We had banks that have been started by government to assist in this kind of things. Start a fund. I mean, the government can assist in that kind of situation where they can assist on the mortgage, those who cannot afford. But I think for the government to start looking for a contractor, take our money, build houses, there is a trust deficit in this country about government. No one trusts the government of the Republic of Kenya with their money.
Forget about ours fund money, which they're going to deduct from me and from you. Nobody trusts them with the tax 3.6 trillion that they collect. They have gone on record as government officials and said a third of this money is stolen. This particular government, their leader, their chair of their Council of Economic Advisors on record that corruption is not on their platform. I mean, what are you telling Kenyans? Okay. I give you my money? Even though, Honorable Okero, the tax collected is just over 2 trillion shillings, not exactly 3.6. No, the expenditure is 3.6 trillion. Yes, the expenditure, yes. Yeah. John, nafikiri umeweza kusikiza kauli za viongozi wa serikali, na mara nyingi inatokea kwamba inachukuliwa dhana kwamba Wakenya wanatengeza pesa nyingi, wana mishahara mikubwa. Utafiti umefanywa mara kwa mara, ukiangalia wale hata wenye akaunti kwenye benki ni wachache. Walioko pengine na 100,000 au shilingi 50,000 ni wachache. Chukulia mfano wala wanatubeba kwenye taxi. Utakuta siku zote wanalia kwamba yale mapato na ubaki nao kwa siku pengine shilingi 500 kwa sababu nimelipia gharama ya mafuta, nimelipia gharama ya kumlipa mwenyewe na yule yuko kwenye ajira. Ikiwa kwa wiki yule anatengeza shilingi 3,500 kutokana na faida ya kutembeza watu ama kubeba watu, vipi iweje iwe rahisi kwa serikali kusema kumkata shilingi 2,500 si kitu kikubwa? John. Asante Nimrod. I think it's important for us to contextualize what this finance bill is really going for in terms of, I think, what Honorable Ndindi Nyoro actually led us towards, which is to look at it also from the perspective of the fact that we are trying to fund a budget. When you look at the amount of revenue that this finance bill is targeting to collect, is about 289 billion shillings. Right, so that's the additional revenue that the government is planning to collect from the different revenue adjustments that are being proposed in it. If you look at 2022, the finance bill then was aiming to collect about 50 billion shillings. So you can see the shift is quite significant. And when you think about it, it's almost there's almost a nuance here that what we are dealing with is a revenue problem. We need to collect more because that's how we are going to solve the kind of economic challenges we are in right now, the kind of cash flow problems that the government has been facing. But when you think, because history is a good reminder of why we are here, the reason why we are here is not necessarily because we are really struggling with a revenue problem. If you look at the Central Bank of Kenya, it has a lot of data that go back to more than 20 years ago. If you look at what got us into the problems we are in right now, is the fact that at some point our expenditure got too adventurous. Our expenditure was growing at a faster rate than the rate at which the revenue was growing. And the revenue was not growing at a shabby level because our revenue was growing by more than 10% with the exception of the years when we had COVID. So when you come back to the finance bill, it seems to be trying to solve the problem we are in by collecting a lot more and try to catch up with expenditure rather than try and also tighten our belts around our expenditure. So the government is basically telling us with this finance bill that you as Kenyans, we need to tighten our belts. Fair. That's good. But then is the government tightening its belt? And I think that comes back to the conversation around all this public participation that we've been doing. A lot of the language has really been cultured around we need to collect more. Kenya is not taxed like other countries. We need to generate more revenue. But there is very little talk, and which for me should be the first justification that comes with this finance bill, on how is the government tightening its belt. Because when you look at the budget, as Honorable Ndindi Nyoro said, it's actually going up. Right? If you compare to the previous year, the budget is going up, interestingly, by an amount almost equal to the 289 billion shillings that the finance bill is trying to collect. So when we, listen and look at the finance bill, let's look at it in the broader sense of where we are as a country, not just about the proposal it's making right now. Okay. Because if we don't solve the expenditure challenge that we have, the prioritization challenge that we have, no matter how much revenue we try to raise with this finance bill, we're not going to get out of the mess that we are in. Right. And Molen, former Senator raises an important question about you just need about 100 billion shillings from the tax revenue that we collect to go into such a program. Is the situation so bad to an extent that now we have to start spending money outside the budget, especially if it talks about such a fund? I don't think the situation is so bad, and I want to agree with my colleague here that we have a problem with the expenditure side of our budget.
our revenue is okay because taxpayers have been pushed to the limit. If you see what KRA has done in the last financial year, they have been too much pushed to collect revenue, and businesses have been crying. So the thing is that we need to put austerity measures now again towards the expenditure side of the budget. Can we relook at that expenditure side and see what we can seed ground on? Because I think it's just a question of priorities. What are we going to drop now so that we can do it in future? And so then we ease the burden of Mwananchi. Having said so, allow me just to do some justice to what we were discussing about the housing levy so that it is not lost. Right. I think it's been pitching two camps between the salaried staff and against the so-called the hustler or the poor Mwananchi. But that shouldn't be the case, because look at it from this angle. Asking to say that 2,500 is very little from a pay slip is a wrong notion. Because remember, those who are salaried always have what we call a third rule on their pay slip. They have committed that pay slip to the core. And already some of us are running mortgages. So when you subject me to an additional, even just 1,000 shillings on that pay slip, you're running me off a third rule. And then we are staring at a possibility of serious and massive default on those mortgages. Actually, when you read the Business Daily Tuesday, it had indicated that commercial banks already anticipate losses of close to 540 billion just because of possibility of default. So I think we are going to stare at the possibility of those who are already having houses through mortgages, who are salaried, losing their houses through auctions, which is a tragedy. Okay. And Kwame, Piers Hinga responds to your submissions. He is quite... he doesn't agree. He disputes what you're saying. And he goes ahead to quote the Constitution on the responsibility that the government has. Is there a different way of doing this? Yes. And especially at a time that, yes, you're talking about those employed in formal sector, 16 million, formal sector, 3.2 million, and those that are in the formal sector are actually feeling this burden. Is there a different way of doing it? Yes. So let's start with the fact that, look, I think we must respect the Constitution enough to understand that the Constitution was built for people and not the reverse. So the Constitution also says that we have a right to families, partners, and everything else. It doesn't mean the government has a bureau or a fund for us to form families, right? I mean that as a joke, but I say if we start to debate the way we are debating, we can get to a very... But there is. The view for me is this. I think Piers Hinga makes an eloquent case for the fact that there are poor people or people who are disadvantaged, who are not sitting here, who need to be helped. The weak case is that we need to do it through a fund and have you people manage it, and we don't trust you. So if government wanted to, and simply say, look, it's okay. Simply say, in the same way that we have the same tax finance bill that we're discussing, saying that anybody who wants 500,000 shillings and above will have 1,000 shillings, we have the National Housing Corporation, whose work is exactly this. Simply make this simple. Rules of taxation require that they be simple and direct. Simply add an additional 1 percentage point and fill Piers Hinga's pot and use it to fund the National Housing Corporation. And we'll be honest with each other and account for those as a way of it. There's an obsession in this new Kenya Kwanza government with funds and forming funds here and there and earmarks on the budgets and everything else. So I think if you did that, it's a simple way. You can simply get that money. We can debate whether you should or not, but you simply have one single. But this idea of driving a wedge between employers and their employees by saying on TV, it's embarrassing for a public sector worker to say we are stealing from your employers to pay you our houses. You see, we are driving ourselves in knots by saying many things. So yes, because you asked me for an alternative, an alternative exists. You simply say that we will have a specific charge, and instead of making it go to a fund, you simply push it back to the National Housing Corporation, which is already a fund by the because it's established by law, and use that money to then execute whatever housing policy we want to. But what we have here suggests to me, and all those promises that we're being told, let me finish with this. With all due respect, Honorable Piers Hinga and Honorable Moses Kuria, the jobs you're promising will not come. Let me tell you why. According to the Kenya National Bureau of Statistics, which does better data collection than some have had people cite here, there are 14 million households in Kenya. If 14 million households have not created that burst in jobs that you have, why do these guys think that creating 250,000 in 1 year will create those jobs? You are lying to us.
So that's it. There's no economics rule that tells you that if you can't create millions from 14 million, you're going to suddenly have some magic. I mean, they're telling us that they have a magic pot that they're going to start called the Housing Levy Development Fund that will do it. It's not going to do it. And I can bet any amount of money that it won't. Let's have a honest conversation here. Okay. All right. Of course, the question of unemployment is huge. Many professions of people that haven't found work since finishing school. We cross over to the town hall where Rashid and Trevor are still on standby. Well, thank you, Sam and Nimrod there. Jude Jomo is with us still. We'll give him a chance to respond. But let me bring in Zura. Ash, if you can pass the microphone to Zura Ogada there from MSK first. Zura, having heard what the government has said, are you now convinced that this housing levy is a good idea? Thank you, Trevor. I've heard what the government has said. And sitting here as the chair of the Marketing Society of Kenya, we are the force behind business. We already are seeing how for the last, since COVID, the marketing industry has seen a negative 40% decline in the industry on revenue that we are seeing on our Clause 10 and 24, where we are looking at more taxation that is going to be put in the industry. This is the industry that if you want to sell product, the private sector relies on this industry to ensure that we are making profits to even employ more and more people. Now, we are seeing an aspect of joblessness that's going to occur in this industry. We've seen redundant exercises that have even been done in the advertising world. We've seen media houses that have actually been affected since COVID time and to this particular time. Now, how do we expect to market? Because the first thing people do, it's a marketing department that organizations use to cut budget. The moment that is cut, then organizations are going to look for cheaper ways to advertise. They're also going to look for cheaper ways, maybe not advertise. And some of the cheaper ways is even going onto the digital platform. When they go to the digital platform, where does that money go? The money doesn't stay in the country. So where is the impact of all this? What about the opportunities that are there? That we look at advertising that is actually starring the economic angle across different counties, whether it's on the billboards, whether it's the different people that we employ across to be able to ensure that the products are out there. So even as we look at this and we're talking about the housing levy, I love the opportunity that is there for housing. Yes, it's a dream, as we say, but right now, where are we looking at? Where is the market? How are the businesses going to survive? Okay. Because we need to, the businesses need to rely on us to be able to prosper, and then we can be able to then look at where do we save and how much can we be able to put out there. So we need to really look at that, and we thank the government that they've been able to give us data connectivity, and I know we have an issue again on the content creators, who, of course, a lot of organizations use them as influencers. But again, you look at them, they're a percentage compared to the population that we have. So even the impact will not be there. So we are looking at working together, yes, with government, but where are we in a situation right now? All right, let me bring in Anthony Manyara on this. And Anthony, from the University Students Leaders Association, is this a good idea or a bad idea? Thank you so much. Thank you so much. Since I've seen time exactly short here, I'll just be as brief as a cock on a hen. I think the matter about affordable housing, it is a matter which has affected university students a lot. If you look at all the institutions that we have in the country, over 73% of university students, they live in places, in slums, areas that we cannot really rely on. We just want to see whether those institutions, they can be able to donate the virgin land that they have so that they can be, so that we can have affordable accommodation. Personally, I'm a graduate architect. I have a firm background on affordable housing, low-cost housing, and also sustainable buildings. What we are just requesting the government, because we saw even President Ruto the other day, he's saying that he is looking forward to see how he can assist the undignified people. Now, if you look at the situation about students, they are on the receiving end. There are people who are suffering the most. And they live in slums. Some of them live on the streets. In fact, these students, most of them are exposed on rape cases, deaths, and some of them live in very severe conditions.
All we want is incorporation of affordable student accommodation in the national platform of having affordable housing. Now we are seeing this because we have seen even TVET institutions. There are so many. We have 65 universities. Some of those institutions, the hostels they have, if you look at the rooms that the students stay, they look like toilets. They are very small. And what we want is how we can be able to incorporate affordable housing for students, similar to Germany, similar to Sweden, similar to United Kingdom, so that at least we can be able to afford students a basic place to stay. And just to end on that, I'll just say Kenyans need to be serious. We're not supposed to bury our hands in the sand like the proverbial ostrich. We're supposed to be objective. We're supposed to see beyond the nose, because this affordable housing is coming to assist. And because we know students may not be really incorporated. In fact, students are really contributing nothing. So what we want, na ile pesa ambayo watu wa chini wanaitishwa, hata iwezi fika pesa ya mzinga, ya Gilbis. So we just want they contribute that small thing. Hiyo pesa itolewe kidogo, and then we have stakeholders from the private sector, public sector, they contribute. We see how we can be able to afford students a better place to stay. Thank you. Shukran za kupitisha kwa Jude kidogo, maana yake nafikiri kwa kuna swali labda kabla mweze kuchangia, mtachangia nyote. Kuna hoja imeletwa na waziri kule hususan kwako, kwamba miaka miwili ama mwaka mmoja iliyopita ulikuwa unaimba wimbo tofauti. Sasa hivi unaimba wimbo tofauti. Ni kutoka kwa nafsi yako ama kuna msukumo kutoka mahali fulani? Ningependa kurudia vile nilisema hapo mwanzo. Nikasema hili doto la nyumba ni doto mzuri, lakini process ile inafuatwa kupata hizi nyumba ndio iko na swali, ndio iko na shida. Na mwenzangu kutoka Eldoret pia akakuja pale akasema pia wakati wake uko na shida kwa sababu ya pahali economy ya nchi imefika. Hiyo ndio pahali ambayo tuko sasa. Na ya tatu, watu hawajaelewa kitu, hawatajaelewa hii maneno. Bwana Hinga PS amesema kuwa legislation ndio inafanywa saa hii, lakini regulations hazijafanywa. Hata kabla regulations hazijafanywa, wananchi wanataka kujua. Mimi kwa sababu nimetoa 3% na mwajiri wangu ametoa 3%. Hii pesa itanisaidia namna gani? Ni taratibu gani? If you look at our country, our cooperative movement is one of the most successful cooperative movements in the world. Kwa sababu mpaka mwananchi, mpaka mkulima yule ako pale chini anaelewa cooperative inaenda namna gani. Hii ni kitu mpya tunajua, tumeletewa, hatujui kama ni tax, hatujui kama ni kitu ya kufosiwa, hatujui kama iko na interest. We need a lot of details tuweze kuielewa. Ya pili, Bwana Nderi Nyoro ameongea hapa na akatuambia vile tutafanya. Wewe kama unapata mshahara yako ya shilingi 20, utatoa 3% ya hiyo shilingi 20,000. Kama unapata shilingi 10,000 unapata 3%. Lakini Bwana Nderi Nyoro kwa mshahara yake mkubwa, yeye atatoa 2,500. Ukicalculate kutoka kwa mshahara yake ile tunasoma kwa magazeti, that is 0.25% ya mshahara wake. Ukiweka ya Bwana Moses Kuria, yule amesema asijui ati kichwa yangu ilikuwa mzuri, sasa imeharibika. Na hiyo kichwa imeharibika ndio inafanya hesabu, inaniambia yeye kutoa 0.25% na mimi ambaye niko na mshahara wa 20,000 kutoa 3%. That is not fair. Yule mtu ambaye ako na pesa kidogo ndiye anatoa percentage kubwa, yule ambaye ako na mshahara kubwa anatoa percentage kidogo, hata haijafika 1%. Kama hii kitu ni ya kusaidia, wacha isaidia across the board. Ya pili, hata kwa hii the same thing has happened kwa hii inaitwa turnover tax. Hapo awali wale walikuwa wanatoa turnover tax ni yule akona kutoka turnover ya 1 million shillings per year mpaka 50 million shillings per year. Serikali kaona sasa inataka kuhusisha watu wengi zaidi ili waweze kutoa pesa ikuwe mingi tujenge nchi. So ikateremsha chini ikaleta 500,000. Lakini pande ya juu ikateremsha kutoka 50,000 ikaleta 15,000. Sasa yule yako na 500,000, na usione kama 500,000 ni pesa mingi. Ukifanya hesabu unahitaji tu kuwa una collect, sio faida, una collect 1,388 shillings per day.
Kama unachukua hiyo kwa bodaboda yako, ukiuza mboga za 1388 ujue utalipa 3% ya hiyo pesa, whether umetengeneza faida au hujatengeneza. Lakini yule ambaye anatengeneza 50 million per year, na 50 million yule mtu ana bank 166,666, huyo sasa ametolewa, imeteremshwa. Kwa nini tuna narrow brackets pande ya chini ya yule anaguzwa zaidi, yule ambaye hana pesa? Wacha tukifanya mambo, let it affect watu wote. Yule mtu ananunua Probox alipe tax, yule ananunua helicopter alipe tax. Naam, shukran sana June Jomo. Nafikiri kuna mengi na kuna wadau watakuzungumza kutoka sekta tofauti tofauti. Nataka tuweze kuchukua mapumziko mafupi, lakini tukirudi tutazungumza, maana kumbuka kwamba kuna swala zima la pia vile gharama ya maisha ambayo imepanda, kuna swala zima la gharama ya kuendesha biashara, na tukimalizia masuala ya ushuru wa nyumba. Kwa nafikiri kuna wasanii ambao wako hapa ndani, kuna wafanyabiashara wa mitumba, kuna watu wa jua kali. Tuko wengi ambao tungependa kuchangia, na fursa mtaipata, lakini ni baada ya muda usio kwa mrefu. Nimefika kwa restaurant. Order the finest wine and buffet food. Nakuja kulipa. Wacha kwanza nichukue rent. My love is telling us. What is happening? We're moving out to the future of fine living, to our own 3-bedroom apartment at 50K. Bas. Na hiyo deposit, jilipe na rent, eh? Hello. Total bill is coming to 25K. Crystal Rivers Residences, gated community apartments adjacent to the Nairobi Expressway. The future of fine living. 3 bedrooms with master en suites, multiple in-house and community amenities. You and your loved ones will experience fine living. Furusha your landlord with our special offer of 50K per month. Bus. Crystal Rivers, the future of fine living. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Nunua Nice and Lovely body lotion. Transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothed. Na fragrance nayo. Wacha tu. Now available in the 850 ml pack. Chagua Kenya's #1 body lotion. Karibu Juma mwanangu. Asante sana baba. Karibu. Nashukuru. Karibu mami. Tumekuja utushauri kuhusu ununuzi wa shamba ili maisha yetu ya baadaye iwe mazuri kama yenu. Tutawapeleka kwa kampuni ambayo itawapatia title deed kwa haraka sana. Kujeni ni wapeleke Top Care. Hapa ndio Top Care. Karibuni sana. Hapa Top Care. Tuna mugoda juja wa 595,000 na Jos kana 495,000. Tusherera Roiro Town Greek Towers kana utohorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni muci waku mwehokeku wa oigithia. Ajia gukinyaniria kiroto giaku na kuingira Dibs College Thika. Tutongoragio ni wendo na tugakuhe kundu kwega gwa guthomera na kio githomo gitu giguteithagia wone wira na ihenya. Ni wiharirie kuhimbiria mikire gukoraga niguo ugarure muturire waku o hamwe na miturire ya andu angi. Ingira Dibs College o mothe tondu ni ithuĩ njira ya rucio rwega. Shamba ni title. Nayo kabuni ile togoreti hari uheani wa title deed. Neo Golden Dreams Land and Properties Limited. Ni marago itira Malindi Precious Gardens. Project ireda eka mirogo
Forereni o hakuhĩ na iganda cia Kensalt na Malindi Salt. Thogora wa broti ici nĩ ciringi 120. Oho mena Matu Ayana Gardens ndagĩka 15 kuma Matu Town. Nĩ broti cia 50 by 100 na thogora nĩ ciringi 260 cash na ciringi 280 na installment. Mathogora maya nĩ hamwe na title deed. Ohoro makĩria hũra thimũ 0718004455 kana ũtũcere Ruiru Taũni, BD House, third floor, Golden Dreamsland and Properties Limited. Your home, your comfort. It hasn't been easy to find the right diaper to protect Selasie's delicate skin. After trying many diapers, Pampers proved to be the best for my baby. I tested it myself. I placed Pampers and an ordinary diaper under clear bowls with a hole in the middle. I poured 1 cup of water in each diaper. I saw that Pampers absorbed 2 times faster. So almost no wetness can be felt on my baby's skin. I only trust Pampers for my baby. Go try it yourself. Thika. Eastlink Properties turakurehera broti prime share 40 by 80 mwena wa Muthara. Akuhena Thika Town na thogora mubashirire wa 375,000 offer. Muthara ni kumwegwa kuria kurakura na ihenya mwena wa Thika. Ani kundu kwina mathukuru, mathibitari, mai na thitima. Site visit ni o muthenya. Tusherere wa Fishito Spa Mall, that floor, Thika Super Highway hakuhena Kimbo. Niguo kubook site visit, hura thimu namba 0745-430-430 kana 0748-332-332. Jokere rigi 0745-430-430 kana 0748-332-332. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bring in germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. The race is on. The engines are racing, gears switching, and the crank is shafting. The crowd is screaming, feet following, eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Uri mwega mwiroreri witu ritwa ni George Washuri wa Optiven na twina gikeno muno tuhana Optiven gwikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu Optiven nirekira mafara. Optiven kahanda miti rugiri rwega na kwina kiateka na mugunda uyu uhutitie lami. Mugunda uyu ni ndagika tu 35 kuma mucii munene wa Nyairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Samani kabla nigundue Ndikani College nilikuwa natengeneza band offering. Yani ile sakura inaungua ama submarine sakura imejazwa masuvu, lakini tangu nigundue Ndikani College ile mambo ya hospitality wako sawa sana. Hebu ziangalilie kwanza hizi keki. Na sio keki peke yake. Tuko na all types of hospitality matters. Advantage ya Ndikani hawana kosi nyingi. Ni hospitality na beauty. Lakini tuambiane ukweli. Ikifika ni hospitality na beauty ni Ndikani. Yote ni beauty. Hapa Ndikani College is all about training beyond the obvious. Hai, enyewe Ndikani ni kiboko yao. Ndikani College. Migunda ndithiraga nĩ goro ĩgĩaga rĩu tũrakũrehera Bethany Gardens Phase 4 gũkũ nĩ Malindi ndagĩka 30 kuma taũni. Ploti ici ihutĩtie Salagate bypass
thogora nĩ 120 na no urute deposit icio ingĩ ũrĩhie oro kahora na rita rĩrĩ tũragũtwara na ndege. Tuhurire thimu 0701828282 ona kana tusherere Nairobi Negative Complex gorofa ya keri kana Thika Victory Plaza gorofa ya kana. Moriaga gitago Carolina Di Matthew oka ngutware Malindi. Ugwiciragia ndumithie guo njega ya uhiki. Haya niki haya ni Horithia ngari ndanyita riu. Tata Janki wewe sawa mwendwa niwamenya nindacokerwo ni memory Ego kafura otige bura ora pia wetua ore mutara jabi we kajabu anorire. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Mweyetheri ndarikaro gatuhu mawira ni maingĩ arutini ga maraga kindu kia mbere ni kindu gitagwo passion undu ucio kuro wi thiini wa nĩ tabarĩra ya ũhũthĩri wa ũũgĩ wa mwanya heke mikoto tukanagia cikaiba cigatuĩka ta mũgate. Calibration ni kuiganania macini waigĩrĩra kilo 10 ĩgũthima kilo 10. ũthundũri wa mĩtambo ya kĩrĩu guthondeka mũcumarĩ rĩ no nginya tũgwambie tugerie wire drawing machine. Mũtaratara wa guthondeka itangi wanjagia na gasino na gas igacoka igagĩkĩrwo heho nigetha yume. wonjoria na ũthundũri o mũthenya wa mwambĩrĩrio thutha wa mohoro ma thaa 3. Shesheni ya Inoro TV. And welcome back to The Big Conversation right here on Citizen Television, or as Lulu would put it, mjadala mkuu. Hapo sasa. Now we begin with the National Prayer Breakfast, where President William Ruto this morning took the platform to campaign for his controversial housing levy plan. Speaking in Nairobi, the President said the housing levy is akin to well-to-do Kenyans caring about the less fortunate. Take a listen. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. 7 million Kenyans today live in informal settlements, suffer the indignity of living in settlements that do not have adequate water, do not have adequate sanitation. They are our brothers and sisters. Naye kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameapa kupinga mswada wa kifedha. Raila alisema kwamba mswada huo hauwajali wananchi ambao wanabeba mzigo wa kulipa kodi. Wacha hiyo mambo suri ya nyumba hiyo. Kuna mingi ambazo zimeongezwa ndani ya hiyo bajeti, ambayo ikitekelezwa hali ya maisha itakuwa mbaya zaidi kwa Kenya.
Ndio sababu tumesema hii serikali ilisema ni mahaslas. Sasa sisi tumesema yule ambaye ulikuwa unasema unatetea amechoka. Punda imefanya nini? Si punda imechoka. Kesho wataweka hiyo finance bill kwa bunge. Jumaa ambayo Alhamisi ambayo inakuja watasoma bajeti. Okay? Baada ya kusoma bajeti wataleta hiyo finance bill. Wakileta hiyo finance bill na hii tutapiga parapanda. Kwamba sisi tunataka tuwaonyeshe hao watu ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Those were the news highlights of the day. We're going to go back to the big conversation here, being brought to you live on Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV, Radio Citizen, and Hot 96. This is a simulcast, unprecedented, extraordinary. Amaje Lulu. Ya kabisa, ila leo kidogo tumebadilisha majina. Tunasema ni the government studio. Expert studio ndani ya Royal Media Services. Yes. In the meantime, let's get some vox pops, voices on the streets. We have a couple. I think we're going to start with Ben Kirui. Yeah, Ben Kirui naarifiwa kwamba waliweza kuzungumza na baadhi ya bunge la wananchi hapa jijini Nairobi. Yeah. Na wengi wamekuwa wakifuatilia mjadala huu wa mswada wa fedha. Tupate kusikia kutoka kwa Ben Kirui. Mswada wa fedha wa mwaka wa 2023 umezua mjadala mkubwa humu nchini katika baraza tofauti, na hivi leo tuko katika bustani ya Jivanji kupata maoni ya wananchi kutoka bunge la wananchi. Tutakuwa tunaangazia gharama ya maisha, mchango wa 3% kutolewa na wafanyikazi na waajiri wao kwa ajili ya kufadhili miradi ya nyumba za bei nafuu na kuongezeka kwa ushuru wa mauzo kutoka 1% hadi 3%. Niweze kupata kutoka kwa mmoja hapa. Nitaanza nawe, niambie jina lako na uniambie, je, unaunga mkono au unapinga mswada wa fedha mwaka wa 2023? Sasa mimi kwa majina naitwa Linus Ochieng' Omondi, ni mwanabunge mkongwe, nimekuwa hapa. Generally katika hii perspective yote ni serikali ina nia ya kutoa pesa kwa mifuko ya Wakenya ambao ni maskini iweze kupeleka katika uchumi wetu ili tuweze kufaidika. Lakini ukiangalia vile tatizo kuu ni moja, ni kwamba zile pesa zinapotozwa mwananchi wa kawaida hazifiki katika ile sanduku letu la kwamba tuna hazina ya kusaidia Wakenya kiuchumi. Mimi kwa majina naitwa Salim Nganga. Kulingana vile ambayo lioko sahi serikali yetu inatudhulumu kwa njia ya hali ya juu sana. Kwa sababu maisha imekuwa mangumu sana, kwa sababu ukiangalia wale ambao wanafanya kazi Nairobi wanapata shida kuliko vile ambavyo tulikuwa. Nasema ukweli ni kwamba tangu 1963 up to date, 60 years down the line, hatujui kuwa na shida kama ile tuko nayo siku. Ukikuja neno la tatu ambayo nasema 3% ambao unastahili kulipa. Hebu hesabu mtu ambaye analipwa 10,000 per month. Akilipa 3% ya 10,000 per month, anastahili kuwa kwa mwaka amelipa shilingi 7,200. Na ikiwa 7,200 ili aweze kupata hiyo 3 million ya kulipa nyumba, ni lazima awe amefanya miaka 416 na 600. Kwa majina mimi naitwa Mwanaharakati Oyogi. Mimi ni mmoja wa bunge la wananchi hapa. Mimi na support hii bill. Na hii bill lazima ipite. Kwa sababu hii bill lazima ipite. Sisi wananchi wa Kenya hatujazoea kulipa ushuru. Na imefika wakati lazima sisi wa Kenya tujitegemee. Mimi na support hii bill tena kwa maneno ya ujenzi wa nyumba. Mimi nimeishi kwa nyumba ya mabati hapa Nairobi. I want to say this as a living testimony. Nimeishi kwa nyumba ya mabati. Saa hii serikali imesema hata kama ule mtu wa chini akiweza lipa hii pesa ataweza kukuwa na nyumba ya mawe. Asante sana kwa maoni yako. Haya, tutamalizia hapo. Yote 9-10 ni kwamba mbivu na mbichi itaweza kubainika wakati wa bunge watakapo kongamana kujadili mswada huo wa fedha wa mwaka wa 2023. Our very own Ben Kirui there with Bunge la Wananchi. We've been telling you we're covering this story wall to wall, back to back across the country. We're going to go all the way to Samburu County now, where you find our own Boniface Baraza. Take it away. Sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunatumwa tununue vitu na pesa nani.
Kitongolo, tunaenda tunanunua vitu. Kwa sasa hivi imefika mahali mpaka hata nyama kilo moja ni shilingi 700. Na cha kushangaisha, mbuzi yetu bei haiendi juu. Sisi wenyewe tunahusunika sana. Kila siku tunahusunika, tunasema hata afadhali sisi wenyewe tuachane kununua hizi bidhaa, afadhali tukae sisi tukufe njaa. Maisha Kenya imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu sababu hakuna kitu yoyote sahihi unaweza fanya usaidika kama mwananchi wa kawaida. Ukiangalia kama sahihi mvua hakuna, hatuna matarajio, tunatarajia hata kupata mimea kama mahindi kama vyakula vingine za kawaida ya wananchi. Gharama ya uchumi imepanda sana. Sasa tunauzia mkate inakaa kwa duka tunauza 70 bob na ilikuwa inauzwa 50 bob. Sasa imepanda sana. Sasa inabidi ikae hapa inaharibika. Imefika kipindi ambayo hata kuleta mizigo imekuwa shida, maana uzalishaji kwa mashamba imekuwa shida. Mafuta imepanda na hata usafirishaji pia imekuwa ni shida. Kwa hivyo vitu zimepanda bei kiwango ya kwamba hata wanunuzi wakikuja kununua hawezi wakamudu kuweza kununua kwa bei ambayo inafaa, na wasiponunua hizo bidhaa ambazo tuko nazo zinaharibika kwa sababu zinaharibika kwa haraka. Levi hiyo kidogo inafaa watu wajadiliane, sababu ukijaribu kuangalia saa hizi mtu kama mimi nikiwa hapa hakuna vile utaniambia nikuje nione nyumba Nairobi, na vyumba vya Nairobi haitatocha sisi wote wa Kenya. We are about 41 million ama 42 million Kenyans, na sisi wote hatutaishi Nairobi. Hata hii kitu inaitwa housing inatuletea shida sisi. Juu kama wasichana hawezi jenga. Hiyo ni kitu ambayo hatuwezi jenga nyumba. Hii manyumba hii imefika wapi? Itasaidia watu ambaye 200,000 plus what? Households. How many counties are there? 200,000. Sasa itasaidia maskini wako hapa. Na mtazamaji, ni hisia mseto kuhusiana na ada ya nyumba na pia vile gharama ya maisha. Hebu tusikie wakazi wa Nyeri wana yapi ya kusema kuhusiana na mswada huu wa fedha. Hapa katika kaunti ya Nyeri tunaangalia jinsi mswada huu wa fedha utakavyoathiri biashara na haswa gharama ya kufanya biashara. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya wanabiashara ikiwemo wale katika sekta ya uchukuzi, na haya hapa ndio maoni yao. Ni kama kwa mfano saa hii ile faida tunapata kwa mshanga na ngali kwenda kubeba mshanga kama tani 14, faida yake inakuwa kama 4,000. Sasa mafuta ikiongezwa na ile bei tu, kwa sababu tukianza kuambia yale watu na usia hata tutawaongezea bei, ni kama hawezi wakanunua. Hii bill kama stima itaongezwa tutaadhirika kwa hii kazi ambayo tunafanyanga. Wakati uliopita tumezoea kulipa 10k, sasa imekuja ikapanda, tumelipa 10k. Sasa tena ikiongezewa tunaona kama tutalipa 20 something. It to affect job wise. Ukiangalia like now products are very expensive. Wanabiashara hawa pia wametoa mapendekezo yao kuhusu mswada huu wa fedha. Serikali igojee na itulie, na mambo ikiwa mazuri hata watu kuwaongeza kitu haitakuwa shida. Serikali iangalie sana hapo, ishukishe bei ya stima, isiongezee bei ya stima, kwa itaadhirika kwa sisi wananchi wa chini. Na hayo ni maoni ya baadhi ya wanabiashara katika kaunti hii ya Nyeri. Mimi ni Martin Monene. All right, Martin, thanks so much for that. From Nyeri County all the way to county number 001, Mombasa County, we find our very own Francis Mtalaki. Gharama ya maisha imeendelea kuwa mzigo mkubwa miongoni mwa Wakenya. Katika pitapita zetu Malindi mjini kaunti ya Kilifi, tunakutana na Kenza Ondiek, mfanya biashara na mchumia juani katika duka hili. Anasema kibaba anachopata kamwe hakiwezi kukidhi mahitaji yake na familia kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Vitu havinunuliki my friend. Vyakula vinunuliki. Saa hii ukiingia hata na shilingi 3,000 kwa duka yani pesa haitoshi. Pesa haitoshi. Na kama tutaendelea namna hii, basi Kenya itakuwa na magaidi wengi sana. Manake ukijaribu kuangalia Wakenya wa kawaida
Wale watu maskini hawawezi kupeleka watoto shule. Na kama hatutapeleka watoto shule, ili taifa litakuwa linaelekea ulimwengu gani? Manake watu wameshindwa hata kupeleka watoto shule. Sumbuka miji uone vile watoto wako nje. Anasema hapo mbeleni walala hoi ndio walikuwa wamebanwa sana, ila kila bidhaa imepanda, faida ya biashara imekuwa finyu, na sasa wanaojituma juani kila siku wamebanwa kiasi cha kukosa kumudu gharama ya maisha. Muna expect nini? Kuweni na huruma na Wakenya. Wakenya wanaumia. Kuna Mkenya hata kupata shilingi 100 kwa siku ni ngumu. Kuna Mkenya hata kupata maji ya kunywa yenyewe akunywa ni shida. Mita chache kutoka kwake tunampata mzee Famau Mohamed. Katika maisha yake amekuwa akijipatia mkate wake wa siku kupitia sekta ya jua kali, ila anasema mwaka huu mambo yamekuwa magumu. Kila bidhaa anayonunua au umeme anaotumia umemlazimu yeye kuongeza bei kwa wateja wake ili apate faida na senti za kujikimu. Kila kitu kimekuwa ghali. Imekuwa 1000 hapa kwetu Kenya si pesa. Imekuwa ni kama shilingi 100 ile ya zamani. Na hili ni jambo ambalo limetuumiza sana na linaendelea kutuumiza. Hili limepunguza idadi ya wateja, na vijana hao wanaojituma wana matumaini kuwa leo mambo yatabadilika, ila kila kukicha matumaini yanazidi kuwa finyu, kwani gharama ya vitu muhimu imepanda maradufu. Matumizi ambayo ya kila siku, mfano chakula, sukari, mafuta, mchele, hivi sasa inakuwa hainunuliki tena. Imekuwa kila kitu imekuwa ghali. Sasa wanachokitaka ni kwa serikali ya Kenya Kwanza kuweka breki ushuru katika bidhaa muhimu ili kupunguza mzigo wa gharama ya maisha, hasa vyakula na mafuta wanayotumia kila siku. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Malindi, kaunti ya Kilifi. Naam, ni mtazamo kama huu, maoni kama haya, hisia kama hizi ndizo mtazamaji zilizopelekea shirika la Royal Media Services kuandaa kikao kama hiki tukakiita The Big Conversation. Absolutely, and like Lulu said, we've transformed all our studios from Citizen TV to Inoro TV to Ramogi TV into 4 studios. We've got the Wananchi studio, which is where we are here. We've got the Town Hall studio. We've got the government studio, and where we're going to right now, the expert studio, where you find our very own Sam Gituku. Sam, take it away. All right, thank you so much, Jeff and Lulu. And of course, now that time that we want to focus on the cost of living and what the finance bill is doing to the cost of living. At the moment, we want to begin by looking at the value-added tax, call it VAT. At the moment, it is charged at 8% on fuel, but it is being proposed that it rises to 16%. Of course, this has been going on for a couple of years now at 8%. Previously, it was 0 rated. There is also a proposal to exempt LPG, liquefied petroleum gas, or the cooking gas, from taxation. At the moment is at 8%. The proposal is to exempt it. Now, at the moment, a litre of petrol is costing 182 shillings 70 cents in Nairobi. The VAT currently is 8%, and based on the figures that were released by IPRA in May, that VAT was 13 shillings 53 cents. Now it is being proposed that the VAT should double to 16%. Of course, there's several levies that are also part of the cost of fuel that are being proposed that actually they should be reduced. But just a quick look at what has happened to the price of fuel for the past, say, 10 months or so since President William Ruto became. August 2022, the price of a litre of petrol was 159 shillings 12 cents. At the moment, it's 182 shillings 70 cents. There's a difference of 23 shillings 58 cents. But there's something you need to note, that at that time, in August 2022, there was a subsidy of up to 70 shillings a litre of petrol. But for diesel, at the time he became president, it was at 140 shillings per litre. At the moment, it's 168 shillings 40 cents, the difference of 28 shillings 40 cents, but again there was a subsidy that was applying at the moment. For a litre of kerosene, at that time in August 2022, 127 shillings 94 cents. This has grown to 161 shillings 13 cents, of course, after the removal of the subsidy, and the difference now, we are talking about 33 shillings 19 cents. These are just some of the issues that are contained in the finance bill, including on the VAT exemptions. Aircraft spare parts are being proposed that they should be exempted so as to bring repair works back to
Wilson Airport. The raw materials and fertilizer that are being proposed, that they should be exempted from VAT, that is the value-added tax for the inputs, but also there is a proposal to charge insurance claims 16% VAT once you have been compensated. Of course, currently it is non-vertible. That's just a brief of what is happening. Over to you, Ayub and Lincoln, with the Government Studio. Na bila shaka asante sana Sam Gituko kwa maelezo hayo. Tuingia katika swala letu la pili ambalo ni gharama ya maisha, na bila shaka ni swala ambalo ni nyeti sana, kwa ni wengi wa Kenya kama tulivyosikia wakizungumza katika taarifa ambazo zimekusanywa hapo awali. Tumesikia wengi wakisema kwamba pesa hakuna, pesa hamna kwenye mifuko yetu, na ni swala ambalo tungependa tulizungumzie kwa kina zaidi katika mjadala huu mkuu, tukiwa nao wageni katika studio ambao wanawakilisha upande wa serikali. Na ndakuja kwako Mheshimiwa Ochieng, David Ochieng, ambaye ni mbunge wa kule Ugenya. Umewasikia wa Kenya, bila shaka umewasikia wa Kenya kutoka maeneo ya Samburu, umewasikia wa Kenya kutoka sehemu nyingine wakiteta gharama ya juu ya maisha. Swala hili la mafuta, kupanda kwa ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16%, bila shaka kutakuwa na athari zake katika karibu sekta zote za uchumi. Hii serikali bado ni ile inamjali mwananchi wa pale chini kwanza. Ukiangalia kwa mfano kama ulivyosema Sam Gituko, bei ya mafuta ya taa anayotumia mwananchi wa kawaida imepanda kwa shilingi 33 kwa kila lita. Bwana Ochieng. Asante sana Bwana Lincoln. Leaders are elected not to do the easy things. Leaders are elected to do the difficult things. And you've heard Kenyans speak. And what I can tell you is that for the last 8 months, what I'm happy about is that we found a subsidy, fuel subsidy, that was bleeding us every month. In the budget committee now we're having a bill of 48 billion shillings. We paid by the taxpayers, same as we're complaining about life having gone up. And this had to be stabilized. And that's why the subsidy was removed. And the effect of it was that the price had to go up. And then, of course, you have the dollar issue. The reason that the fuel price has to go up is to ensure that you're having a same tax regime applied across the board to ensure that you may not know this, but when you're doing 8% for fuel, you're also subsidizing some of the richest people in the country who can afford fuel without the subsidy. Because it's basically a subsidy when you're doing 8%. And we want to subsidize production. And so I believe that we're going to have to take the very difficult decisions that are required for this country to move forward. And some of the proposals that have been made in the finance bill for me are important to ensure that we're able to raise revenue that matches what we want to do as a country to grow. And so if you go back to the issue of even the housing levy that I think had been hit so hard, you want to create jobs. And how do you create jobs? If today there's a big housing boom in the country, but we are importing precast walls, so we're importing sand, we're importing cement, we're importing all the building materials in the country today. That's why we're not making money. The houses are being built, so many of them, but it's not creating jobs. And so we want to have our own standards in the country. We want to ensure that the consumption materials in the country are being sourced locally to create jobs. And I believe that we need to have a long-term view of this, not an emotional short-term view that people are hurting. If you're hurting and someone is giving you Panadol to cure your pain today, and the pain is going to last for 3-4 years, than someone giving you a shot today and the pain goes, you need to choose. And I believe that you need to do the heavy lifting at this time so that you can live better lives in the future. Okay. Honorable Kimani Kuria, you chair the Finance and National Planning Committee of the National Assembly. And the clerk notified that more than 1,000 memoranda were filed with you, more than hundreds of stakeholders appeared before your committee. To just be specific with the numbers, how many were for and how many were against it? And to what degree will you consider some of the recommendations that were put forward by the stakeholders? Thank you very much, Ayub. One of the things I celebrate about the beauty of our Constitution, and particularly Article 118 of our Constitution, that talks about that for Parliament to make any piece of legislation, there is need for public participation. And that's why I'm very excited that this evening the whole country is talking about the finance bill. I was with my grandmother over the weekend and she was asking me, why did I invent this finance bill? And I was telling her, this finance bill has been there every year.
since the proclamation of our constitution. So I think one thing we must appreciate as Kenyans, the committee that I chair of Committee of Finance and National Planning and the Kenya Kwanza administration has made it clear that we are going to carry out our legislative work. We're going to carry out our functions as per mandated by the Constitution in an open manner. This conversation we're having this evening, I'm looking at it's like we're changing it's like the Constitution amendment we had in 2010. It's perhaps like the multi-party debate that we had in 1992. So we are having in our country discussing matters based on issues, and you have everybody. You know, I was watching those people at Jivanji, even commenting about housing levy and others. Even if they don't understand, now we are beginning to have a conversation based on issues on this country, and you are beginning to listen to you. To your question that you asked, sometimes I feel sad that this housing bill has become, this finance bill has become a housing bill, because every conversation has been about the house levy. But that's just one clause. The finance bill has 157 pages of different amendments across all sectors of our economy. But which is also good, we are concentrating really much on the housing levy and forgetting or not discussing the many other provisions that you've done on this particular bill. To answer your question directly, we received emails of over 1,600 different memoranda from different parts of the country. We had physical meetings with 188 stakeholders. We had a town hall meeting of around 110 people drawn from across the country. But then people are saying that we are opposing the bill. Then how do you oppose, Ayub, a clause that, for example, provides amnesty for all for all fines that are imposed on people that perhaps that incorporated a company a few years ago? They did not remember that they incorporated this particular company. Some of us registered company were in school, and you're providing amnesty for them. We are reducing railway development fee, import declaration levy. We are reducing rental income tax from 10% to 7.5%. How do you oppose that? So the conversation, unfortunately, has shifted from the issues that are contained in the bill to the entirety of the bill. So I cannot tell you how many people opposed or proposed the bill. Why? Because even in part of the lawmaking process, this evening the Committee of Finance and National Planning is going to retreat to do a report to evaluate what are all these issues that were raised. I am going to table that report next week on Tuesday. Then hopefully on Wednesday we have the second reading, and after that we have what we call a committee of the whole house. The voting on the bill will be clause by clause. It is not an overwhelming of those that support finance bill say aye, of those that support. It doesn't work like that, and that's why I feel we are not doing. Kenyans are misinformed in that particular sector. And I'm telling you, the Article 118 that gives power to public participation, we cannot purport to have spent public money. We have Kenyans spend all their time to come give us their views, which some are very good views. They're telling us, if you pass this proposal as it is, you're not going to collect because you need to provide a rate, for example, on repatriation income. If you pass this like this, it's going to be ambiguous. Tighten it like this, and you're going to collect more. So we're actually listening to Kenyans. And I'm really liking this discussion even today because this is further public participation that inform our decision making. Tunatumai kwamba hakikisho lako kwa Wakenya kwamba mtaweza kuangalia maswali haya yote kwa undani litatekelezwa, kwa sababu hapo awali kama nilivyosema kuna baadhi ya viongozi ambao wana vyeo vya juu sana ambao wamekuwa kizungumza na kusema kwamba itapitishwa jinsi ilivyo, kwamba hakuna koma itabadilishwa. Lakini kwanza tufike kwake Moses Kuria ambaye ni waziri anayeshughulikia masuala ya viwanda, biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Moses Kuria, kwa kuangalia tu pendekezo hili la kipekee kuhusiana na mafuta, 8% ndio ushuru ambao unatozwa sasa hivi mafuta. Tukihamia 16%, una hakikisho gani kwamba kwa kweli gharama ya maisha itashuka na sio kupanda, ikitiliwa maana mheshimiwa kwamba karibu kila sekta hapa nchini Kenya yategemea bei ya mafuta, na tumeona athari zake wakati bei hii imekuwa ikipanda. Usafirishaji wa bidhaa kutoka kiwanda hadi kule mashinani, usafirishaji wa malighafi wategemea mafuta. Unahakikisha gani kwamba licha ya kupandishwa kwa gharama hii ya mafuta, ushuru wa mafuta hadi 16%, gharama ya maisha bado itasalia chini?
Kwanza wacha nishukuru shirika la Royal Media kwa kuandaa huu mjadala. Nimefurahi sana. Na hii ndio demokrasia tunataka. Kusikiza kila mtu bila kung'oa reli na bila kuandamana. Tunasikiza upande huu na upande ule mwingine. Kama tungekuwa tunafanya mambo kwa ustaarabu kama hivi, tungekuwa mbali sana kama nchi. Kwa hivyo mimi nimefurahia kwamba nimeweza kupata nafasi ya kupata hisia za Wakenya kutoka upande mbalimbali. Mwishowe ni wabunge wetu 348 ambao wako huko bunge. Na mimi natumai ya kwamba kila mtu ataheshimu, kwa sababu wao wabunge wamechaguliwa na raia, ile wataamua kwa bunge, kila mtu aheshimu. Tumesema ya kwamba kila mtu atapata nafasi yake ya kuongea, but at the end of the day majority will get their way. Ya pili, tumemaliza mwaka mmoja sasa tangu tuchaguane. Tuko mwezi wa 6, karibu tuingie mwezi wa 8, mwaka mmoja ishe. Sisi kama Kenya Kwanza tuko na ile manifesto tulipelekea wananchi. So kwa hivyo mimi nataka kusema watu wasione kama kwamba tuliamka siku moja tukasema tuko na hii ama tuko na ile ama tuko na housing. Hii yote tulienda tukauzia na Wakenya wakaunga mkono hiyo sera, na lazima tutimize ile ambao Wakenya walipitisha. Nikuja kwa swali yako. Mambo ya mambo ya uchumi ni mambo ya unaangalia upande huu na upande ule mwingine. Kuna ile taxes ambayo imepunguzwa. Tumesema upande wa gesi tumepunguza. Tumesema mambo ya rental income tumepunguza. Lakini wacha nikwambie, kila mtu anajua ya kwamba Uhuru Kenyatta alituachia madeni. Na madeni ya Uhuru hatuwezi kuepuka. Lazima tukalipa. Usifikirie ati hakutakuwa na gharama. Wakati tunalalamikia madeni, hiyo ya Uhuru Kenyatta iko na gharama yake. Na gharama moja wakati unaingia kwa gari, ukipata nauli imeongezeka, ujue ya kwamba, kumbuka ya kwamba madeni ya Uhuru lazima tulipe. Lakini pia wakati tuliingia kwa serikali, ili jambo la subsidy kwanza, niongee mambo ya subsidy. Tukasema subsidies distort markets and subsidies distort the economy. Juzi nilisikia rais wa mpya wa Nigeria, Tinubu, siku ya kuapishwa kwake, kama tarehe 13 mwezi wa 9, wakati rais yule Ruto aliapishwa, hata Tinubu wa Nigeria kitu cha kwanza alitangaza ya kwamba subsidy ya mafuta ameondoa kwa sababu haiwezi kuendelea kwa muda mrefu. Yaani kwa kimombo tunasema sio sustainable. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi. Mimi najua gharama ya maisha upande mwingine kwa sababu ya mafuta inaenda juu. Ndindi Nyoro amewaambia kwamba tutatengeneza barabara, tutatengeneza hospitali, tutatengeneza kilimo. Hii mambo yote trilioni sijui 3 na kitu ambao nataka tutumie za kuendelea katika hizo maendeleo ni bilioni 700 peke yake. Kuna wafanyikazi wengi 100 milioni 1 wako kwa serikali ambao wanatumia kiwango kikubwa sana. Hao useme sasa wacha tupunguze idadi ya watu ambao wanafanya kwa serikali, unasikia nduru tena kutoka Wakenya wale. Kwa mimi nataka kusema hivi, tupatieni nafasi tufanye yetu. Baada ya miaka 4 tuko na appointment na mpiga kura. Mpiga kura ataangalia kama tumefanya mambo ambayo tulisema tutafanya ama hatujafanya. Na pia niongeze kusema hivi, niseme ya kwamba lazima tutofautishe, tutubainishe kati ya kuongezeka kwa gharama, ni maisha imeenda juu ama ni mwananchi hana pesa kwa mfuko. Mimi nasema kusema kwa sababu hata huko Europe na America inflation iko juu sana. Dola wakati tulichukua hii serikali ilikuwa 110. Sasa hii iko 140. Hata hiyo umesema mafuta imepanda, sio kitu kulinganisha na vile dola imeendelea kupata nguvu. Sio hapa nchi zote, mimi ni mtu wa kutembea dunia mzima. Mimi nakwambia hii maana dunia mzima. Kwa hivyo tuseme hata kama bei ya gharama ya maisha itaenda juu kidogo, hizi juhudi ambao tunasema ya kujenga manyumba, ya kujenga viwanda, ya kutengeneza ajira, mwananchi atakuwa na pesa zaidi kwa mfuko. Kwa hivyo hata hiyo gharama haitakuwa kubwa sana. Thank you, CS. Your time is appreciated. Coming to you, Chairperson of the Budget Committee of the National Assembly, Ndindi Nyoro. When we talk about the VAT increment on fuel, this will have a 31% impact on the cost of electricity because we use diesel in the generation of electricity in the country.
And it then means that we'll be charging 7 shillings on the fuel cost charge per unit, that is FCC. I mean, when you have an increment on VAT by 8%, which definitely will be pushed to the consumer, then this upscales the cost of electricity in the country. Yet you say you want to manufacture more. That's why you have taxed some of the products that come into the country. Isn't this double standards? Thank you very much, Ayub. If you allow me, I can answer in a holistic manner the issue of the cost of living, and especially in a comparative sense. In a comparative sense by using inflation, because basically, and I'll go technical first, then I'll go to what we are doing across the entire bird of the cost of living. First of all, when we talk about inflation in Kenya, let me start with the technical side. We talk about, number 1, food inflation, number 2, what we call fuel inflation, and number 3, what we call core inflation. The reason I've tabulated those is to also tabulate also what are we doing on each. The cost of living is high, and I agree. And the first step towards solving a problem is to accept that there is a problem. The point of the matter is that it would be an ideal situation if, and especially the commodities that we use on the day-to-day as Kenyans, are at a much lower price. That is the ideal situation. But now, we are where we are. How are we there? Number 1 is that globally, there has been global inflation, and especially stemmed by the fact that we have seen, you know, it is usually said, when the US coughs, all the other economies catch cold, and especially emerging economies like ours. We have seen Fed increase the Fed rate 10 times in a row, 10 consecutive times, to a point where now the Federal Reserve rate is now at 5.2%. But we are not in America, we are in Kenya. Kenya plugs into the global economy. That is a fact. Most of our fuel, not most, all of our fuel products are imported. And therefore, when there is a variation in terms of the currency at which we pay it, then that cost also spirals now to what we pay at pump. That is on the fuel. And that is the fact of the reason why fuel is high. Let me talk about subsidy before I go to food inflation. You know, majority of the people, and especially in the opposition, they keep citing the price of fuel then and the price of fuel now. And of course, as you tabulated very well, it is about the subsidy. 70 shillings in this product, the other product, that other amount of subsidy. What Kenyans must know is that the subsidy that was there was subsidy in terms of lip service. It is now us who are paying for this subsidy. In this current budget that we are making, the one that we submitted today, we are actually paying 25 billion. But let me go to food inflation, because I don't want to take all the time on one segment. In terms of food inflation, food inflation and fuel inflation, you never solve them using monetary tools. You solve them using fiscal policies. And the fiscal policy we are taking in terms of the cost of living and the segment of food inflation is that, yes, there has been supply chain cuts, and especially globally after the Russia-Ukraine war. Russia and Ukraine, by the way, were the number 1 importers of wheat combined, number 1 importers across the world. Now to them it is the exports of edible oils. That is a supply chain cut. Okay. Now what are we doing currently? In this budget, we are putting in money for fertilizer. Why? We have to be inward looking in terms of food, the value chain of food. We are, if you check even in the finance bill, we have talked about manufacture of fertilizer inside, and we have exempted all the raw materials used in that regard, as we have done also in terms of the inputs of people who will be manufacturing inputs within agriculture. So there is something we are doing in the budget, tangible, allocation of money in terms of value chains, in terms of production of food, and also I have said about fuel. Did you say that the Russia-Ukraine war has had effect on the global food supply chain? It has had a big effect in the global food supply including chain. In Kenya? And also in terms of prices. Even but in Kenya? We cannot keep on ranting. Okay. Including even in Kenya? Including in Kenya. Okay. Across the world. Okay, across the globe. And one final question. Yes, sir. When you admittedly say that, and the Kenyan people are listening to you, isn't it then an irony that that is not the position that your campaign team held in the months leading up to the elections in August? In fact, the president who was then the presidential candidate of the UDA
said that the current government then should not blame the economic crisis in Kenya on the Russia-Ukraine war. Yet his budget committee chairperson and UDA MP sits here today, says that Russia and Ukraine war has had impact on the Kenyan economy. Why the double standards? I mean, this is mixed communication. What I have stated is a statement of fact. What you should distinguish is between what were they doing then and what are we doing now. No, and what they were doing then. What is also a statement of fact, Honorable Nyoro, is that your campaign team said that it never had impact on us. Address the problem. That was the clarion call to the government of then. And that is a statement of fact as well. Let me also just buttress that point again. The fact of the matter is that Russia and Ukraine were the #1 exporters to other countries of wheat. And also the top #1 in terms of edible oils. But you deny the effect. That is a fact. Let me just explain. Did you deny or did you not? That is the difference between what we are doing and what they did is a distinguishing factor. What they did then was to try and subsidize the consumption. What we are doing now, and you'll see in a very few days after the bumper harvest, is that we are incentivizing production. And that now have a spiral effect in terms of multiplier. And the difference between subsidizing consumption and the difference of subsidizing production is that when you subsidize the consumption end, there is nothing you are doing in terms of multiplier. But when you incentivize production, a shilling becomes several more. And that is what we are doing. And we are tackling the cost of living on that basis, not frivolous statements. Asante na bila shaka wakati ule wa kampeni tulikuwa na ahadi nyingi sana. Miongoni mwa ahadi hizi ni kwamba ushuru wa mafuta ungepunguzwa. Aliyekuwa anagombea kiti cha urais wakati ule ambaye ni rais wa sasa alisema ushuru ambao umewekewa mafuta ni mwingi sana, na wakati wa debate pia kataja aina nyingi za aina tofauti za ushuru huu na ambao alisema kwamba utapunguzwa, badala yake ni 16%. Lakini tuingie kwake Sam Gituko na Nimrod Tabu, labda tupate wataalamu wanasema nini kuhusiana na swala hili la gharama ya maisha. Naam, Lincoln na Ayub, kusema ukweli wataalamu umesikiza yote hao, walikuwa wanatingisha vichwa, kwa hivyo wana kauli nyingi za kuzungumzia. Lakini kwa kweli Davis Tayo, wakati wa kampeni hata baada ya uchaguzi lugha ilikuwa tamu kuhusiana na kupunguza gharama ya maisha. Tuzungumzie tu swala la kuongezwa kwa VAT katika bidhaa za mafuta. Serikali inatumia hesabu gani ambazo nyinyi wataalamu hamjui kwamba wakati VAT itapandishwa kutoka 8% mpaka 16%, wao bado wanadai kwamba gharama ya maisha itashuka? Ili hali tunafahamu wakati bidhaa za mafuta zinapokuwa ghali, maisha gharama yake inapanda. Wanatumia hesabu gani? Mimi naona wamelenga pale matumizi yako kwa cash. Kwa sababu ukiangalia matumizi mengi katika kununua mafuta, watu ulipa tu cash na ile tax inachukuliwa mapema na ni haraka. Kwa hivyo wakiongeza pale wanapata pesa nyingi, na pale kwingine imepunguzwa kama pale kwa rental bado kuna kizungumkuti pale kukusanya ile rental tax. Kwa hivyo kuna kazi nyingi inafaa kufanywa pale kukusanya pale, na sasa wakipunguza ile effect haisikiki sana. Kwa hivyo serikali inaangalia ni wapi itapata ile quick wins, na hapo ndo unaona pale zile kiwango kimeongezeka. Na pia ningependa kusema ukiangalia mipango yote ya serikali na vile tunang'ang'ana kuelewa na kusikia sasa, kuna kitu ambacho mimi naona kwamba ile communication kutoka upande wa serikali si clear sana, na hapo nafikiria kuna kazi, na si mambo ya bajeti peke yake. Lazima watafute mbinu vile walikuwa wanaongea na sisi vizuri wakati wa campaign, waendelee kutuambia hii pole narudi kwa housing levy, zile project ambazo zishaanza kufanywa ni kiwango gani cha ajira imetengenezwa. Sasa watu waanze kuamini, kuona kwamba yale ambayo yamepeanwa yanafanyika, na watu wanaona tukiongeza gear pale mambo itakuwa mazuri. La pili, ningependa kuuliza kama waziri anasikiza pale na kila mtu, kuna hii shida ya pending bills. Lakini masuala yanayohusiana na gharama ya maisha. Yanagawiana. Pending bills ni kampuni ambazo zilifanya kazi na sasa hazijalipa wafanyikazi. Sasa unatuambia utachukua pesa zingine ufanye project zingine. Sasa watu wanashindwa kuelewa hapa itakuwa vipi. Hii gharama ya unambona unatupeleka unasema utatengeneza ajira ndio watu wapate pesa, mapato yao yaongezeke waweze kupata chakula, ni vipi? Kuna ile program ambayo ilikuwa itengeneze
ajira ya vijana na walemavu na kina mama, ile ya AGPO, kwamba matumizi yote ya serikali 30% itaenda pale. Tunasema hiyo program imekufa. Ndio sasa tunaangalia kwamba kazi zingine zitoke katika mambo ya nyumba, na vile Kwame alisema shida ni Wakenya wapate mapato. All right, Davis, I hear you, but let's strictly focus on the cost of living, and especially, Kwame, if you talk about VAT on fuel, and there has been arguments that have been given. The president says that there has been people that have been manipulating the system. You need to iron out all the differences so that you're able to properly manage it. And also, we know the cost of production highly depends on the cost of power, cost of energy. So what does this do, and what is this pressure that the government would be at such a time, to the extent that they have to yield to raise it to 16%? Okay, let's start with I think some facts that have been stated by Ndindi Nyoro. He said that petroleum is imported. We don't have local sources of petroleum. It is a product that is bought at the international market and bought with Kenya, rather in dollars. So if you look at the trouble, whether it's the Russian invasion of Ukraine and the troubles generally globally, the price, okay, they're coming down now, but the prices had started to go up. And then we had a subsidy last year, again, which was a bad policy mistake. And so we are at the point where every time the government subsidizes, it actually has more money that it needs to spend. And the one thing that is also a problem with petroleum in Kenya is government tells you it's subsidizing, but there are almost 5-6 lines of taxes instead of reducing those taxes. Right. So you have the excise. I mean, you have all those levies related to fuel. Now, what we have today is, it's true. If you raise the price, VAT, rate of VAT on fuel per litre from 8% to 16%, we expect that if that happens, and of course the next time it is announced, if this part of the bill is approved, then obviously it will raise the prices. And the point is this: we have a VAT law which says that every time value is added, we need this difficult conversation in Kenya, and it requires honesty for why other things, including very essential items that people buy, should have VAT at 16% and petroleum at 8%. I know that the argument is that once you have VAT on petroleum, it's going to raise prices. There's a knock-on effect on everything else, but that's true for everything else. So our view is, yes, there's a big distortion when you have fuel at 8% on VAT and others at 16%. And what it's telling us is that the VAT at 16% perhaps is too high for everything else. So the standard rate for VAT, there's nothing in a textbook or and we've cited holy books, and this was a prayer day, so let me say, there's nothing in the Bible that says that VAT, or any other religious book, that says that VAT must only be 16%. But I think it is not good policy to distort policy by saying, remember, liquefied petroleum gas, which is LPG, will be at 0. All those things that come from fuel, whether it's kerosene and all those things, they come from the same refinery process. So they come from one refinery process, and then you are charging one at 0 and the others at 8 and 16. You're actually creating a market distortion, which needs to be leveled. It is also not true that I think poorer people and lower income households will bear a cost, but most of the fuel are actually absorbed by private vehicles. So when you are subsidizing fuel or keeping the VAT low, thinking that you are helping poorer households, actually most of the value is appropriated by high income people and people who own private vehicles. Right. So here is a problem again in which I think the policy, in my view, in terms of equating the rate of VAT and bringing it to a standard level is correct, but I think 16% is too high. Okay. So yes, and that's a difficult one. Okay, I hear you, and of course we'll come back to the experts who are still here in studio. But first, we need to cross over to the town hall studio, Trevor and Rashid, to speak to the stakeholders on that side. Thanks, Sam and Nimrod. Let's get straight into it. And Eric Omondi, you've heard what the government is saying in terms of the cost of living. We've seen you on the streets before protesting on this, and you even went to Parliament trying to submit some memoranda. Moses Kuria says it now boils down to the parliamentarians, and they're saying they could not subsidize production. They could not subsidize consumption. They had to subsidize production. Are you buying that argument? No. First of all, thank you very much for this platform. And Trevor, I believe this is the right place to call out the Kenya Kwanza government
because we all had them on the campaign trail. They promised Kenyans a cheaper life, a better life, and an easier life. The Kenya Kwanza campaign, specifically the president, said, huyu mama mboga, huyu mutu wa boda boda. Trevor, you said yourself, I've been arrested 4 times. And while in there, I've met boda boda operators and mama mbogas who have been arrested for petty offenses. They're in their thousands. Yeah? And today we are having the wrong conversation. We are talking about housing. Even at creation, God created Adam and Eve. And the first thing God gave Adam and Eve was water and food. They didn't even have clothing. Yeah? And for humans to survive, from what I studied from my lower education from primary, there is food, there is shelter, and then there is clothing. Today we're talking about housing. Trevor, there are no homeless people in Kenya. Even my uncle who lives in Kibera, my cousin who lives in Kenya lives under a shelter. But there are thousands of families and children who are going hungry. The conversation should be about the high cost of living that President William Ruto, then a candidate, promised Kenyans. And we must call out the government and the president specifically for lying to Kenyans. Because this has been a culture of government after government, where you come and use words. You say, hii serikali itakuwa ya wamama. Na wewe mtu wa boda boda. Na tutapangwa. Na tutahakikisha. They promised us a better life, an easier life, and a cheaper life, and we have the records. And today the conversation has changed, the narrative has changed. We are talking about housing. There are no Kenyans who are homeless. There are some of them, Eric, but they say the cost of living is a ripple effect of even the entire globe. Kenyans who are homeless, I'm not talking about street children. I was watching a documentary about poverty in America. And they have hobos, homeless people. You can correct me if I'm wrong. We're talking about informal settlements like Kibra. But I personally don't know about Kenyans who are actually homeless. As you're speaking here tonight, Trevor, you as Royal Media promises news at 9. You cannot then broadcast Inspector Mwala at 9 and tell us wacha tuanze na hii kwanza. Yeah? We are having the wrong conversation. Okay. All right. Pass the microphone back then. Let's talk about the cost of living. Yes, Raj. Lakini pia labda kabla mpitishie kabla azungumze, nitamleta Steve ajibu swali la Eric Omondi, kwa sababu Steve nafikiri kidogo alafu tutampa dada yetu aweze kuchangia. Steve, mlikuwa na ule mpango wa nyumba kule Soweto, Kibera. Na kama anavyosema Eric Omondi, mpango ulivyofanywa ulikuwa ni kwamba watu wapate nyumba, wawe na maisha mazuri na wapambane na gharama ya maisha. Baada ya mpango ule kukamilika, wananchi waliweza kukimu maisha yao ama bado walipambana na gharama ya maisha? Asante sana Bwana Rashid. Ningependa kusema kwamba mimi ni mwakilishi wa wakazi wa kitongoji duni cha Kibera, Soweto East. Ratiba hii ilianza mwaka wa 2005 wakati wa serikali ya Grand Coalition. Na Bwana Kibaki na former Prime Minister walijenga manyumba kwa jumla 822 units. Wale waliotoka pale ndio ambao wanamiliki yale manyumba. Serikali ya Jubilee ilipokuja, ningependa kusema kwamba hawakuwa na priority when it comes to housing. Nilingangana sana kama chairman. Na nashangaa sana Prime Minister, yeye ndiye aliyenisaidia kutoa hii program wakati ilikuwa imekwama kwa Attorney General, kwa sababu kulingana na ratiba ya serikali, mradi wowote ambao unapita 5 billion yetu ya second phase ni 7.5 billion ilikuwa imekwama, lazima ipite kwa Attorney General, na ni yeye ndiye ambaye alitusaidia kuitoa pale kupitia kwa mjumbe wetu ambaye ni Member of County Assembly. Ningependa kusema hivi, sisi ambao tunatoka kwenye vitongoji duni kuna mateso mengi. Hawa watu mnaona wakipinga mpango ya nyumba, haswa mimi sizungumzii uchumi, nitazungumzia nyumba. Ni kwa sababu wengi wanaishi kwenye manyumba ambayo wako na vyoo ama bed ama toilets kama 4-5 kwa nyumba moja. Kwa lugha ya mtaa tunawaita masmoothie. Na ndio maana wanaletewa affordable housing. Lakini sisi watu wa vitongoji duni yetu imekuwa tailor made, ni social houses. Na ningependa kusema hivi, tayari vile tunazungumza, Rais
Ruto mwaka uliopita October 25th alikuja ka launch the second phase, kwa sababu Uhuru Kenyatta priority yake ilikuwa na mabarabara, lakini Ruto alipoingia October 25th alilaunch the second phase pale Soweto Zone B, ambayo tunajengewa tayari sasa manyumba 4058 units. Tayari 4 blocks zimeshaanza kujengwa. Ningependa kusema hivi, hiyo tu ndio njia pekee ya mkaaji wa kitongoji duni ataweza kumiliki nyumba. Kwa hivyo sisi tunaiunga mkono kikamilifu 100%, lakini chini Bwana Rashid, chini kadhaa ndio tupate wengi wachangia. Na wapatia. Chini ya ratiba ya social housing, sio affordable housing. Affordable housing ya wafanyikazi wa serikali na wale ambao kwa lugha ya mtaa tunaita masmoothie, wale ambao wako na mavio mingi. Pia sisi tunataka tukue na vyumba ambavyo viko na vio ndani. As you pass the microphone to Maskela, there's a lady who had the microphone back there. Let's bring back the lady on this. And we're talking now about the cost of living. Are you confident that the government is addressing this in the right way? My name is Shali Chipto. Yes, go ahead. My name is Shali Chipto. The cost of living in Kenya is like it's not good. Like we are feeling it. If you're earning, like say last year you're earning like 100,000. Right now the value of that 100,000 is like 20,000 shillings. You go to the supermarket and buy. You want to buy anything, you cannot afford to buy. What I'm asking the government or our president is to actually look at the mwananchi, because no one can afford whatever that is happening in the country right now. And I also want to speak as a business person. I'm a manufacturer. We cannot buy raw material right now. The cost of inputs has become really very expensive, and you cannot increase the prices of the products that you're manufacturing because the clients cannot afford to buy. So we are in this situation whereby we are thinking, what other business can we do? Trevor, I'll give the mic just now. This is an opportunity for us as young people. And talking about the finance bill, I'll give you the mic just now. The president ordered that content creators, the clause on content creators tax should be omitted. Yeah, and I'd love to say this live on TV that order we will follow it. We'll ensure that the president's order is adhered to. Okay. Na bila shaka Eric tutakuja, maana kana kwamba hapa kila mtu anataka kuchangia. Naona pia kidogo tu hapa, pengine kidogo tu kwa dakika moja tutakwenda kwa upande ule wa pili. Tukirudi nafikiri pia kuna watu wa wazalishaji pale kutoka KAMU wataweza kuchangia, kuna KMPDU wataweza kuchangia, kuna wanawakilisha wasanii upande wa pili wataweza kuchangia. Nafikiri kwamba mtupe dakika moja tupate kauli moja mbili kutoka kwa Jeff na Lulu, na itabidi kivyo vyote vile turudi hapa, maana ni wengi watakaweza kuchangia, angalau watatu wa maoneo kuhusu gharama ya maisha, alafu tusonge mbele. Lulu. Na shukran sana. Kama alivyosema Rashid, ni kwamba kila mtu anataka kuchangia kutoka studio tofauti ikiwemo ile studio ya Tarling. Absolutely, that's why this is the big conversation, right? Kabisa. Lakini kuna baadhi ambao wanachangia kupitia mitandao, na kama tunaweza kusoma jumbe 2-3 kuhusiana na conversation leo yetu, the big conversation. Hapa Danyuga 8 kupitia mtandao Twitter anasema we are already overburdened with the cost of living, and the finance bill 2023 has nothing to smile about. As a people, only the high and mighty will benefit from it. Ambrose K.E. anasema we as Kenya, we should learn from others, e.g. Greek under the Prime Minister Kyriakos Mitsotakis initiated a gradual and promising recovery due to a series of reforms, tax cuts and investment promises. These measures eventually lead to growth. Absolutely. Na mwingine ya tatu anasema kwani kazi ni ya mjengo ndio serikali nafikiria pekee, ilhali wanasababisha wasomi wakose kazi directly in the government and also in the private sector by imposing more taxes until they close. Huyu ni Lemiso M. All right. Naam, ndio baadhi ya maswali. Yes. Natumai kwamba tutayapitisha kwa expert studio, lakini kabla hapo naarifiwa kwamba jumbe zimekuwa nyingi. There are tweets coming in thick and fast, Lulu, thick and fast. Let's see them coming up. Shoka Mori says, is the government doing slum upgrading for the 7 million slum dwellers, or is it affordable housing project financed by 3 million employees for more than 10 million Kenyans who don't own homes?
Good question there. Honorable Nyagaka says, let the president go ahead and implement whatever he wants about the finance bill, but can the president assure us that corruption will not rise up again? Kenyans are only scared because of the fear of corruption. And Lawrence Mose says, the problem is not the housing program, but the funding of the program. Mm-hmm. Keep those tweets coming, folks. Remember the hashtag is the big conversation. I think swali hilo moja ndio tulipeleke kwa the expert studio. Wanasema kwamba the problem is not the housing program, but the funding of the program. Mm-hmm. Labda tuende kwa Ayub na Lincoln Jogu, muulize labda wao wataalamu walioko hapo upande wa serikali. Wameulizwa maswali mengi, wana yapi ya kujibu? Thank you, Lulu. Thank you, Jeff. And this is the government center where representatives are responding to questions from Kenyans. And the beauty about it is the growth of the democracy in having all the sides contribute to this. And earlier on, Piers Hinga, you had a thought about it. And you were nodding your head, certainly not in agreement as to what the experts have said, and also one of the views from our town hall session. What are your thoughts? Thank you very much. First of all, I want to ask our experts, the economist, Kwame specifically. You know, sometimes they almost try and paint government as though we are clueless and we are just lazy and we just wake up and we just do things without thinking. And I think that is wrong. I have here and have published it. It's actually a public document. We have gone and done studies in countries that have solved the housing problem and countries that also made mistakes. I have here 10 countries. Out of the 10, only 3 didn't have the mandatory contribution. You have got Singapore, which some Gituku almost belittled, that we are looking at, we are not comparing apples to apples. He never belittled, he just compared. 17% employer, 20% employee. Out of that combined 37, 23 goes to housing. You have got a country like even Cameroon, 1.5%. You have Nigeria, 2.5%. You have got Mexico, it's at 8%. You have got Brazil, which is at 8%. I wish you can also compare maybe the population of Brazil and Kenya. Now, the reason I'm saying this is because there is no country in the world today that is progressive, that is not having this conversation about addressing the matters of housing. Even the US. Even when you hear about those companies, Fannie Mae and Freddie Mac, they have almost a guarantee of about $1 trillion shillings from the US government to deal with the issues of housing. So this is not an abstract conversation. That's number one. Number two, it is important to understand the economics of housing. Because again, I think we lose the conversation, because whenever you have an economic crisis and everybody's saying create jobs, how do you create jobs? You must have a deliberate plan to create jobs. And this deliberate plan, ours, it's called extended public works, whereby you take the house and you disaggregate it into components. We have got 69 items that are ring-fenced that would be produced locally because they are produced here. But what we keep on missing, and this is what I find the disconnect with our experts, is they misunderstand the whole concept of large economies of scale. So yes, if you're building 500 houses here, 200, you will never get the large economies of scale. Manufacturing is going to be the biggest beneficiary of this program, because every component in the house is like a manufacturing opportunity. So you don't manufacture. You will proceed to the manufacturing part. I understand that the CEO of the Institute of Economic Affairs, Kwame Wino, has a question for you, and this is his direct question to you as to what he said, your response, and what he perhaps may have about your submissions here. Yes, Kwame. All right, CS Hinga, I don't think people in government are clueless. I actually think sometimes you guys act too clever. That's the problem. But let me tell you, you mentioned a number of countries. So you left out Venezuela, which also started. Singapore, comparing to Kenya, is a city-state. I mean, 600, it's just slightly smaller than Nairobi. I mean, slightly larger than Nairobi. So obviously, we are not comparing like for like. The income levels when the housing fund started in Singapore was 3 times what it is in Kenya today. So maybe we need that as correction. But let me tell you, you mentioned a number of countries, including Brazil. Have you heard of something called favelas? Yes. It's still in Brazil as well. So how comes they haven't solved the housing problem? All I'd like us to be honest about is,
When you have the income per capita per person in Kenya at $2,000 at 400, the kind of houses, the problem you're trying to solve is not a housing problem. It is an income problem to begin with. Secondly, I think that I never call myself an expert in anything, but the economics of housing I understand well. In fact, even in 2017, I started to follow this issue. So maybe we should respect one another's knowledge around that area. I'm just saying this. We have the National Housing Corporation, which still exists, and there are laws. It's been there. Housing reform should start by asking ourselves, if the National Housing Corporation exists and it hasn't solved this problem. Remember, there's even a government program that was started for workers, for government workers, which government finally adopted. And then I come to the model of funding that you have proposed, asking people like me and everybody else to put in that money. When 7 years pass, you will be unable to pay out 700 billion shillings. So basically, the housing need, we don't debate. Your financing model, as you've explained it, and then the sneaky way in which you're bringing in rules before the laws and everything else through this funding bill, suggests to us that we are actually trying to shoot fast, and then you'll decide thereafter whether we've reached the higher target. So that's what worries me. I respect the professionalism within government, but I have to tell you that the economics about this and the funding model, you've got them wrong. Singer, please, go ahead. Yeah, first of all, let me also disabuse a point that he made earlier on, because we have had 2 rounds of bidding where we have published various parcels of land. The first round, we had 59 parcels of land, and it was largely around Nairobi and those other areas. I had 102 bids. Then we published parcels of land in other parts of the country. 50 parcels of land in the areas of Bungoma, Nyamira, the Western Block side, and some in central Kenya. We only had 2 bidders. Okay? So the notion that you can just tell the investors, you come and build. And he says something which is correct about National Housing Corporation. It is true that since the 1960s, National Housing Corporation did very well. Why did it do well? Because National Housing Corporation was funded by government. Until the late 80s, when we had the structural adjustment, and IMF and the World Bank told us exit from these areas. Since then, National Housing Corporation has not received a cent from national government. Even if you look at this budget, there is not a single cent that is going to National Housing Corporation. What does that mean? We outsourced the entire housing agenda to the private sector. And what they did, and there's nothing wrong with the private sector, because the private sector is after a profit. And what they've done is that they have focused on the 3% and they left out the other 97%. So it is a high time somebody has to fight for Pastor Baraza and the likes of the people in other places, because they too have a right. And by the way, Egypt in 2014 made it a birthright to own a home. Since then, they have built 800,000 homes. So asante. Bila shaka maswali ni mengi sana na tunatumai kwamba tunapoendelea zaidi mwananchi anapata ufafanuzi zaidi kuhusu maswali haya. Katika ukumbi ambao tuna wale walio katika sekta tofauti na ambao kwamba pia wana maswali ambayo wangependa kuyauliza kwa maafisa wa serikali tulionao hapa katika studio. Well, thank you, Lincoln and Ayub. There, the heated conversation here. Let me show you just by a show of hands. How many people here want to say something? Let me see by a show of hands. All right. Now, I can assure you, we are not going to keep this promise because we are running out of time. But I'll start with Maskela. Very briefly, just 1 minute each, make your comments on the cost of living. Very fast. Yes. Thank you very much. On behalf of the workers of this country, life has become very hard on everybody. And government has not even raised the pay slips. And for us, sometimes as unions and workers, we try to ask government just to be considerate that we are okay, we are not demanding of so much of you to give us a pay rise, but don't deduct the little we are receiving. Yeah? And worst of all now as a doctor is that beyond the cost of living, there's something called cost of falling sick and the cost of dying in this country. All right. Right now it becomes so expensive and NHF is no longer paying because they're running short. Okay. Sometimes as workers, when we disagree with the president and on some issues, we ask of you, please don't send the police to arrest or tear gas us. That's just our way of expressing ourselves, and then we reach to a point that we can all agree. All right. Thank you. Johi, very briefly. Thank you so much. From manufacturing, we support part of the bill and others we don't support. So I'm going to just state quickly.
On 10% export and investment promotion levy, we are supportive of it, but we are saying that it should be charged on finished goods that fall under the CET, EAC CET at that 5%, rather than on intermediate products and raw materials. As far as change from exempt, from zero rated to exempt, there are some inputs like in the pharmaceutical sector, in pest control products, and also in sugarcane transportation. Okay. This is going to affect the cost of production. The other one is on disallowing the invoices that have not been generated through e-teams. So we are saying that those should be allowed because the hustlers are going to suffer. All right, please pass the microphone back here to this lady over there, and then give us your brief comments very fast. Yeah, my comment is on the digital content creators. Yes. The president said that the 15% content monetization will be reviewed, and we are going to hold him accountable and hope it's going to be below 5%, like any other professional service in Kenya. Thank you very much. We'll start with your name. Yes. Lucy, talking about slums. Eli kanasema hakuna watu wa slums. Mimi nimetoka huko. So akusema ati hakuna watu wanaishi nje, tunaishi, and I know guys are there. So mimi na support hii issue ya wajenge manyumba, watu wapate pesa. Na makazi zijengwe. Juu hadi hii kujenga manyumba bado inasaidia sana. Asante, nisaidie na microphone hapa kidogo tuweze kupitisha kwa huyu dada ambaye anawakilisha wale muungano kidogo ndio tuweze kupata fursa kila mtu angalau azungumze mawili matatu. Kwa dakika moja. Hi, I'm Washuka. I am here to say that even you as the media services have failed us big time as a country, because you are so deep into telling us what is wrong about the finance bill instead of interpreting to us. Go to the Luhyas, the local media services in Luhya. Go to them, tell them unga ya ugali haitakuwa inatatsiwa. Tell them in the language they understand. What do you understand from the finance bill? I understand that unga will not be taxed, and the imported goods will be cheaper. Na usikiza radio zetu za lugha tofauti tofauti. Maana tunatangaza hiyo katika radio zetu tofauti tofauti. Kwa hiyo usikize kuanzia kesho, tunachambua kama tunavyochambua sasa hivi. Okay. Asante sana. Na nataka kumsaidia kwa ile mwelekezo anasema kuna no taxation on fertilizers ambaye ina boost ukiwa fertilizers raw material haipati VAT. Inasaidia wakulima kupanda hizi vitu, mmea na chakula iongezeke kwa nchi. Pia upande wa fuel na mafuta, we are looking at stabilizing the prices and see it reducing. The prices has been going up since every 15 of every month. So taxing 16% in the long run will stabilize the prices of the fuel. Na pia kutoa kerosene, watu wanatumia LPG kwa manyumba. LPG is not taxed. Wanataka kutoa VAT on LPG. So tukiangalia watu wenye wanaenda kutafuta mafuta taa, itakuwa favorable kwa wale wanatumia gas kwa manyumba. Kama haitumiwi LPG inatumika kwa manyumba. Asante sana. Tupe fursa. Mimi nitaenda haraka. Huyo jamaa hapo katikati. Mimi nitaenda haraka. Watu wa media, I'll repeat what she has said. You guys, you need to tell us the good part of this finance bill. Over 20 bills on this bill has reduced the VAT part. But ile watu wana focus nayo ni ya house peke yake. House is 3%. Kuna zenye zimetoa na reduce hata kuliko hiyo 3%. Why do we have to focus on 3%? And the last thing I want to say is that in every house, it reach a point where you have to make hard decision so that you can save the next life. The media need to make the hard decision and to understand that we have a government that is in place. We have a government that is working. You need to come up with a point whereby you don't report only the bad point, the bad things about the government. We have good things government is doing. All right. We have great and good plans the government is doing. Not only the small things that you are making them to be issues. All right. And there is no issue on them. Okay, Thank Naftali. you. Okay.
I'll quickly touch on how government is funded. Government is funded through tax, through savings, borrowing, and this leads to investments. Government does not do business. Government is not employed. Where does government get the money? Taxation. They will tax the employed. They will tax the business people. Government, it should be very clear that government does not keep the money. It is money in, money out. If there is no money in, government can shut down. How will government raise money? I do know very well we are from a pandemic. It's been a pandemic. Yeah. There is a global crisis. We have had a drought. Are you comfortable with the cost of living as it is right now? You're comfortable? I'm not comfortable with the cost of living, but what I need to state is this. These are ups and downs of life. Okay. Whereby we are from a pandemic, we have had a drought, we have a global crisis to deal with, and the government cannot shut down. Government has to use the available means to fund itself, to fund the operations of government, do the transfers that are necessary to the vulnerable and the low-income earners so that they can support in the pyramid, the lower cadre of the pyramid. That's why it should be very clear to everyone. Yeah. Kindly, let us be human enough. Those who are working, government has provided you with the infrastructure. If you are in business, kindly, it's okay. Naam, shukran sana kuweza kutoa maoni. Nafikiri kwa kweli wengi hatuweze kuzungumza sote, lakini mjadala unaweza kuendelea. Na kwa ndugu yangu ambaye anasema kwamba wanahabari wafanye zaidi, sidhani kama kuna zaidi ya hili. Maana hili limetoa fursa kila mtu waliounga mkono, wanaopinga wazungumze. Nafikiri kwamba tunasema mgala muwe lakini haki yake mpe. Nafikiri hili linakufundisha kwamba wanahabari wanaangalia mbele zaidi mustakabali wa taifa, wala sio misimamo ya mirengo wala misimamo ya kisiasa. Mtazamaji, ni mengi tutaweza kuyazungumzia, lakini kwanza kabisa tuelekea liko Ayub Abdikadri na liko Njogu na serikali watupe yale ambayo wanayozungumzia kwa sasa. Maoni ni mengi sana na maswali ni mengi sana ambayo yameelekezwa kwa wale maafisa ambao wanasimamia vitengo tofauti ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na tutazungumza naye Kimani Kuria ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya fedha na pia mipango. Na kuna masuala mawili ambayo ningependa bwana Kimani uweze kuyazungumzia. Mwanzo kabisa Kwame alizungumzia na kupendekeza kwamba hii 16% VAT ni ya juu sana, kwamba ipunguzwe hadi 14% machini, kwamba 16% ni ya juu zaidi. Na swala la pili ni hili ambalo limependekezwa hapa kuhusiana na digital content. Hii hadi kwamba ushuru ambao ulikuwa umependekezwa 15% utapunguzwa. Ni kweli utapunguzwa au utapunguzwa katika mipangilio ulionayo? Asante sana, lakini naomba nikujibu kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu I would like to call out on misaccuracies. I think it was Tuko who told us that there is a 16% VAT on compensation, insurance compensation. Now, how I had some of people, Kenyans, put it is that if, for example, I get compensated because I had an accident and I get compensated with one leg, then we are saying that you cut part of that leg. But you know, I have been carrying this finance bill like a Bible, and I had to really go and check what is it really provided in the bill. And it is not true that we are going to tax compensation on insurance. So what we are actually saying is, if, for example, you have insured this... Kuria, you will proceed with the point. Allow us to cross over to CS Moses Kuria, who is in the Belarusian capital. To finish up with him, we release him because he has a flight to catch back home. On the same questions, CS Kuria, and there are a vast array of questions that have been raised. For example, my question to you is, why does the government need more funding, yet the housing project which was in progress has grown by threefold to 1,390 units in the same period? Saying that we have to take bold decisions. Hakuna nchi imeendelea bila kuchukua hatua ambazo mwanzo zinaonekana kama ni za upumbavu, lakini mwishowe watu wanafurahia. Nipende kwa mfano, juzi tulikuwa tunachekelewa watu wanapeana fertilizer, sijui wakulima wanataka fertilizer fulani inaitwa DAP, Aisha akasema hiyo fertilizer itaharibu mimea yetu na udongo yetu. Sasa hii tuna wakulima, watu wanajipiga selfie wakiwa pale kuvuna mahindi ambayo hajawahi kuvuna.
Hakuna serikali ambayo inaweza kupeleka nchi mbele bila kuchukua hatua ambazo sio lazima mwanzoni sikuwe zinaungwa mkono na kila mtu. Na mimi niko na hakika hii mswada itapita, na hao watu ambao wanatuingilia watakuja tu pia kutusherekea, kwa sababu wanajua vile wanafanya. Na mimi nasema hivyo kama mtu ambaye anatembea dunia mzima, na nimeona nchi mingi, nchi ambazo hapa Belarus pahali niko saa hii, nchi ya watu milioni 9 peke yake wanauza chakula nje ya bilioni ya dola 8 billion dollars. Sisi wa Kenya tunaagiza chakula kutoka nje $4 billion. Nchi ya watu milioni 9 inatulisha dunia mzima, kwa sababu siku moja walichukua hatua ambazo sio za kusherekea. Na pia tuache unafiki. Nimesikia watu wengine kama rafiki yangu Mheshimiwa Raila Odinga sahihi anaingilia mpango. Wakati ndugu yake Uhuru Kenyatta walikuwa na ushirika na yeye ndiye alikuwa kwa mstari wa mbele kutetea hii housing project. Hii tu bado anapinga. Unafiki hauwezi kupeleka Kenya mbele. Okay. Na lazima pia tukue watu ambao tunajilinganisha na dunia mzima. Nimesikia Eric Omondi ambaye amesema ni kijana. Na miaka 7 iliyopita nilichukua pesa yangu nikampeleka Amerika dione dunia vile iko. Na saa hii vile naongea, afadhali ningetumia hiyo pesa kwa sherehe, sababu sioni kama kuna kitu alisema. Kwa hiyo mimi nataka kusema ya kwamba tuchukue ile hatua ambao inaweza kupeleka Kenya mbele. Hapo mbele sisi tutaangalia ana kwa ana, na mpiga kura atatukosoa, atatuambia vile. Thank you. Allow me to get an answer to my question, because certainly that wasn't the answer to my question. And I quoted the Economic Survey report of 2023, and this is what the report said. That in 2022, while the number of residential housing units completed by the State Department for Housing, which is headed by Piers Hinga here, increased more than threefold to 1,390 units in the same period. If you accomplished thrice with the previous funding, why do you need another funding model to fund the same project? Ndugu yangu, tunaongea mambo ya manyumba karibu nusu milioni kuelekea milioni 1. Wewe unaongea mambo ya nyumba 1000. Huko ni kama kulinganisha usingizi na kifo. Tunaongea pesa mingi, tunaongea mradi kubwa, tunaongea mamilioni ya makazi ya vijana wetu. Sio kutoka sijui mia kadhaa koda kwa 1000. Huu mradi, na sababu mimi ndio nimepewa jukumu ya kuongea na wawekezaji kutoka nje, unahitaji pesa mingi, na wale wawekezaji nimeongea nao wako tayari kuleta mabilioni ya pesa katika Kenya. Ile wanasema tu nipatie hakikisho ya kwamba kwanza nikijenga hizo nyumba nitajaribu kuziuza. Nisipoweza kuziuza, nipatie hakikisho ya kwamba serikali inaweza kunipatia ile guarantee kwamba wanaweza kuita ile Hinga kwa kizungu yake mingi naita off taking. Hiyo ni kusema ya kwamba serikali itanunua hizi nyumba kutoka kwa wawekezaji, ndio pia mwekezaji apate kuwa na ile comfort. Na unajua mimi ndio waziri wa wawekezaji, lazima niwaangalie kwa macho, niwaambie pesa yako haipotei. Kwa hivyo kwa ufupi ni kusema ya kwamba ile ambao hiyo survey imesema tunaongea mambo ya nyumba 1000. Ile mradi ambao tunataka kufanya ni mradi ambao itajenga karibu takriban nusu milioni nyumba kwenda juu, na kwa hivyo ni gharama ambayo iko juu sana. Asante sana Mheshimiwa Moses Kuria, na una safari njema urejeapo nyumbani. Tuarejea kwake Sam Gituko, atuelezee mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho wale wataalamu wanakizungumzia. Bila shaka atakuja kwetu hapa kwa masuala ambayo hatujaweza kuyajibu, lakini kwanza tuende kwake Sam Gituko, kisha mawazo aliyokuwa nayo mheshimiwa utaendeleza. Asante. Sam. All right, thank you, Ayub and Lincoln. And of course, many things that are contained in the finance bill that we still continue to look into. For instance, on the cost of doing business. If you look at the turnover tax that is being proposed to rise from 1% to 3% of the turnover, there's also a change, because currently the range that applies, that rate of 1% applies, is those people that are able to make 1 million shillings to 50 million shillings per annum in their businesses. That is being proposed to go down to 500,000 shillings to 15 million shillings per year. What does that mean? If you work for 365 days, that means every single day of the year,
you're being targeted if you make 1,370 shillings every single day. This will be taxed at 3%. Let's just take a look at what that would be. Daily earnings, of course, between 1,370 and 41,000 for those that are earning 15 million shillings from their businesses. The turnover tax for a person making 500,000 shillings in a year, the turnover tax that you pay is 15,000 shillings. For the person making 15 million shillings, the turnover tax will be 450,000 shillings. But of course, this is payable every month. Now, the SMEs that are above 15 million shillings, that is, those that were previously under this band will now be taxed based on 30% on their profits. Something else that you need to know is in as far as the digital content tax, then you've seen Eric Omondi around. 15% of the payments is supposed now to be taxed, but there has been conversations that have been going into this. Let me ask you, former Senator Kero, if you look first of all at the turnover tax that is being proposed, of course, there has been this ambition by the government to bring everyone on board. What challenges does this pose, especially going to enforce it for people that are earning the much that is being targeted this time? Yeah, the essence of tax is that it must be simple, it must be predictable, and it must be easy to collect administratively. You cannot have a tax regime which is very difficult to implement. I think the challenge with turnover tax is you are targeting essentially what the government has been calling Mama Mboga and the hustlers. These are the people you are targeting. And I think that narrative has been there for the last 9 months since this government came to power. You remember when the president said, everyone who's 18 and above as an ID has to pay tax. Or everyone who is on Safaricom, 30 million, why should only be 6-7 million be taxpayers? So that narrative that everyone must pay tax, I think is wrong. I think everywhere in the world, tax has a threshold. Because people earn income in order to improve their well-being. People have other needs. People have needs. They have children to go to school. They have, they have medical challenges. They have a lot. So if the government should not always believe that they know how to look after the lives of Kenyans. So that you say, give us a tax, we will know how to look after you. No, I think we should allow Kenyans to have disposable income in their pockets. But let me just also in the same breath say that there are some issues which have been mentioned here which are not really correct. There's all over the world, subsidies are there. We should not be told that subsidies should not be there on consumption. In Europe, from 2021 up to now, all the governments in Europe have spent over 800 billion euros in subsidies, including on VAT cuts on petrol and on energy and many other things to make the cost of living cheaper because of what has happened in wherever. So it happens on food, on fuel. You can actually to make the lives of people cheaper by providing subsidies. I think you cannot say the government finds it comfortable to give subsidy to Kenya Power and Lighting, which is making profit in that particular year. You remember 2 years ago, the government gave a lot of money, over 7 billion. That same year, KPLC made 3 billion for Ndindi Nyoro and his other shareholders. Kenya Airways has taken nearly 50 billion. It is okay for the government to give subsidy to institutions and other, people that are paid, Uchumis and many other companies. But they find it difficult to provide subsidy to somebody who is starving, who needs to get a few shillings in order to be able to buy food. But lastly, I want to comment on the issue of cost of living. Cost of living, let me just say, is about the cost, the price of food in the market, the price of things in the market. And this price is based on the cost of production. And you have said in Mtugu very clearly, cost of production is affected by energy. It has gone up. 60% power and lighting has gone up in the last few months. The second one is power. The second one is taxes. So many taxes are going up. We don't have time to go through them. But I'm actually very disappointed that the people in manufacturing and other important sectors have not been given adequate time, because there are many areas in manufacturing where the taxes, excise duties and VATs and others that have been introduced, including 10% and so forth, is going to make things very expensive and the cost of production will be high. Lastly, fuel. So those three things, fuel going up, taxes going up, energy going up, you cannot expect to see cost of living going down. In fact, the macroeconomic indicators are all heading south. Interest is going up. Inflation is going up. Exchange rate is getting worse. The shilling is going to 140 plus. The fiscal deficit. So all indications, and I want to disagree with the minister,
all the challenges we have had in this country, the reason why we are talking about lack of food insecurity, housing, medical, is governance. Right. They should know that the bottom line is we must address the issue of governance in this country. If they can tell us loud and clear that we are not going to deal with corruption, that's a governance issue. If they don't deal with the governance issue, we will be talking about housing, disease, education, all these problems for the next 50 years again. And I think that is the challenge that every government should address. Okay. And Molen, looking at some of the excess taxes that are being proposed, including what they are calling the Export Investment Promotion Levy that will be imposed on imported clinker, and of course knowing that we are going into the housing agenda, so you want to tax clinker coming from outside the country. What does that do? Does it help the local cement manufacturing sector, or does it make it favorable for certain companies and worse for others? I think the intention is good, but look at it from this angle that while you are trying to protect the local manufacturers against importation, you're already making it very difficult for them to even produce, because already the cost of production at home is very high. So technically what you're saying is that even though you will introduce that import levy, still when somebody imports, it will be even cheaper because the cost of producing it locally is not cheap. And two things that have been mentioned that I would quickly go into so that we are not lost into it, that there is no taxation on LPG. There is what we call VAT exemption, but there is no tax. The issue of, that we are mixing two things here. When you say there is no taxation and when you say there is VAT exemption, those are two things. Mm-hmm. So what the government is proposing is that it's increasing VAT on fuel, but exempting LPG. So what that would mean then, therefore, is that they are exempted, fine, the cost will come down. But remember, the business owner is not allowed to claim input VAT. So technically, that means that the cost of LPG will still go up because that cost will be passed on to the consumer. Another thing is that let us look at the cost of living from the aspect of introduction of moving the turnover tax from 1% to 3%. Right. That if you are doing business and you are being told to pay upfront already an increment of about 2%. Ordinarily, those small businesses, when you look at their profit margin, it is really not more than around 5%. So putting in an advance collection of 3% would really not make it very easy in the cost of doing business, but that translates again to cost of living, because now you're already taking money away from me that then I cannot even now manage myself. The other aspect is that should not be lost unto us is the issue of what we call the proposal in the finance bill to have 20%. When you have a tax appeal, right? When you have a case, you have a tax case, and you want to appeal. The bill proposes that as a business owner, you are supposed to deposit 20% upfront of the tax, the disputed amount of tax. That would definitely mean that businesses will have very difficult times to raise that money. Liquidity will be a challenge. The next thing is that businesses will close, because look at Keroche. The amount of tax dispute that has been involved in that case is huge. Mm-hmm. So when you insist that the taxpayer deposits 20% upfront within 24 hours, actually, if to be very precise, it's within 24 hours, then you're creating a liquidity challenge in doing business. So I think those are issues that we have been overshadowed by the housing levy, and we've not looked at some of those things. And another quick one that probably we may not get time to speak about is we have the BETA, that is the bottom-up economic transformation agenda, that speaks to health as one of the things that the government wants to focus on. But you look at a proposal that initially in the previous finance bills, acts, we've not had corporation tax on companies that manufacture human vaccines. Yes. But now we are introducing a 10%. What you're technically making is that vaccines are going to be very expensive, making health not affordable. So I think we really need to look at those things and link them to what you are proposing in the bill. John, kwa kifupi sana, manake naarifu muda wetu umekwisha. Kwa sekunde chache pengine, tumefika hapa kwa sababu tumeambiwa tuna madeni makubwa na serikali. Na hivyo basi lazima tugaramie sisi kwa utozaji ushuru wa zaidi na kadhalika. Lakini nafahamu mimi ni kwamba hakuna serikali ulimwenguni inaweza kujimudu bila madeni kiwango fulani. Itakushangaza kwamba siku za usoni tujikute tuko katika hali hii ngumu ya kulipia ushuru mkubwa zaidi na bado tuna madeni makubwa. Somo litakuwa ni lipi? Asante.
The challenge we have with our public debt, we also have to look at it from the composition of what we borrowed. Because when we became a low middle income country, we quickly took up the opportunities that came with going to the commercial markets where we could borrow debt without too many conditions, but it's more expensive. And that has ramped up over time. And so it's not a problem to borrow. I think, there's always going to be a scenario where sometimes governments need to borrow. But the reason for what we borrow and from who we borrow has a big determinant on, so then what kind of implications in your debt repayment it will be. Because it's thinking about the interest rate at which you're borrowing. If you look at some of the multilaterals that we borrow from the World Bank, some of the interest rate is as low as 0.75%. If you look at some of the commercial debt that we borrow, some of it is as high as 6%. So that's one side of it. The second side of it is how quickly does that debt mature? Because in terms of government thinking about debt, you have to think of it in the long term so that you're able to spread your repayment. One of the things we didn't do very well is that. So there's a lot of debt that is falling due around the same time, and that puts a lot of pressure on government on then how much can you actually be able to settle. And so the challenge we saw in March of this year was one example of when we don't do that very well. So there's definitely a thinking that has to change within the country on, number one, what do we need to borrow for? Number two, who do we borrow from? And are those terms going to affect us in a negative way in future, or should we sometimes step back when we know the terms might not be very good? Asante Joe. All right, and of course there's so much still in the Finance Bill 2023. We don't want to cross back to Lulu and Jeff in the Mwananchi studio. Lulu, Jeff. Sam, Nimrod, thanks so much. This conversation is really robust and it's great. We're getting so much feedback, Lulu. So much feedback. Sana kabisa. Labda tuanze kusoma na upande wako. Safi. Dennis Lamayan says, all what Kenyans are asking is make the voluntary first. Secondly, the management of the fund has to be open. Okay, na Kiambu Finance anasema if the government could come up with clear understanding of how house finance will be used, then it's not a bad idea. Absolutely. Just Claire 254 says, if I'm not guaranteed a house at the end of the day, then why am I forced to contribute to this housing levy? Wow. Na Malika Tricks anasema, does Kuria and Hinga mean that the only jobs available for the Kenyan youths are in the mjengo sector? What about doctors, clinical officers, lawyers, bankers, and so on? Yeah, good question. Peniel Sande says, the PS has mentioned that there is a social housing and there's affordable housing. How are they different when the main agenda is decent housing and creation of employment? Also, why is it mandatory? Lastly, how will the government ensure accountability of the taxpayers' money? Ray Truth anasema, make our lives simple, not hard. Some are sleeping hungry. Feed the nation first. Affordable food sounds better. Indeed. Nyamoya C says, I'm amazed by the PS Charles and CS. A very good example is the Buxton project. 1, the houses are unaffordable to lower income earner. 2, the Kazi kwa Vijana was never honored as every contractor came with their own workforce from Nairobi. And Fred Makrego anasema, Mr. Hinga, do you have a home? Is that home built by government? Was that home built by our tax? We don't need such homes. Lots and lots of reactions. Pelinet 22 says, this thing is simple. Let's hear the voice of Kenyans who are bosses, as they call us. Kenyans are against this bill because it will take away the little they get now to pay their bills. The little is what they depend on now. So uchumi kwanza and the bill to come later. Mwigai Willie anasema, I don't understand why the government is in a hurry to implement this house levy thing. I believe Kenyans are unable to feed themselves, and let's wait for the cost of living to be bearable to Kenyans. I believe the government is milking an already dead cow. And Jao Georgie, the final tweet here, says, I would like to know from CS how the house levy or finance bill is going to create job opportunities for the youth, while the same finance bill is going to kill our talented youth who are trying to create their own jobs by taxing content creators.
Lots and lots of reactions. So many. We cannot read all of them. So many. Maswali ni mengi, Jeff, but I believe that this conversation cannot end here. No, it cannot. We have to keep going. Yeah. So let's go to Ayub. Ayub Abdul Kadir. Yes. And Lincoln Jogu. In the government studio. Take it away, gentlemen. Maoni mazuri sana hayo kutoka kwa Wakenya, na tunapomalizia mjadala huu mkuu kwa sababu hatuwezi kuendeleza zaidi. Tunapomalizia kuna wazo kidogo ambalo Mheshimiwa Kimani Kuria hakuwa amelimalizia. Naomba nafasi hii Mheshimiwa uweze kulimalizia tunapotamatisha kwa muda tu mjadala huu mkuu. Asante sana. Nilikuwa nasema kwamba there is a lot of misinformation wakati ambapo tunaweza kuelezea wananchi kuhusu this particular taxes, and I'll pick one that has been misreported, the VAT on insurance compensation. And that is, I carry this, I've been doing this for weeks now. So clause 30, what we're doing with that particular clause, if for example you have own a shop, in that shop you have goods that you had paid VAT on when you're buying, that is input VAT. And then the insured, there's a risk that you insure that shop on of a fire, and the fire occurs and burns all your stock, okay? And then the insurance compensates you for the stock that got burnt in that shop. But again, so you take that money and buy new stock. You get to pay VAT twice. So that means that you will have asked for input VAT, for the reimbursement of input VAT twice. So what we are saying is that when you have been compensated for this, and that was a taxable product, then you do not claim VAT the second time. Thank you. Thank you, Honorable Kimani Kuria, the Chair of Finance and National Planning Committee of the National Assembly. The PS Housing, Charles Singer, thank you. David Ugenya, Honorable, the Member of Parliament representing Ugenya constituency, and Ndindi Nyoro, the Kiharu lawmaker, who is the Chair of the Budget Committee of the National Assembly. We certainly are not ending this conversation. We are pausing this conversation, and we hand over to Sam Gituku and Nimrod Tabo at the expert studio. All right, thank you so much, Lincoln and Ayub there. We also want to thank our panelists here in the studio for being here for those many hours, giving us your contributions, and much of it that has been appreciated even online. We want to thank you, former Senator Bill Okeru, and also former Finance Minister, Shadow Minister rather, during the Kanu regime. We also want to thank John Kinuthia, who is a Senior Program Manager at IBP Kenya. We also want to thank Davis Tayo, who is an economist, and also to thank Kome Wino, CEO at the Institute of Economic Affairs, and also want to thank one CPA, Molen Achayo from ISPAC. Thank you for making time for us of this conversation. Na bila shaka wakati tunasema shukrani huko tunakumbuka kuna wenzetu pia lazima wafanye shukrani. Tunakwenda moja kwa moja kwa Rashid Abdalla na Trevor Mbija. Naam, shukran sana Nimrod Tabu na Sam Gitu. Kwa kweli anasema kwamba jambo zuri ukilifanya kwa muda mrefu linapoteza uzuri, linakuwa jambo la kawaida, lakini ukilisitisha ukija ukilifanya baadaye unaliongeza uzuri, linakuwa jambo zaidi kushinda la kawaida. Kwa hiyo nafikiri kufikia sasa tusasitisha, lakini tukirudi tutakuja na uzuri zaidi. Uzuri ikiwa ni mwananchi kuelewa kinaga kuhusiana na masuala zima ya mswada wa fedha wa mwaka 2023. Ndio lengo letu. Akishafahamu na viongozi wafahamu, yale machache yazungumziwe, maamuzi yatasalia kwa wabunge wetu. Absolutely, and we want to thank most sincerely our guests in the town hall session for staying through the entire conversation on the big conversation. It's just taking a pause, it's not coming to an end, because this is an important conversation, a revolutionary conversation in our traditional town hall area, but we'll have this conversation going forward as well. Like we mentioned, it's just taking a pause. The big conversation continues at some point, but for now, we want to cross over to Jeff and Lulu. All right, Trevor, Rashid, Sam, Nimrod, Ayub and Lincoln, guys, it's been a fantastic job, and thank you, all of you, for being a part of this very first big conversation. You know there's going to be many more, Lulu, right? Many more. Na mitaendelea na tuendelee kuzungumza kupitia mtandao, hashtag yetu ikiwa ni The Big Conversation. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya moja kwa moja kutoka saa 1 hadi sasa ni saa 4 na dakika 40. Ni matumaini yetu kwamba mtazamaji umejifunza mawili matatu, zile cheche za kule nyumbani mmeziweka kando, na pia hapa tumeweza kudadavua, kila mmoja angeweza kufahamu, na kidogo umeenda na kitu nyumbani ukasema at least
I've learned something Absolutely. today. Thanks so much. And thank you to the entire team here. All our networks, Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV, Radio Citizen, Hot 96, everyone, the entire team that put this massive, massive project together. Thank you all, and thank you for watching. Good night. Good luck. Kutoka kwetu ni asante na uwe na usiku mwanana. Kwa heri. God bless you all. Ugwishiragia dumithie guo njega ya uhiki haya niki haya ni uguo ngari ndanyita riu tata Janki wewe sawa mwendwa ni wamenya ni ndacokirwo ni memory ndago kafura otige fura ora ya wetua kore wa Jabi we Kajabu anorire. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Reu nenda-inĩ citũ thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inoro digital platform. Nĩ hĩndĩ waingĩrire ndege ngĩthiĩ Amerika. Hihi nĩũĩ atĩ a Kenya makĩria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bũrũri? Ndaragwa Masi. Direct from Dallas. Next to what? Wakungu. Niĩ ndakinya kĩndũ Amerika kĩndũ ndonire kĩhianaine, nyũmba ciothe nĩ ihianaine na athũngũ othe nĩ mahianaine. Iua rĩkorwo rĩakanĩte rĩakwĩra ũngĩrwo kũu no ingĩra icua gwĩcia no wĩtĩkie ũcoke rĩu wĩingĩre winter nayo heho ĩkũgũthe. Nĩ ũndũ ũrĩkũ wagũcangire mũno Amerika? Heho Nancy. Heho ya Amerika ĩkĩrĩ yakĩnja. Nĩkwenda ũkamenyaga ng'ano cia andũ matiganĩte arĩa manathiĩ nja wa bũrũri. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ tabarĩra-inĩ ya kũraya na mũciĩ. Wĩrorere tabarĩra ĩno ya kũraya na mũciĩ o wakana thaa 2 cia ũtukũ nenda-inĩ citũ cia Inoro digital platform, YouTube na Facebook. Marũa ma Paulo ma kerĩ kũrĩ Timotheo mũrango wa 4 mũhari wa 7 nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa-rĩ nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio-rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire ngũnyĩte ũgeni rĩu twamũkĩre imenyithia cia ikuo. Nimukomenyithio gĩkuũ kĩa mzee James Mohara wa Maĩ, mũrũ wa Tigĩrĩ Wellington wa Maĩ na Beatrice wa Ngũĩ. Mũthuri wa Mwendonire Lecho Mũrugi Mohara nĩ ithe wa Maĩ na Wanjikũ Mohara, Mũriũki na Jerry Mohara, Maina na Jabi Mohara, Ann wa Ngũĩ Mohara, Elizabeth na Charles wa Ituĩka na Mĩrĩ wa Asaf Maina, Richard Moiga, Mwendonire wa Njiro na Christopher wa Ruiro na Mĩrĩ wa Tare. Nĩgũko andũ aingĩ kũracemania All Saints Cathedral Nairobi wa gatano mweri 2 mweri wa gatandatũ, Jumatatũ mweri 5 mweri wa gatandatũ na wa kerĩ mweri 3 mweri wa gatandatũ thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ. Mahoya no marathiĩ na mbere o mũthenya gwake mũciĩ Ngai-inĩ Nyĩrĩ thaa 10 ya hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Nyĩrĩ Funeral Home wa gatano mweri 9 mweri wa gatandatũ thaa 2 rũcinĩ. Mahoya kanitha-inĩ wa PCA Ngai-inĩ thaa 4 rũcinĩ. Na thutha ahurũkio gwake mũciĩ. Ũgĩkome thayũ mzee James Mohara wa Maĩ.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mĩrĩ wa Njikũ Ndirango nĩ nyina wa Margaret Waithera Aswani, Charles Mũrĩithi wa USA, Kenara Gĩcũhĩ wa Tourism, Jane wa Ngũi wa USA, aciaranĩirwo na Sarah wa Ngũi, mũtigaire John Mũrĩithi, mũtigaire Joseph Mwangi, Samuel Macharia, Simon Gĩcũhĩ, Susan Nyokabi, Sarah wa Ngũi wa Kĩnũngi na angĩ aingĩ. Nĩ mũthoniwe wa Albert Aswani wa USA na Joel Njau wa USA. Nĩ nyaciarwe wa Faith Gĩcũhĩ, nĩ cũcũ wa Terry, Mike, Paul, Fadhili, Faida wa USA, Nina wa USA na Cynthia wa USA. Nĩ mamiri ya kerĩ wa Tabe wa USA, Rihanna na Waithera. Mwĩrĩ ũkotũke You Funeral Home Thika Road gatano mweri kenda ũyũ wetandatũ thaa 2 mithe gakorwo kanitha-inĩ wa Queen of Apostles Rwaraka kuma thaa 5 mathiko marũmĩrĩre mbĩrĩra-inĩ cia Lang'ata Cemetery. Mĩrĩ wa Njikũ Ndirango hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Jane wa Njirũ Gatundu kĩrĩa kĩonekire mweri 2 wetandatũ. Nĩ mwana wa tigaire Leonard Njũgũna na Violet wa Ndithia. Nĩ mũtumia wa Elder Joel Gatundu. Maciaranĩirwo na tigaire Ndicũ, Gĩthanga, Njoki, Njenga, Ngai na Rũgũrũ, Chege na Mũcũgia. Nĩ nyina wa mũtigaire Thiong'o, Jennifer Njũgũna, Mine, Hana wa Mbũi, Kamara, Diana, Hana na Mwaura. Nĩ cũcũ wa aingĩ na gacũkũrũ kamwe. Andũ na arata maracemania kwa mũciĩ kwĩna PCA Mayaihe Church. Mwĩrĩ ũkotwo Kikuyu Hospital Mortuary wa gatano mweri kenda ũyũ wetandatũ thaa 3. Mahoya na mathiko magakorwo PCA Kĩmũrĩ kuma thaa 5 thutha mwĩrĩ ũhurũkio mbĩrĩra-inĩ cia kanitha kũu. Mwarĩ wa ithe witũ Jane wa Njirũ Gatundu nĩ tũrakwendete, Mwathani arakwenda makĩria. Hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Atanasia wa Ngũgacĩhĩ kana Makesh ũrĩa warutaga wĩra na Karen Hospital Nairobi. Nĩ mwana wa Purity Mũgũre Gacĩhĩ na mũtigaire Francis Xavier Gacĩhĩ Agathaithi kĩa Ngumara Mathĩra Nyĩrĩ County. Nĩ nyina wa Bryden Mwangi Ruiz, aciaranĩirwo na Grace Gacĩhĩ, Gĩtonga Gacĩhĩ, Gĩthae Gacĩhĩ, Jerry Gacĩhĩ, Emma Gacĩhĩ, Austin Gacĩhĩ, Nderitu Gacĩhĩ, Angela wa Ngeci, Benta Gacĩhĩ na Felix Matu. Ararĩ kazini mũihwa na tata wa aingĩ. Kũracemanio mũthenya St Paul's University of Nairobi Chapel thaa 11:30 hwaĩ-inĩ na kwa mũciĩ Gathaithi ga kĩa Ngumara Mathĩra kuma thaa 10. Mwĩrĩ kotwo Jamii Hospital Funeral Parlour Karatina wa gatano mweri kenda ũyũ wetandatũ thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Gathaithi ga kĩa Ngumara Mathĩra Nyĩrĩ County kuma thaa 4. Atanasia wa Ngũgacĩhĩ kana Makesh koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Wangari Njau kĩrĩa kĩonekanire mweri 3 mweri wa gatandatũ. Nĩ nyina wa mũtigaire Mary Njoki Njau, Patrick Gĩthehu Njau na Gladwell Wanjĩra Mĩrũrũ. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Wellington Njau Gĩthehu. Nĩ mwana wa tigaire Karũga Kabogo na Wanjĩra Karũga. Aciaranĩirwo na tigaire Francis Kabata, Wanjirũ Gĩtaũ na Wambũi Mũkũmi wa Ngong'u. Kwao nĩ Kawangware 46 Coast. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Nairobi aramithi mweri 8 mweri wa gatandatũ thaa 3 rũcinĩ. Mahoya magakorwo ACK Emmanuel Kawangware thaa 5 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ hakuhĩ na kanitha ũcio wa ACK Emmanuel Kawangware. Grace Wangari Njau, umame kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Eli John Mbũrũ Njenga wa Gathũngũ. Nĩ mwana wa James Njenga na Esther Mũthoni. Nyina mũnyinyi nĩ Mwendonire Gladys Njeri. Mũthuri wa Mwendonire Margaret Nyambura. Nĩ ithe wa Mwendonire Wairimũ Gatama, Mũthoni Gacigo, James Njenga, Peter Machara, Wangari Matheri na Jeffrey Kamau. Maciaranĩirwo na Wangari, Mwendonire Wanjirũ, mũtigaire Kamau, Kariuki, Mũirũrĩ,
Buru, Wagari, Ng'ang'a, Gathoni, Mugore na Jode. Kwao ni Kahuho, Muguga, Kavete Kiambu. Mwiro karutwo PCA Kikuyu Hospital, Aramithi, mweri 8 mweri wa gatandatu thaa 3 ya rũcinĩ. Mahoya magakorwo PCA SGM Kahuho thaa 5 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake Kahuho, kũracemania gwake mũciĩ Kahuho. Kwa thayo, Eli John Brojega. Nimukumenyithio gĩkuũ gĩa Stephen Gatajuguna wa Momoi Scheme Kipipiri Nyandarua. Mũriũ wa Tigaire Njuguna na Wairimu. Mũrũmũthani wa Tigaire Kimani na Wambui. Maceranĩirwo na Macharia Mwarimu Njuguna, Atigaire Kibugi, Jenga, Kamau na Kagwe. Mũthuri wa Grace Jerry Gata. Neither wa Patrick Njuguna wa Nakuru Bat and Associates Audit Firm. Mĩrũ wa Njirũ wa Happy Go Naivasha. Mĩrũ wa Mbui wa Momoi. John Kimani wa Naivasha. Jane Waithira wa Embu na Naomi Duta wa Thika. Ishira wa Joseph, Peter, Kamau, Mary na Phyllis. Kũracemania gwake Momoi Kipipiri Nyandarua County. Nĩ atiga tũguka 13 na tũcukũro 7. Akarutwo injinia Nyayo Ward Mortuary Jumaa mweri 9 mweri wa gatandatu thaa 2 cia rũcinĩ. Ahurũkio gwake mũciĩ Momoi Scheme Kipipiri Nyandarua County. Gĩkome thayo, Stephen Gatajuguna. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Michael Muriuki Ngetha tene akoragwo Telcom Mount Kenya West wa Kagotha Village Ihwage Mathira Nyeri County. Mũriũ wa Tigaire Naftali Ngetha na Tabitha Nyagũthiĩ. Mũthuri wa Ann Wanjirũ Muriuki. Neither wa Harriet Nyagũthiĩ, Lona Mugure na Bernice wa Moyo. Aceranĩirwo na Maina wa Maĩ Mũrĩithi, Jogu Waigwa wa Moyo, Gathoni Atigaire Muthee na Wangui. Muthoniwe wa Atigaire Hebron Kinyua na Tabitha Wanjirũ. Icicirawe wa Sama wa Mbugu wa Nyoike. Nĩguka wa Rodney Muriuki, Rutha Kimani na Leina Jerry. Mamawe wa Aingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo PCA Tumutumu Hospital Mortuary wa gatano mweri 9 mweri wa gatandatũ thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St. Margaret Kagotha Catholic Church thaa 4 rũcinĩ. Ahurũkio gwake mũciĩ Kagotha. Thiaga thayũ, Michael Muriuki Ngetha. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Gatia Mũciiri kana Wamson. Nĩ mũriũ wa Atigaire Frederick Mũciiri mũnene na Mary Muthoni Mũciiri. Akangĩmi Marenga Road thutha wa Bata Shop. Nĩ mũthuri wa Serine wa Mbui Gatia. Nĩ ithe wa Engineer Kevin Gatia na Ivy Gatia wa Athiwota na father-in-law wa Engineer Sylvia Muthoni. Maciaranĩirwo na Grace wa Mbui, Redia Gĩcerũ na Rosemary Mũciiri na Atigaire Hana Wanjĩra, Christopher Munene na Jackson Kimani. Nĩ mũrũmũthoni wa Onesmus Kamau na Nerius Kamau. Nĩguka na mama wa Aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Kangemi Marenga Road thutha wa Bata Shop. Mwĩrĩ ũkautwo Marsh Funeral Home wa gatano mweri 9 wetandatũ thaa 3 na thutha igongona na mathiko magakorwo Rang'ata Cemetery kuma thaa 4. Kwa mathayo, Joyfrey Gatia Mũciiri kana Wamson. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa James Gacerũ Kamau kĩrĩa kĩonekanire wa gatano mweri 2 mweri wa gatandatũ. Nĩ mũriũ wa Atigaire Joseph Kamau na Mary Gathoni Kamau. Mũthuri wa Fidelis wa Tiri Gacerũ. Nĩ ithe wa Marian Gathoni Gacerũ na Patricia Wanjikũ Gacerũ. Aceranĩirwo na Dr. Peter Kamau, Sami Monio, Alice Mugure, David Muchai, Joyce Kamau, Mũtigaire Jacinta Wanjirũ na Miriam Wangui. Nyũmba na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Gĩthurai 45
kuma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa mahoya ũndũ ũmwe na kũbanga mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Funeral Home wa gatano mweri 9 mweri wa 6 thaa 2 ya rũciinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra Lang'ata Cemetery thaa 4 rũciinĩ. James Gacĩrũ Kamau, ũkome thayũ. Nimukomenyithio gĩkuũ kĩa David Mwangi wa Daka wa Shark Tours kĩrĩa kĩonekanire kũrĩ mũthenya wa gatatũ mweri 31 mweri wa 5. Nĩ mwana wa atigĩrĩ Samuel wa Daka na Millicent Wanjikũ aciranĩirwo na mũtigĩrĩ Fantas Ndutha, Isabella Waruino, Margaret Wanjirũ, Jane Nyambura, Stephen Wamaru, Kenneth Kamau, Lucy Wambui, Lydia Rũgũrũ na Nancy Njoki. Nithe wa Samuel wa Daka, Lydia Wanjikũ, Millicent Wanjikũ, Tabitha Wanjirũ, Isabella Waruino, Richard wa Daka, Florence Gathoni na Millicent Wanjikũ. Ararĩ guka wa tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Teaching and Research Referral Hospital KUTRRH bypass mũthenya wa Aramithi mweri 8 mweri wa 6 na thutha mahoya na mathiko gwake mũciĩ Koibe Ithanjĩ Village, Murang'a County. Gĩthiage thayũ David Mwangi wa Daka. Nimukomenyithio gĩkuũ kĩa Jane Ruth Nyagũthiĩ Kĩmotho kĩonekanire mweri 31 mweri wa 5. Nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ Shem Kĩmotho Maiteri. Nĩ nyina wa Anne Mwangi, Judith Wanjirũ, Victoria Wairimu, David Maiteri na James Mũteithia Kanatei. Nĩ mwarĩ wa mũtigĩrĩ Senior Chief Mũteithia Kĩvĩra na Masu wa Rũgũrũ. Aciranĩirwo na atigĩrĩ Kĩvĩra, Wanjĩra na Mũthoni. Mwarĩ Mũthoni wa mũtigĩrĩ Jairus Maiteri na Esther Wanjirũ. Maramwe wa mũtigairĩ Wairimu, mũtigairĩ Thĩga, Mũthoni, mũtigairĩ Karanja, Jerry, mũtigairĩ wa Njĩhia, Wambui, mũtigairĩ wa Njikũ, Wangũ, Kamau na mũtigairĩ Mũnoru. Nĩ nyacĩra we wa andũ aingĩ. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK St James Church, Buruburu 5 mweri 9 mweri wa 6 thaa 3 rũciinĩ. Mathiko marũmĩrĩra mũciĩ ndũnyũcage. Thiaga thayũ Jane Ruth Nyagũthiĩ Kĩmotho. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Hana Wambui wa Werũ kana wa Karano wa Mĩgũta Village. Nĩ mwana wa mũtigairĩ wa Nyoike na Njeri Andũndũri. Nĩ mũtumia wa retired teacher Joseph Karano. Nĩ nyina wa Karano na Jane, wa Nyoike na Gladys, John na Susan, Monica, Ngũgĩ na Lucy, Obadia na Mwende, Isaac na Cynthia na mũtigairĩ Amos. Nĩ cũcũ na maitũ wa aingĩ. Maciaranĩirwo na Sister Rose Ann Gacoba, Njoroge, Njohi, Maria wa Kiugo, Johni na atigaire Mwebu na Wanjirũ. Nĩ sister-in-law, tata na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio gwake Mĩgũta hakuhĩ na kanitha wa Kathoreki thaa 10. Mwĩrĩ ũkautwo mũkoe Funeral Home Gĩthũngũri 5 mweri 9 ũyũ 6 thaa 3. Mahoya nĩ Holy Spirit Mĩgũta Catholic Church kuma thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ. Ũro mama kwega kuraga Hana Wambui wa Werũ kana wa Karano. Nimukomenyithio gĩkuũ kĩa Joseph John Kamatu. Nĩ mwana wa mũtigairĩ Naftali Kamatu na mũtigairĩ Damaris Washo na Mĩrĩga Kenyi. Nĩ mũthuri wa Lucy Wairimu na Jane Wanjikũ. Nĩ ithe wa mũtigairĩ Julius Kamatu, Damaris Washo, Martin Mwangi, Winfred Wambui, Daniel Mwathe, Jacqueline Washo, Sarah Wangari na Mina Wairimu.
aciranĩirwo na mũtigaire Ephraim Kamau, mũtigaire George Duarte, Boniface Wathiari, Patrick Munene, Moses Wathiari, Rosemary Wairimo na Reverend David Kamau nĩguo kana mama wa aingĩ kũracemania gwake mũciĩ Gemwa Kiambu thaa 10 ya hwaĩ-inĩ na Saite Naivasha thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Bagathi wa gatano mweri 9 mweri wa 6 thaa 1 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra gwake mũciĩ Gemwa Ikino Kiambu. Joseph John Burukamatu ukame thayo. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Joshua Kevoshi Kariuki nĩ wa Matigali Village, Joro, Naikuru. Nĩ mũthuri wa Saloma Waithira Kevoshi. Nĩ mũriũ wa tigaire Philip Kariuki na Gladys Wanjiru. Nĩ baba wa retired General Robert Kariuki, Tom Ng'ang'a, Samuel Gige, mũtigaire John Muturi, mũtigaire Richard Muigai, Jane Wanjiru, Luso Wambui, Lea Wanjiko, Henry Gĩkũyũ, Eunice Nyabra, Ezekiel Kungo na Benson Mwagi. Ishishirawe wa Mukami, wa Gari, wa Ja, Jogona, Mogo, Karimi na Mukeira. Asiranirwo na Wanjiko, mũtigaire Thuku, Muigai, Kungo, Jao na mũtigaire Njoroge. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Umash Funeral Home Naikuru Jumamothi mweri 10 mweri wa 6 thaa 1 ya rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Mũigito Primary, Matigali Village na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ Matigali. Ũkome thayũ, Joshua Kevoshi Kariuki. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Hannah Njeri Ng'ang'a kana wa Kabira. Nĩ mwarĩ wa mũtigaire Kũng'ũ kana Kabira Ngengi na mũndũnĩre Hannah Mũgũre kana Kĩhahĩ Kabira. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Henry Ng'ang'a Nyanjui. Nĩ nyina wa Margaret Nyambura, Jane Mũgũre, Daniel Ngengi, Moses Jino, Lea Muthoni na tigaire David Kinyanjui, Said, John Kũng'ũ kana Alpha na Francis Wanyeke. Aciranĩirwo na Thimioni Godi Wanjiru, atigaire Ngengi, Njenga, Mũngai na Edonire Muthoni na Wanjira. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Teaching and Referral Hospital Mortuary Bypass wakana mweri 8 mweri wa 6 thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa AIPC Kĩganjo thaa 4 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kio Village, Kĩganjo, Gatundu South. Ũthiage thayũ, Hannah Njeri Ng'ang'a. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Michael Njuguna Njau, mũriũ wa tigaire Johana Njau na Priscilla Njeri. Mũthuri wa mũtigaire Maria Wanjiru. Nĩ ithe wa mũtigaire John Njau, Priscilla Njeri, Patrick Dekei na Jacinta Muthoni. Aciranĩirwo na Elijah Ngotho, Rafael Gitau, Beth Wanjiko, Penina Muthoni, Elizabeth Wangari, atigaire Joka, Kimani, Wangui, Wambui na Nguyai. Ithe mũnini wa Engineer John Njau, Dr. John Njau, Beth Wanjiko, Priscilla Njeri na angĩ aingĩ. Guka wa tũguka na tũcũgũrũ tũingĩ. Kũracemania kwa mũciĩ Kairi Gatundu North. Mwĩrĩ ũkarutwo Bishop Okoye Funeral Home Thika wa gatano mweri 9 mweri wa 6 thaa 3 ya rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Kairi Catholic thaa 5 rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gatunda Village, Kairi Gatundu North. Michael Njuguna Njau, thiaga thayũ. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Lily Gathigia Kamejo nĩ wa the National Intelligence Service NIS.
mwari wa mutire Kano Jan Kamejo na Angela Wagui Kamejo akawa sukari. Mwari muthoni wa mutire Charles Mwai Ngugi na Gladys Wambui Mwai. Mutumia wa Alex Jega wa Minet Kenya. Ni nyina wa Leah Mwai na Angela Wambui wa Mountain View School. Asenaniro na Claire Kamejo na Michael Kamejo. Kuracemania muthenya kwa muzika wa sukari kuhoya na kufaga mathiko. Nĩgũgakorwo na mitha ya kĩririkano wa gatano mweri kenda mweri wa gatandatu St. Joseph Catholic Church Kawasukari Estate thaa 8 cia mũthenya. Mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta Memorial Funeral Home KUTRRH Jumamothi mweri 10 mweri wa gatandatu. Mitha na mathiko irũmĩrĩra kwa mũciĩ maili 9 Bahati na Ikuru. Ũthiage thayũ Lily Gathigia Kamejo. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Joyce Njoki Gĩthĩnji wa Ndumbo-inĩ Ũthĩrũ Kiambu. Nĩ mwarĩ wa Tigairĩ Kĩng'ori Gĩtutho na Wanjirũ Kĩng'ori, mutumia wa John Gĩthĩnji, nyina wa Jacob Kĩng'ori, James Kamau na Benson Maina. Aciranĩirwo na mũgũre wa Ithira wa Mbui Kenneth Gacanja wa Rĩũmba-inĩ, Mũtigairĩ Kamau Njambi wa Kangemi na wa Maitha wa Gĩkomba. Nyacirawe wa Grace Kĩng'ori na Shiko Kamau. Mwarĩ mũthoni wa Kĩnyua Karĩmi Ngũri, Mũtigairĩ Ngara na Mũrĩithi. Kũracemania Magomano Hotel Nairobi na mũciĩ Ndumbo-inĩ Ũthĩrũ thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home Kabati wa gatano mweri kenda mweri wa gatandatu thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra mũciĩ Kagumo Village Kĩrũgũya Kĩrĩnyaga County. Joyce Njoki Gĩthĩnji, ũthiage thayũ. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Ngũi Mũirũrĩ. Nĩ mũtumia wa Mũtigairĩ Mũirũrĩ Ng'ang'a. Nĩ mwarĩ wa Tigairĩ Rachel Muthoni na Kĩhwaga Njaũ. Nĩ nyina wa Nancy Wanjirũ, Mũtigairĩ William Ng'ang'a, Julius Wainaina, Pastor Elizabeth Muthoni, Joseph Ndung'u, James Njaũ, Wilson Gaitha na Rose Nduta. Kĩonekanire mweri 3 mweri wa gatandatu thutha wa andũ arĩa kahinda kanini. Nĩ cũcũ na cũkũrũ wa ciana nyingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Zambia Ngong'u kũhoya ũndũ na kũbanga mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo PCA Kikuyu Mission Hospital wa gatano mweri kenda mweri wa gatandatu thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra gwake mũgũnda Ndeia Karai. Margaret Ngũi Mũirũrĩ, ũthiage thayũ. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Ben Mĩthamo Mũciri kuma Ndũndũ wa Igiri Kĩrĩnyaga. Mwana wa Mũtigairĩ Philip, Mũtigairĩ Janet, Mũtigairĩ Sarah Wanjirũ na Piriti. Mũthuri wa Lucy Gathoni. Maceranĩirwo na Mũtigairĩ Peris, Dorothy, Lois, Mary, Kagi, Jane, Kimanyi, Bugo, Nyawira, Maiga, Daniel, Martin na aingĩ. Ithe wa Jackie, Magi na Mũciri. Shishirawe wa Kinyua Basire na Agi. Guka wa Natasha, Abigail, Victor, Mĩthamo Nathan, Nikita, Nadia, Mĩthamo Mũrũthi. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Ndũndũ wa Igiri kũrigana na ACK St. Philip Church thaa 10 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo ACK Mount Kenya Funeral Home Kĩrũgũya Ijumaa mweri kenda mweri wa gatandatu thaa 2 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwake mũciĩ Ndũndũ wa Igiri Kĩrĩnyaga. Thiega thayũ Ben Mĩthamo Mũciri.
Nimukumenyithio gikuo kia Edith Wanjiku Gikonyo wa Kiamoya Shiga Location Uthaya. Mutumia wa mutigaire Joseph Gikonyo Gathanya ni nyina wa Washington Gathanya mwendonire Fresh Joki Thuita Susan Gathoni Thiba Julius Owashiro wa South Korea mutigaire Augustus Kaja na Margaret Waiti Makahura wa USA Nyashirawe wa Jane Joki Thuita Matu Bishop Robert Thiba, Irene Washira wa South Korea na Francis Kahura wa USA. Asiranirwo na mwendonire Consolata Muthoni Kabo, Wilfred Nuthu, mwendonire Veronica wa Geshigeshogo, Regina Nyakonyururigi na Elizabeth wa Boigunya. Mahoya gwake Musika Hero thaa 10 hwaini. Mwiruka rutwo Kiria-ini Hospital Mortuary Jumamothi mweri 10 mweri wa gatandatũ thaa 2 ya rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rigakorwo ACK St. Peters Kiamoya Church thaa 4 ya rũcinĩ. Ahurũkio gwake mũciĩ Kahero ũkome thayũ. Edith Wanjiku Gikonyo. Nimukumenyithio gikuo kia Bernard Matemorithi kana wa Kanais wa JKIA Clearing and Forwarding. Murio atigaire Haron Muriithi Buria na Margaret Washuka. Muthoniwe wa Joseph Jega na Beatrice Mwihaki. Muthuri wa Catherine Waboi. Neither wa Michelle Nyawira, Edwin Kinyua na Claire Mwihaki. Asiranirwo na mutigaire Batha Mogo, Ruth Muriithi, Eliud Mwai, Beatrice Wangari, John Mwai, Gitonga Muriithi, Judith Wamina, Patrick Washira, Mary Wairi, Joseph Mogo, Jane Waboi na Lazarus Gakuru. Ni mama, cousin na mrato wa andũ aingĩ. Kũracemanio kwa mũciĩ Kaguyu, Kerugoya Town thaa 10 ya hwaĩ-inĩ. Mwiruka rutwo ACK Mount Kenya Funeral Home Kerugoya gatano mweri 9 mweri wa gatandatũ thaa 3 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra kwa mũciĩ Gĩkome thayũ. Bernard Matemorithi kana wa Kanais. Nimukumenyithio gikuo kia Nerius Jabi Dabi ni mwari wa James Waiguru na Beatrice Waithira. Ni mutumia wa mutigaire Savania Karoki. Ni nyina wa Hioko Waithira Dabi Waiguru na Joki. Aciaranirwo na Murugi Kamuri wa Boi Joki Irogo mutigaire Kamau Nyige Ndutina Kuria. Ni shosho wa Trevor na aingĩ. Mwiruka tu KNH Uthaya wa gatano mweri 9 ũyũ wa gatandatũ. Mahoya magakorwo PCA Church thaa 4 mathiko marũmĩrĩre Kahĩra-inĩ Village Nyeri County. Koma thayũ Nerius Jabi Dabi. Nimukumenyithio gikuo kia mwarimu wa Itiki Gathiga Ndung'u ni mwana wa tigaire Elisa Farison Gathiga Kamui na Monica Gathoni. Ni muthuri wa Esther Jerry Kariuki. Ni ithe wa Monica Gathoni, Elisa Farison Gathiga na Grace Wangui. Aciaranirwo na Rachel wa Maitha, John Kimodo, Esther Wanjiku, Mire wa Muciĩ na tigaire Jesse Karoji, Timothy Dirago, Jennifer Wairimu na James Kariuki. Ni muthoniwe wa Jonathan Kanana na Ruth wa Geci. Ni guka wa Cliff Mwarabu, Prudence Jerry, Brighton Waitiki na Ariana Jerry. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Filisha 1 Kabende hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatwo St. Benedict Funeral Home wa gatano mweri 9 ũyũ wa gatandatũ thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Filisha 1 Kabendera gatara kwa Kieni West Nyeri County. Mwarimu wa Itiki Gathiga Ndung'u koma thayũ. Nimukumenyithio gikuo kia JG Kabuthia kionekire mweri 2 wa gatandatũ. Ni muthuri wa mwendonire Royce Jerry na Mary wa Boi. Ni ithe wa Catherine wa Boi wa Jerry na Kibara mutigaire Nyambura, Frederick Ndohio na Jane Wairimu, Michael Mwai na Mase, Munene na Margaret Waithira, Grace Caro, John Waigwa na Mase Joki.
aciaranirwo na William Maina wa Ranet, Boniface wa Ng'ombe wa Kitare, Gicuki wa Girigiri, Nyambura na Wangari ya Uthaya, atigaire Gatimi, George, Jackson na angĩ. Nĩgukae wa Alex, Kariuki, Seth, Wedi, Debra, Austin, Jerry Munene na angĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Njoro na mwĩkithi na cana na nuthu hwainĩ o mũthenya. Mwĩrĩ ũkautwo Nakuru wa Memorial Mortuary wa gatano mweri kenda ũyũ wetandatũ thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ Njoro kuma thaa 4. Koma thayũ, JG Kabuthia. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Bibi Eliana Wangũi Gacwe. Nĩ mwana wa John Gacwe na Naomi Waithĩra. Maciaranĩirwo na Ivana Jerry na Elvis Bravo Ndung'u. Nĩ gacũcũ ka mwarimũ Danson Ndung'u na Margaret Jerry na James Kĩbande na Maritha Wangũi. Nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Donholm Greenfield Phase 3 o mũthenya na Golden Palm Kennel thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Kabati Jumamothi mweri 10 wetandatũ thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Irigĩro Primary School thaa 4:30. Thutha mathiko marũmĩrĩre mũciĩ kwa wa Mũirongi Village Kagurumo. Nĩ Ngai waheanire Bibi Eliana Wangũi na nowe wamũcokera. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogathwo. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa kansora Jona Gĩcerũ Mũnga, former kansora wa Kĩrĩita Ward Nyandarua Maina Ward Laikipia na former deputy mayor wa Nyahururu Municipality. Nĩ mũriũ watigaire Mũnga Gĩcerũ na Maritha Wangũi. Nĩ mũthuri wa Sarume wa Mbũi. Nĩ ithe wa Wangũi Gĩcerũ, Zakari Mũnga, Teresia Muthoni, Ruse Wangari. Maciaranĩirwo na mũtigaire wa Rũgũrũ, Maina, mũtigaire Igana, Wangari, Derito, Gacomo, Wangũi, Mũrĩithi, Dorcas, Waithĩra na Njoki. Nĩ mama na guka wa aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Maina Estate na Jim Rock Hotel Nyahururu. Mwĩrĩ ũkautwo Pope Benedict Hospital Mortuary Jumamothi mweri 10 wetandatũ thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Maina Primary School na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Maina Estate Nyahururu. Kansora Jona Gĩcerũ Mũnga, ũroma makwega kuraga. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Charles Mũrĩithi Nderitu. Nĩ mwana wa mũtigaire Robert Nderitu Mathenge na Miriam Wangeci Nderitu. Nĩ mũthuri wa Florence Wanjirũ Mũrĩithi. Ithe wa Robert Nderitu Mũrĩithi, Priscilla Nderitu, Miriam Wangeci, Joyce, Esther na Rose. Aciaranĩirwo na Joyce Wakonyo wa Karũnga, Esther wa Gũthi, Pastor Rose wa Mũyũ wa Wonders Church, Honorable Samuel Mathenge, David Kimaro, Duncan Gĩtonga, Ann Muthoni wa Karate na Shelmis Wangũi wa Subukia. Muthoni we wa Charles Kahugu. Nĩguka wa Jimmy, Chantel, Sharon, Blessing, Kanyingĩ, Sasha na Mũrĩithi. Kũracemania gwake mũciĩ Cokereria Gilgil kũng'ethanĩra na Gesho Secondary School o hwainĩ kũhoya na kũbanga mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo kwa Dr. Ben Gilgil wa gatano mweri kenda mweri wa gatandatũ thaa 2 ya rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Cokereria Gilgil Naikuru. Ũkome thayũ, Charles Mũrĩithi Nderitu. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Cecida Mũringĩ Gathe wa Kĩhũgĩro Uthaya Sub-County Nyĩrĩ. Nĩ mwana watigaire Gathe Gĩcia na Regina Waihũinĩ. Nĩ mũtumia mũtigaire Kanyu Maina. Nĩ nyina wa Jane Wangari, Maina Mũringĩ, Regina Muthoni, Teresia Wangũi na mũtigaire Patrick Gathe. Aciaranĩirwo na Wangũi, Wairimo, Wangeci, Nyambura, Wangari na Maina. Nĩ nyaciarwe wa Jackson Obongi na Wanjikũ Maina. Nĩ cũcũ wa Frederick, Joy, Caleb, Olivia, Risa, Godfrey, Simon, Maina, Wangũi na Jacinta Wangũi. Nĩ aretĩtwo mamiria kerĩ nĩ Dairani Irũngũ, Dan Carlos Irũngũ na Calvin Mwangi. Kũracemanio gwake Kĩhũgĩro Village thaa 1 hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Mash Funeral Home Nairobi wa gatano mweri kenda ũyũ wetandatũ thaa 2.
igongona na mathiko marumirire gwake kihugiro thaya kuma thaa 5 Cecida Muringe Gathe Oroma Makwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Isaac Moiro wa Ndunga wa Jumatatu Farm Kabazi ni murio watigaire wa Ndunga na Warigia ni muthuri wa Grace wa Irimo ni ithe wa Mire Warigia Moirore Susan Jerry Munio mutigaire wa Jiko Joyce wa Njiro Margaret wa Boy John wa Ndunga Ruse Joki Eunice wa Konyo Evangelist Peter Moiro Reverend David Moiro na Mirika Muthoni mashiranirwo na atigaire wa Jiko Mutura wa Boy Joki Nduta na Ndungu ni atiga tuguka na tucukuru tuingi kurashemanio gwake mucii Jumatatu Farm Kabazi mweri ukautwo PNN wa gatano mweri kenda uyu wetandatu thaa 2 mahoya na mathiko marumirire gwake mucii Jumatatu Farm Kabazi na Kuru County. Ni mwathani waheanire Isaac Moiro wa Ndunga na ni mwathani wacokera ritwa riake rirogocwo. Nimukumenyithio gikuo kia Gabriel Kagwe Njau kana Prince Call kwao ni Karweti Githunguri Kiambu. Ni mwana wa mutigaire Samuel Njau Kagwe na Alice Jerry. Ni muthuri wa Monica wa Boy. Ni ithe wa Janet Muthoni, Alice Jerry, Samuel Kagwe wa Pasture, Mire wa Njiro, Samuel Kogi, Eunice wa Boy, Grace wa Njiro na James Kagwe. Masiranirwo na Wajiko, Bishop Kinyajui wa Njiro, Pastor Karanja, mutigaire Mathu Kiarie Jabi, Bishop Njau, Mwihaki, Pastor Bogwa na Nyabra. Ni ithe omwe na Wajiko wa Ngui, Pastor Kagwe, Jabi, Shege na angĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mũkoe Funeral Home wa gatano mweri kenda mweri wa gatandatũ thaa 3 ya rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ rĩa Mũte Bogo-inĩ Village thaa 5 rũcinĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ mũthenya thaa 10 ya hwaĩ-inĩ kuhoya na kũbanga mathiko. Gĩthiage thayũ Gabriel Kagwe Njau kana Prince Call. Nimukumenyithio gikuo kia Emily wa Ithera Muturi kuma Sagana Town Kirinyaga. Ni mwari wa Shadrack Muliwa Muturi na Rose wa Njiro Muliwa. Mashiranirwo na mutigaire Peter Geto Muliwa, Jude wa Irimo Muliwa, Anthony Muliwa, Irene Jerry Muliwa na Susan Wagare Muliwa. Ni tata wa Shadrack Geto Muliwa, Mary Geto, Shadrack Songok, Peter Songok, Rose wa Njiro Maina, Ariana Kanyua Maina, Ezra Nyashanu, Sasha wa Irimo Waweru na Safana wa Njiro Waweru. Ni kazini wa aingĩ. Andũ maracemania mũciĩ gwa aciari ake Sagana Town o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkautwo Montezuma Monarisa Funeral Home Kabati Ijumaa mweri kenda ũyũ wetandatũ thutha mathiko marũmĩrĩre gwa aciari ake mũciĩ Sagana Town Kirinyaga. Koma thayũ Emily wa Ithera Muturi. Nimukumenyithio gikuo kia wa Rutere Gatia kana ndereba wa Sorio Village 2 na Rumoro Nyeri County. Ni murio watigaire George Gatia Muriithi na Monica wa Njiro Gatia. Ni muthuri wa Purity Mobi wa Rutere. Ni ithe wa Anthony Gatia, Caroline wa Njiro, Susan Muthoni, Gladys Nyawira na Nancy wa Irimo. Aciaranĩirwo na Lucy Muthoni, Agnes Nyarwai na atigaire Gladys wa Ngui, Peter wa Shira na Stephen Mwangi. Ni Muthoni we watigaire Robert Kahoi na Susan Muthoni. Ni Shiciara we wa Josephine wa Kene, Henry Kamau, Dennis Maina na Alex Masharia. Ni mama wa aingĩ. Ni atiga tuguka na tucukuru tuingĩ. Mweri ũkautwo Jamii Hospital Mochari Karati na wetano mweri kenda ũyũ wetandatũ thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwake mũciĩ Sorio Village 2 kwambĩrĩria thaa 4. Koma thayũ wa Rutere Gatia kana ndereba.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Daina Njeri Gacanja nĩ mwarĩ wa Tigaire Kara Gĩthaiga na Florence Wambui. Mũtumia wa Nelson Gacanja nĩ nyina wa Paul na Peris Wanjoya, Juliana Hiram Doba na Moses Kara. Aciaranĩirwo na Gĩthaiga Kara, Mĩrĩ Ngomi, Karĩri Kara, Lois Wangengi na Njeri Kĩhara. Nĩ cũcũ wa Naftali Njeri, Kajuju na Njeri. Andũ a nyũmba na arata maracemania Thika Address, Riverside na kwa mũciĩ gĩa Thũgũ mũkũrũ-inĩ o mũthenya kũbanga mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home, Kabati Keno wa gatano mweri kenda mweri wa gatandatũ thaa 2 ya rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kĩharo-inĩ gĩa PCA Kĩgathĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩgathĩ Village gĩa Thũgũ mũkũrũ-inĩ Nyĩrĩ County. Daina Njeri Gacanja, thiaga thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane wa Ndune Gĩkono kana cũcũ wa Kinangop. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Ng'ang'a wa Mũriũki na Mĩrĩ wa Njirũ Ng'ang'a. Aciaranĩirwo na Felista Wanjikũ wa Marumanet Laikipia na Tigaire Esther Wairure wa Thika Athena na Jacinta Muthoni wa Thika Ngoigwa. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Anthony Gĩkono. Nĩ nyina wa Anastasia Wairimũ wa Mũtigaire Mũtungatĩri Bosco wa Ndũnyũ Njerũ, Jude wa Njirũ Mbũgua na Mũtigaire John Ng'ang'a. Nĩ cũcũ wa Anto, Piko, Karanja, Tony, Irũngũ na Muthoni. Kũracemanio gwake mũciĩ Kĩnangobu Ndũnyũ Njerũ na Thika Athena o mũthenya. No ũtũmie ũteithio waku kũrĩ 0745 579243 wamũkĩrwo nĩ Anthony Mbũgua. Mwĩrĩ ũkarutwo Bishop Okoye Hospital Mortuary Thika Jumatatũ mweri 12 wetandatũ thaa 2. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Murang'a County Ng'araria, Kĩbũ Village kuma thaa 4. Jane wa Ndune Gĩkono ũrĩa ũroĩkaine mũno ta cũcũ wa Kinangop, koma thayũ. Advantage ya Ndikani hawana kosi nyingi, ni hospitality na beauty. Lakini tuambiane ukweli, ikifika ni hospitality na beauty ni Ndikan. Deacon College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Ajia gukinyanĩria kĩroto gĩaku na kũingĩra Dibs College Thika. Tutongoragio nĩ wendo na tũgakũhe kũndũ kwega gwa gũthomera. Nakĩo gĩthomo gitũ gĩgũteithagia wone wĩra na ihenya. Nĩ wĩharĩrie kũhĩmbĩria mĩkĩre gũkoraga nĩguo ũgarũre mũtũrĩre waku o hamwe na mĩtũrĩre ya andũ angĩ. Ĩkĩra Dibs College ũmũthĩ tondũ nĩ ithuĩ njĩra ya rũciũ rwega. Kushinda Kaende Jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza Kaende Jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ugwĩciragia ndumithie nguo njega ya ũhiki
haya niki haya ni Twarithia ngari. Nindanyita riu. Tata Janki, wewe sawa? Mwendwa, niwamenya. Nindacokirwo ni memory. Enda gokabura. Otiga bura ora. Tia wetua. Ora mutaga jambi. We. Kajabu anorire. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Ni ceceni ya Inoro TV. Wona ndaikia Prita thutha ucio kimundu kigwitwo Karani no kuraga nguraga na ndirenda ngona uria geka gikua na hindi iyo niguo ngoro yakwa ikaiganira na ningi ni ngacokwo ni thayu ndiranyithire ndirauga na nikio itarenda kwa ndagika ino nie ndirenda kumuhura ndirenda aikare uguo erorere ndiranyithire ndirauga Prithifi Reu kayo tangiriganirwo horo wa Prita niguo tondu nie ndiraiga we ona ndirenda gukuhikira niki gigutumite ndimuohe muru wa maitu munini utari mahitia we ndukaigwe wina thina we ndukoragwo wi Prita wega nie ni ndimui ureciria ni murakaru aca ni gwitua ritua tu na ningi akoragwo anyendete muno no ningi thina ni ati ona we mwene ndakoragwo akimenya ati ni anyendete na tokorwo arakarire niwe kwa kumunyita wega no ningi nie ni njui wega maundu maria njikagira Prita nigo gakorwo e mukenu we ni urona njira iria umurehire nayo guku iyo ndiramakania ni iriku no ni njui ni kunjitikira na ni kuhikira na we mwene ni ukuigwa kiuga ati ni anyendete we ni ukuyonera tarora Ipawan onyite undu umwe kuma umuthi ndukanagerie ringi gwika Prita undu muru aikorwo enda kuherithania thii ukaherithie mori wa nyina no ningi ti Prita ni wakwa ndirenda eka undu muru ni mundu mahinda mothe ugiikaraga ukiririkanaga undu uyu na ndukanariganirwo ndukahutie Prita Oka brother yaku nerahikania nituthio kamwikithie kuri mwendwa wake oka angikorwo ndurenda guturithia Prita ni nani ndikwenda guturithia Shiristi thauti oima rumura ndigenda hingira mikora gwiciria mena kindu magwithia Murango hingitwo na nja magikorwo mutumia ucio thiini ni sawa kana hakorwo hena undu muru haiya mutumia niwe woha rumieri inyuĩ nĩ inyuĩ mũkũmuohete rĩu nĩ muohwo Nĩorire munene nĩkĩ inyuĩ mũreka haha mwaga kũmũnyita nĩkĩ mukoro ũyũ ũroka ona hĩtũka agĩthiĩ kũrora nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kuma haha ihenya tanyaga hĩrĩ oi Ngai Prithifi igua munene wa mikora nĩokĩra
Uyu ni ugwati munene. Gweka atia? We Gaba, kareke onyitete mushinga. No uretha? Haya munene, niwe igua. Ucio ni uhoro mwega. Hera. Ndwehere. Ndakwĩrwo ikare harĩ hunanie. Ũrathiũrũka gũkũ na mũcinga nĩkĩ? Rĩu mũtumia ũcio nĩ ora. Mũtumia ũrĩa ũkuohete rumu-inĩ. We nĩeyohora na atiga haru mĩeri na acoka ora. Ate? Ũrenda kuga cũcũ ũcio nĩ ora? Na githĩ ndimwĩrire mũtigĩrĩre nĩ mwamuoha? Ora atia? Etera hanini. Mũraria ũhoro wao. Ũrĩa wĩtagwo Janki. Ate? Mũtumia ũcio Janki gũkũ? Ĩĩ. We Pawan ndũĩ, Janki nĩ mũtumia mũũru mũno na ningĩ nĩ mwara, gũtirĩ ũndũ atangĩka. Ona nĩ ũramenya, ngereire mathĩna maingĩ mũno nĩ ũndũ wa mũtumia ũcio. Ũcio anyonetie thĩna mũnene. Kĩ, ũcio? Ĩĩ, gĩtumia kĩu nĩ mũtumia mũũgĩ mũno, ningĩ nĩ mwara. Akoragwo ahana ta mũigua, ndingĩmũũmĩrĩria na ndingĩmweheria. Nĩ mũkũrũ no nĩ arĩ hinya. Orirwo nĩ memory na no aririkanaga. Nĩũramenya Pawan, hĩndĩ ĩrĩa ndarora mũtumia ũcio maitho, niĩ nĩ nyonaga wega nĩacoketie meciria make. Pawan, rĩu mũtumia ũcio angĩgeria kũririkana ona hanini maũndũ marĩa njĩkĩte nĩ ũndũ wa Prita, reke ngwĩre niĩ ngĩkorwo thĩna-inĩ mũnene. Nĩ mũtino ũrĩkũ ũcio ararĩrĩria? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wekĩkire tene? Ũrĩa ndaririkana nĩ ngũmũrehera thĩna. Nĩkĩ ararĩrĩria? Nĩ ũhoro ũrĩkũ ũcio? Tarora, we hatirĩ ũndũ ũngĩnyita. Nĩ ngũkwĩra maũndũ mothe thutha-inĩ ũrĩa gwathire. No kwa ndagĩka ĩno nĩ ndatua itua. Niĩ ndatua itua atĩ we ndekire ũkuona mũtumia ũcio ũtegũte mahinda ona hanini. Harĩ ũkũmuonera no kũmũratha. Ndĩranyita ũguo? Nĩwanyita? Mũnene, ũndũ ũcio no nginya ndĩũrĩkie. Ũrenda kũmũragĩra haha? No rĩu ndwere haha ndũthiĩ. Aya, nĩ gũthiĩ. Nĩkĩ wethire mĩkora ĩtarĩ hakiri? Prithivi, niĩ njĩkire ũndũ ũrĩa ũkwendaga gwĩka, kũmũnyita mĩgwate. Pawan, nĩ njũĩ wĩkire ũndũ ũrĩa mwega na wĩkire ũũ nĩ tondũ wakwa. No, ũndũ ũrĩa ũramakia thaa ici nĩ tũngĩremwo kuona mũtumia ũcio. Tũngĩkorwo thĩna-inĩ ũcio nĩ thĩna mũtheri, na mũtumia ũcio akoragwo e mũũru mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Athondekeire mathĩna maingĩ mũno. Twaga kũmuona nĩ egũtũrehera thĩna. Ithuĩ nĩ tũkũmuona. Pawan, niĩ no njuge ũndũ. Ndekere niĩ ndona Prita ndimenyaga gũthiaga atĩa, tondũ ona ndihotaga kũmũnegenia. Na tete ndirakaraga, ndakaraga mũno. Hĩndĩ ciothe rĩrĩa tinda akĩgweta rĩtwa rĩake, karani, hĩndĩ ciothe niĩ njiguaga ta ingĩgũrũka. No ndagĩka ĩrĩa ndamuona, marakara mothe magathira. Ndamuona ngoro yakwa ĩkahorera. Ndiũĩ nĩkĩ. We, Pawan, ndingĩmĩrĩa kuona Prita ahana ũguo. Ndĩrenda gũthiĩ kũrĩ we nĩgetha ndĩmuohore na ndĩmweherie hau aikarĩte thĩ. Amba weterere, ndũgeke mahĩtia macio. Nĩ twambe twethe mũtumia ũcio. Na githĩ ndwatũma andũ aku nĩgetha makamwethe? We nĩ ekuoneka. Kĩmũndũ kĩu Ngamba nĩ njũĩ we nĩ ekũmuona. Reke ngone Prita. We, ndũkamake. Inyuĩ mwethe mũtumia ũcio na niĩ ngone Prita. Maũndũ nĩ mekwagĩra. Reke nyambe njarie nake. Akoragwo anyendete mũno. Ndigwĩciria. Reke nyambe thiĩ. Tũtithiĩ. Maũndũ nĩ mekwagĩra. Wona ndohora Prita na ndĩmũikarie thĩ wega, nĩũĩ ũrĩa kũnjĩra. Haiya, Prithivi.
Oka weyonere. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Reu nenda-inĩ citũ thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inoro Digital Platform. Hĩndĩ waingĩrire ndege ngathiĩ Amerika. Hihi nĩũĩ atĩ a Kenya makĩria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bũrũri? Ndaragwa Masi. Direct from Dallas. Next to what? Gwakungu. Niĩ ndakinya kĩndũ Amerika kĩndũ ndonire kĩhianaine, nyũmba ciothe nĩ ihianaine na athũngũ othe nĩ mahianaine. Igua rĩkorwo rĩakanĩte rĩakwĩra ũngĩrwo kũu no ingĩra icua gwĩcia no wĩtĩkie ũcoke rĩu wĩingĩre winter nayo heho ĩkũgũthe. Nĩ ũndũ ũrĩkũ wagũcangire mũno Amerika? Heho ng'ancino. Heho ya Amerika ĩkĩrĩ yakĩnja. Nĩkwenda ũkamenyaga ng'ano cia andũ matiganĩte arĩa manathiĩ nja wa bũrũri. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ tabarĩra-inĩ ya kũraya na mũciĩ. Wĩrorere tabarĩra ĩno ya kũraya na mũciĩ o wakana thaa 2 cia ũtukũ nenda-inĩ citũ cia Inoro Digital Platform, YouTube na Facebook. Gwĩciragia ndumithie nguo njega ya ũhiki. Haya niki haya ni Twarithia ngari. Nindanyita rĩu. Tata Janki, wewe sawa? Mwendwa, nĩwamenya nĩndacokerwo nĩ memory. Ndagwo kabura. Otiga bura ũrĩa. Tia wĩtua, ũrĩa wamũtaga Jambi. We. Kajabu anorire. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Prita, ni sorry muno. Ni ndamenya ndaika ĩno wena ruo rũingĩ muno. Etera nini. Abahora shiristi. Wewe nĩ kiurarora. Ndũmũhorange. Ndũkuhoringi. Nĩ njũĩ nĩ ũraigua ruo muno. Na githĩ ndũraigua ruo. Njohera muno. Matigũkuoha rĩngĩ. Sorry. Mũrũ wa maitũ nĩwe wĩkĩte ũũ. Nĩ mũgũrũki. Ndarĩ hakiri. Nĩ ta ngoma. Na nĩkĩ kĩrathi na mbere? Inyuĩ ndikanariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mweka. Mũthenya ũmwe no ngamũbundithia mĩtugo mũtakariganĩrwo. Ithuĩ tũraririkana mami, cũcũ, guka. Hatirĩ bata wa gwĩka ũndũ. Nĩ waigua? Inyuĩ horerai. Nĩ twariĩ tũhoreire. Prita, ndagũthaitha ndũkarakare. No nĩ wagĩrĩire kũrakara tondũ uma na ruo. Niĩ ndingĩka ũndũ ta ũcio tondũ ndingĩũmĩrĩria wĩna ruo. Prita, he ndagĩka 2 tu. Ndĩrenda kwaria nawe na nĩ ũndũ wa bata. Ũkatũthiĩ. Haya, ndarathiĩ kũndũ. Ndũkagerie. We ndũkagerie kũngiria. Hena ũndũ wa bata ndĩrenda kwĩra Prita. Mũkũraga yatarĩ mũtugo. Angĩnyitĩra Celeste mũcinga atĩa? Ũyũ nĩ akũmenya. Hatirĩ ũru Prita ekuona. Ikara hau. Prita, mũrĩ wa nyũkwa ndaikuona ũru. Njĩtĩkia. Hatirĩ ũndũ. Nĩkĩ kĩratũma muorote? Eheria mũcinga. Celeste ndekuona ũru. Amba ũkatũthiĩ nawe. Pawan!
Oi tata Janki. We. Nioguo. Hatia mundu ungi ukageria kuuga undu. Mundu ria wageria kwaria haha. No nie. Ukigutha muru wa maitu niki? Nie ni ndirenda kwaria nawe. Prita ndirenda kwaria nawe. Ndirenda kwaria nawe. Nero ndagika igiri tu. Toka tuthie. Ndirenda kwaria nawe. Ndwehere. Ehera. Uka tuthie. We niwe ndirenda kwaria nawe. Prita. Ndodakie we. Ni atia weka. Niki gituma guthe tata Janki. Prita ndirakwira wambe uthikiririe. Prita ke utanona. Uria tata Janki eka. Ni atia gwekaga? Prita weke utanona maundu maria eka hau. Ekwendaga kumutheca na kahiu. Ucio muru wa nyukwa. Prita weke ureciria atia. No njitikire muru wa maitu ragu. Ucio ni ta muturire wakwa. Undu muru ungimuhanikira. Ni ura ndio ngika atia. Sorry. Nindamenya ni ta wa family yaku. Tata Janki ni wa bata muno hariwe. Na ni tata wanyu. Koguo na hari nie ni tata. Na hari tata wanyu. Ni tata wa andu othe. No agirie kuraga muru wa maitu. Endu muru ungiamuhanikira. Brother yakwa angiakua. Ndamugutha ndagiki uguo. Nie ndikwendaga kumugutha uru. Titikie Prita. Haya ni uguo riu. Tugatindio kindariria ringi. Ni muru wa nyukwa. Ni orimu. Ucio ni mukora. Ucio no onyitire migwate. Akoretwo akinyitira mucinga na ndo family yakwa. Kekoragwo hana atia. Geretie kumuiguithia no we ndaranyita. Akirite mihaka yothe. To ukorwo hena mundu akoretwo agithikiriria no gutiramakania. To ni aronekana ndari hakiri. We na ni uramenya maundu maria njirire. Kikiu karia te akwirire. Ni undu riku ucio ngikora akwirite. Ugeciria hena mundu uramwira. Tarora Pridithi. Nituramenya ati nie nawe twari akwi kuhikania. Neguo no Ngai nake ndendaga ithuĩ tũhikanie. Ucio ndwari mubango wa Ngai. Mundu uria Ngai abangĩire hikire ucio ni Karani. Ngai abangĩire hikire Karani na niguo kuri. Na hindi ĩrĩa ndahikire Karani ria mbere okire kuri niĩ no kĩnjĩra ni urenda kũhikia. Na ningĩkwĩra gũtingĩhotekeka. Ugaitwo mundu mugima no gĩtĩkĩra. Ndwaregirio ũndũ ũcio. Niki ataranyita? Ndimucokerete maita maingi. Ndimuhiku. Nawe ndaranyita. Anjĩrire kũhikithia kũrĩ we. Tarora, thiĩ kwa brother yaku kamwarĩrie. Nĩndĩramenya aiguithirio ni mahira. No ningĩ maũndũ marĩa mũrenda matingĩhotekeka. We nĩ ũrahĩtia. Prita umenye we nĩ ũrahĩtia. Nĩndĩrahĩtia. Pridithi, muru wa nyukwa ucio nĩwe ũrahĩtia. Nĩkĩo ndĩramwĩra ndĩ mũhiku na ndaranyita. Aratinda akiuga nĩngũkũhikĩra. Prita, umenye nĩ ũrahĩtia. Ona angĩkorwo nĩngwĩtĩkĩrĩte maũndũ macio mbere. Na hĩndĩ ĩrĩa mũhikanirie na Karani rĩa mbere, wecirie ndagirĩrĩrie gũkũhikia. No ca, ona hĩndĩ ĩyo no wahĩtĩtie. Kuma hĩndĩ ĩyo nginya rĩu nderiragĩria ũndũ ũmwe: kũhikia mũirĩtu ũrĩa nyendete Prita. Niĩ ngĩrĩ mũhiku. Nĩ ũhiki ũrĩkũ ũcio ũrarĩrĩria Prita? Nĩ ũhiki ũcio wanyu na Karani? Prita, angĩkorwo hena mũndũ ũmwe ũtarenda kĩhiko kĩu ti kĩama, na nĩ ndiretĩkĩra, koguo niĩ nawe nĩ ithuĩ tũkũhikania. Tumia, nĩndanyita. Ũguo nĩ kuuga maũndũ marĩa mũrũ wa nyũkwa njĩrire nĩ ũhoro wa ma. Na we mwĩna mũrũ wa nyũkwa, inyuĩ nĩ mũgũrũkĩte. Inyuĩ akiri cianyu ti njega na gũtirĩ mũndũ ndĩrenda kwaria nake. We teterera, karĩ kũ ũrathiĩ Prita? Gũtirĩ kũndũ ũgũthiĩ, tondũ niĩ ndirakũreka ũthiĩ kũndũ. Angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ, kũrĩa ũgũthiĩ nĩ gwakwa kũrĩa tũgũtũrania nawe. Wona twarĩkia kũhikania. Tumia kanua, niĩ ndĩracoka gwitũ mũciĩ kwa mũthuri wakwa. Kũrĩ Karani, tehera njĩra. Teterera. Ndũndekie guoko. Teterera. Ucio nĩ Karani wĩkaga ũguo, no ti niĩ. Ekire atĩa?
Nyagutigire na githe ndakuikirie nigetha hote kwirihiria na gigutiga gatagate ga bara nawe ri uramuhikira nigetha wirihirie inyu murenda kwirihiria no nie ndere gukuikia kiama nie ndere gukuikia tondu ni ngwendete nie ndirakuikia nigetha ndirihirie nie ndirakuikia tondu ni ngwendete Kiotana njigua njokera maita maigana nie ndi mutumia muhiku na tutinahikania nigetha twirihirie uyu ni wendi wa Ngai tondu ithuĩ nĩ twaganĩrĩirwo nĩ Ngai ũtũrehete hamwe tondu endaga tũtũranie hamwe. Rita What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend she's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Reu nenda-inĩ citũ thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inoro Digital Platform. Hindi waingĩrire ndege ngethia Amerika. Hihi nĩũĩ atĩ a Kenya makĩria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bũrũri? Ndaragwa Masi. Direct from Dar es Next to what? Gwakungu. Niĩ ndakinya kĩndũ Amerika kĩndũ ndonire kĩhianaine, nyũmba ciothe nĩ ihianaine na athũngũ othe nĩ mahianaine. Igua rĩkorwo rĩakanĩte rĩakwĩra ũngĩrwo kũu no ingĩra icua gwĩcia no wĩtĩkie ũcokerwo wĩingĩre winter nayo heho ikũgũthe. Nĩ ũndũ ũrĩkũ wagũcangire mũno Amerika? Heho Nancy. Heho ya Amerika ĩkĩrĩ yakĩnja. Nĩngwenda ũkamenyaga ng'ano cia andũ matiganĩte arĩa manathiĩ nja wa bũrũri. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ tabarĩra-inĩ ya kũraya na mũciĩ. Wĩrorere tabarĩra ĩno ya kũraya na mũciĩ o wakana thaa 2 cia ũtukũ nenda-inĩ citũ cia Inoro Digital Platform, YouTube na Facebook. Ngugo hete gite ni ngeragia gukuhe gite no wendo. One no gite waria. Ndikare kurira jita mami. Tiagwagia kunjira ni mwene no urajirire ni gutwara twara na toguo wika akinya gukwa kunengera arajirire ni akunengera. Goko no njoke muthenya uria ndirenda na no njikare tusamee. Wakirete ni kanyo tapo kwikira. Ni kwa baranda yake. Ni tagwa kwa ni raigua. Project ino Optiven turawikirira waya thitima, garden security, tugathondeka drainage na tugathondeka tower nene muno ya gusupply mai. Hura namba ino 0790 300 300. Tata Janki, we tata wewe sawa? Tata tiga gukira nduge undu hingoria maitho. Tata Janki umenye ni uhoro wa ma niendete Shari no ti Prita na Shari ni niendete no ti Rishab. Undu moru wageria kuhandikira Tata Janki umenye ni gutire mundu nguohera. Umenye Shiristi ni ndirenda undige na wona ithuĩ twarikia kunyitithanio we ndũngĩhota kũndiga rĩngĩ. Ukoragwo we mũgũrũki haha nĩ hega mũtu ũcio waku nĩ mwega iki kiratũma warie maũndũ matangĩhotekeka. Tata Kĩrarikana maũndũ mothe. Tata Janki wewe sawa? Kunyitithanio na mũtino. Tata Janki nĩkĩ
Meshinga kunyitithanio ni ati urageria kunjira tata. Ndirarikana maundu mothe. Ni ndaririkana. Advantage ya Ndikani hawana kosi nyingi, ni hospitality na beauty. Lakini tuambiane ukweli, ikifika ni hospitality na beauty ni Ndikani. Deacon College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Enaga inaria kuria gwekenia nitondo inaria ururioka retiria moko ya rotha kenagera vera wa moko maku. Riu no wigire rugambi ruu thimu-ini yaku ukungira thimu-ini yo yaku uhihinye *811*445# na njoke nguririkania atiriri Inoro nikuo mucii.